Once again, it's a warm welcome and an heartily welcome to all the cricket spectators, cricket lovers, those who are watching in live through Alpha Sports, and those who gathered here. Once again, on behalf of our organizing committee, it's a heartily welcome to you, all the cricket lovers. It's the first match of the day two. 90 Warriors takes on BJ Lions. And news from the center, BJ Lions have won the toss and choose to field first. It's a very good decision taken by the skipper of BJ Lions because it's a very wet pitch, wet surface in the early morning. Bowlers can dominating in this early session. Let's wait and see. Skipper himself takes the guard here. Anil is a skipper and 90 Warriors skipper Prachesh. 10 franchises will going to participating in this tournament. Yesterday, El Dorado and Royal Strikers, two teams was entered to the next playoffs. So congratulations team. It's a good weather here. Nice to see you in the venue, Urva Cricket Ground. Glenson is on strike. Non-striker and Daniel. Anil will start the proceedings here. Skipper of BJ Lions. It's a well-known cricketer, experienced campaigner as well. I think it's a home ground as well for us. No store ready asa. Kone breakfast karuna deka nanga sir breakfast kariyat. Glenson, the man who is in form, the man who is in tremendous form in this season, is on a strike, is the backbone of the team. 90 Warriors is a key man, is a trump card, always leading from the front. Is on a strike. Yesterday also he was played such a miracle innings in the first match. Technically well sounded player. Glenson is on strike. He can play some unorthodox shots very effectively in this format, especially in underarm cricket. Here's the first ball of the day two. Right arm over the wicket. Bowling from commentary box and Anil to Glenson. First ball of the day two. It's a off-cutter delivery. No ball signal from the umpire. It's a very good decision from Sriraj Kumpala. This shows the presence of mind from the umpire. Rules and regulations as follows. No ball. Now free it is on. Right arm over the wicket. Was the ball? Oh! Wanted to go for the expensive drive. Oh my goodness. Spin off the mark here. Glenson. Sharp thrown location now. Basically is a off-cutter bowler. Anil, most successive campaigner in this format. Score moves up to 2 on the board after completion of the first delivery. Now mandatory power play is on. It's a heaven for the batting side. Now Daniel is on strike. Just to open the base of the bat, just giving the angles towards the taps the ball toward the point region. He's been satisfied with the single. He's been off the mark here. Daniel also. So good looking shot from Daniel. It's a confidential shot from Daniel. It's outside of the off time. It's a perfect line.
giving too much of width here, but even though that was a manageable delivery from Anil. Score remains only 3 on the board. Inside of the 30-yard circle, we could see a lot of oh my goodness, a lofted one, flatter version, chipped into the air, ball raising toward the fence, towards the deep, a long, wide, long on region. It's a welcome boundary for him. That's an outstanding and magnificent sack from Glanson. Using his feet very effectively. Front foot comes to play this time. Oh, this time squeeze the balls towards the point region. Sensible batting, clever piece of batting. Such a agile with his batting techniques. Glanson. The catch of the bat, maybe a chance of a run out. Hesitation between the wicket. Finally, batsman is in safe mode here. So after completion of the first over, first mandatory power play is over. Score moves up to 8 on the board without a loss of any wicket. It's an excellent start. So far, so good for the both teams. Little bit expensive, productive over from Anil in power play. So new man brought into the attack here. Bowler name Wilson. One more young talent is from Chepu. Now in this league, in this Catholic Premier League Season 2, he's been representing team BJ Lions. So well-known cricketer. Now fielding restriction has been splitted here. Just to open the face of the bat. That's a glorious cover drive from Glanson. Straight to the follow through. Again, right arm over the wicket, balls the ball chipped into there. Meanwhile, ball landed safely. So, meanwhile, batsman got enough time to get ample single. With that single, score moves up to 10 on the board. Second over in the progress. After completion, 3 deliveries, 4 time in this over. Right arm over the wicket, balls the balls to Glanson. It's a good looking delivery. It's a beautiful delivery. It's an incoming delivery from Wilson. Batsman giving himself some room, but unable to time that delivery properly. Wicketkeeper did the rest of the job. Oh, this time lofted one in the air. The fielder comes underneath the ball. Here is the first wicket. It's a big fish on net. The man who is in form. Here is the departure of the big wicket. Glanson wanted to go for the expensive drive towards the deep extra cover region. He wanted to clear that deep extra cover region, but he finds the fielder over the short extra cover region. Fielder Arun takes that easy catch. Does not make any mistake from Arun. It's a big wicket. The wicket they wanted, they got the breakthrough. It's a big blow for them, team 90 Warriors. Score remains only 10 on the board. Second over in the progress. With the loss of the one valuable wicket. Wilson final time in his bowling mark. Right arm over the wicket, balls the ball. It's outside of the off time, wide signal from the umpire. Now extra started to flowing here. They have to restrict this kind of extra deliveries.
Now John joins the party. More good striker of the ball. Wanted to go for the slog sweep. Completely missed that line and length. Leg by signal from the umpire. Over number 2 completed. After completion of the 2 overs, score moves up to 12 on the board with the loss of the 1 valuable wicket. That's a huge wicket in the form of a Glanson. Current run rate exactly 6 runs per over. The early morning session around 35 to 40, also a manageable score as per the condition. Ball getting more and more turns here in the first session. Look at that fielding placement here. Kundro seen 5 fielders inside of the 30-yard circle. The most experienced campaigner. Age is just number for him. Legendary player Arun brought into the tag. So choosy full toss delivery. Just opens the face up the bat towards the point region. Has been satisfied with a single. John, he knows the fact is that already they lost the huge wicket. Glanson. They need a partnership here from here onwards. Score moves up to 13 on the board. Third over in the progress. Right arm over the wicket, balls the ball. Oh, it's a perfect off-cutter delivery from Arun. That's why I already mentioned about this man. Win or loss, experience makes a man perfect. Oh, this time, what an absolutely delightful full delivery from Arun. Stumps has been uprooted here. Look at the turn. Have a look at that one in replay. Look at the turn, sharp turn. Wow. It's an excellent, it's a fabulous one. Second wicket back to the pavilion. Second disaster, second victim here. Score remains only 13 on the board. Third over in the progress. After departure of the Daniel, it is the arrival of the new batter, Sachin. One more technically well-sounded player. He can play some unorthodox shots very well. He can play some inside-out cricketing shots very effectively. One of his favorite shot, that is the inside-out cricketing shot. 13 on the board. Third over in the progress. Arun again right arm over the wicket. Bowling from commentary box and little bit deflected down the leg stamp. Getting a turn here, getting a spun on that occasion. Deviation. Again. It's been off the mark here, Sachin. We get to witness one of the fascinating encounter here. Oh my goodness, this is a clever batting. John, he finds the gap between short gully and short point region field. Ball went like a tracer bullet here. Within a fraction of a second, it reached to the fence. It's a welcome boundary for him. It's a confidential shot from John Bandur. Little master
Again, no wanted to go for the same repeated shot. A little bit fumble. Unnecessary throw from the fielder as well. So, in the form of a vice, couple of runs added to the board. Score moves up to 20 comes up after completion of the 3 overs. Current run rate exactly 6.67 runs per over. The loss of the 2 wickets. From here onwards, they need some acceleration. Team 90 Warriors to put the respective total on the board. I request the players of FM Strikers as well as the JB Warriors, please report here and make sure presence in official chart. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Kaushik brought into the attack to boast his penultimate over, swept by the batsman towards the short fine leg region. Call of a second here. It's a loud call from Sachin. Now John is on strike. One more destructive batter in this format. Well-known cricketer, such a famous batter in around Puttur Taluk. Oh, wanted to go for this switch it here. Premeditating shot, completely missed that line and length. .21 on the board. Oh, this time he finds the gap. What a phenomenal start from John Bandu. He's dealing with the boundaries. Already reward has been announced here for 16,000 rupees cash reward from Ryan Permanuru. Sachin, note this one, for 16,000 rupees cash. So this time wide throw. Score moves up to 26 on the board. Penultimate over the progress. Sachin, here one opportunity. Over 16,000 rupees cash has been announced here from Ryan Permanuru. Giving encouragement and lot of support to the players. Ryan Permanuru. Score moves up to 27 on the board. It's too far away outside of the leg stump. Last 2 balls to go. This time right arm over the wicket. Was the ball just getting a turn, spun that occasion, deviation, short third man region field, little bit fumble here. Could not judge the ball properly. That allows the batsman to take one more single, one more additional added to the board. Score moves up to 28 on the board. Final time in this over. Kaushik, such an economical spell, but little bit expensive as well. Conceded 8 runs in this over. Over number 4 has been completed. After completion of the 4 overs, score moves up to 29 on the board. With the loss of the 2 valuable wicket, current run rate exactly 7.25 runs per over. Last 6 balls to go in this first innings.
One more senior most player, Cyril, brought into the attack to bowl this final over of the first innings. Cyril, he can turn the ball very quickly. Cutter bowler, it's a too far away outside of the off stamp. Wild signal from the umpire. This time, wanted to go for the expensive drive. Shuffling across the line. Big swing of his bat, completely missed that line and length. Wicketkeeper gathered the ball comfortably. Score moves up to 30 on the board. Last 5 balls to go. Second time in this over. Left arm over the wicket. Oh my goodness. Wanted to go for the unnecessary risky run. That pays the penalty for it. It is the end of the Sachin innings. Who scored only 3 runs. But still that man is on strike. John Bandur was scored unbeaten 13 runs. Such a great contribution with the bat from John Bandur with the help of 2 boundaries. Hello. Hello, Magic. Hello. Hello. Cyril. Oh, this time again, big swing of his bat. Wanted to go for the big monster hit. Deep mid wicket is one of the favorite region for him, John. Inside of the 30-yard circle, 4 fielders. Short fine leg, short point, short extra cover and short mid on region. Again, handsomely driven straight to the deep mid wicket region. Wanted to go for the one more run here. Striker batter John was refused to take a one more couple of runs. Score moves up to 22 on the board. Last 2. One more dotted delivery. Slowly pressure building on the batting side here. John, little bit struggling in this death over. Oh, that's a ball in the slot right into the area. This time, one more wicket has been fallen here in the form of a run out. So after completion of the first innings, score moves up to 32 on the board. 33 is the target. Stimulated 5 overs has been completed. 32 on the board, 33 to get for the victory to register their second victory in this tournament. The previous match, both teams was won the match in the previous match. Vijay Lions as well as the 90 Warriors. It's a high voltage contest between 2 top teams of the day 1, day 2 of the first match of the day 2. 30 balls to go, 33 to get for the victory. There is not a quicker outfield here, but the ball dribbles away to the fence very quickly in this UCG ground. Where distances are measured in minutes and where connections shape again, destinies. change in commentary box. Heartily welcome to you, Gopi sir. Good morning to you. Shipping LLC. Once again, behalf of our organizing committee, is a welcome to you.
is close. Bowler who will be start send. And the first ball of the innings is now coming up. Right arm over the wicket bowls. Wicket bowls. This time lofted down to long on. And he's got a single first and only power play over of their innings is now progressing here. Over of their innings is now progressing here. So still some fielding adjustments is going on there. 7 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of the power play is concerned. And Kevin lofted, clearing the infield, finds the gap as well. This time he's got at least couple for that. And they come back for the second run. And just neatly played. And this time they come back for the third run because of that overthrow. So no one is backing up, and because of that the batsman got extra run for that. So just clearing the infield, just taking the advantage of the power play. He just scooped that one square of the wicket at deep extra cover and got 3 runs for that. And with that 3 runs, the scoreboard moving up to 4 on the board. Yet to lose any wicket in the over number first in progress. And Sean is now once again back on strike, facing Kiran. As far as the victory is concerned for BJ Lions, they desperately have to make a strong start if they have to reach the target of 33 in 5 overs. And just 2 deliveries bowled in their innings. They scored 4 runs in the first 2 deliveries. So umpire saying something to the long on fielder about his jersey. And now once again here he comes. Kevin, right arm over the wicket bowls. This time turns it around the corner down to short mid wicket collected by the fielder, and there is no possibility of any run. देखन तीन सर पहिले ना पहिल्या साइडन कोणी रवाना कद 300 नोटा खाली 2 टीमाच्या प्लेयरांक मात्र पहिले अंतरावंक अवकाश उरल्यांक कोणाक पहिले अंतरावंक अवकाश ना. Driven that one straight on the ground down to, and this time direct hit, and it's going to be a third umpire. That wasn't a tight call. Just you have to wait for the third umpire decision. So the batsman just hit that one straight on the ground at mid-on, and they gone through for a quick single. And when the throw disturbed the stump, just we have to wait and see, can the batsman reach the home or not. This is the first match of the day 2 of the morning is now progressing here between 90 Warriors versus Vijay Lions of this prestigious cricket tournament CPL season 2 2025, which proudly organized by Canara Sports and Cultural Association. And the battle is now continuing here. The new man Ivan is now comes out to the middle, and he is now at the non-striker, and mid the striker is Alvin. First and only power play is now progressing here of their innings. And once again Kevin comes, right arm over the wicket to Alvin. Right arm round the wicket, in fact he is bowling to the left-handed batsman Alvin. Just after making some fielding adjustments. Here the bowler comes, right arm round the wicket bowls. Osadio off stump, just wanted to cut that one after goes on to the back foot, missing the line completely and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Good piece of delivery from Kevin, and now once again here he bowls right arm round the wicket. This time just wanted to work it away on the onside, not connected that one properly. Successful one came to an end from Kevin. He conceded just 4 runs and 1 wicket fallen in this over in the face of Sean for BJ Lions. So after first over chasing the victory target of 33 in 5 overs, mixed start for BJ Lions. It's 4 for the loss of 1 wicket after completion of first over. Still 29 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries with a required run rate of exactly 7.25 runs per over at the situation. And still they got 10 wickets kept intact. 10 wickets they got in their hand. Second over starts from the far end, that means from the Matadakani end.
Jeevan, the bowler, starting a fresh over from the far end. That means from the Matadakani end, and he'll be bowling to right-handed batsman Ivan. First ball of his fresh over is not coming up. This time driven that one by Ivan down to mid-wicket. And he's got a single for the stroke. Slimed a fumble there. In fact, the batsman come back for the second run, flicking the wicket after receiving the throw by the bowler. But at the last moment, that batsman made the ground very quickly in the end. So fantastic running between the wickets. Slight piece of a misfeed made by the mid-wicket feeder, and the batsman, because of that, they come back for the second run. So have a look at this in the replay. The ball went into the mid-wicket area. Two fielder after it, and one of them collected the ball, but slight fumble gone there. It just stopped the ball, not from the hand, right from his foot, and because of that, the batsman got a time to come back for the second run for that stroke, and with that couple run, the scoreboard moving up to 6 for the loss of 1 wicket again. Jeevan, here he bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman Ivan. So Jeevan to Ivan. Right arm over the wicket. This time gone for a big one, and this time he lost his wicket. Just gone for a mighty, not succeeded. He's got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap and stuck to his leg stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number second. Ivan departs, and the second wicket loss for Vijay Alliance. 6 for the loss of 2 wicket. They are looking in trouble. So 6 for the loss of 2 wicket. New batsman is now comes out to the middle. Arun. So Arun got a prize. If he hit a 6, he'll rewarded 1,000 rupees cash prize from Ryan Permanur. This is the prize only for Arun. For every 6, he'll get 1,000 rupees cash prize from Ryan Permanur. This time working away at the toes, turned to a short mid wicket. In fact, he's got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 7 on the board for losing 2 wicket. Quiet cricket is now going on here. No boundary, no sixes, only singles coming now from the bats of the batsmen of Vijay Alliance at the situation. And a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of 90 Warriors. And Jeevan, once again here he comes. Right arm over the wicket to the left-handed batsman. Here he is now facing, this time driven. Oh! This is an outstanding catch. This is a magnificent catch taken by the bowler on his follow throw. And this time he's got a hand on it. In a fraction of a second, the ball was sticked in his hand. And that is an absolutely good catch. So just have a look at this in the replay. The batsman driven that one, and this time, this is an absolutely in a fraction of a second. It's just the ball stick his hand, and because of that good catch, the batsman is now backing to pavilion. So 4 for the loss of, in fact, it's 7 for the loss of 3 wicket. So 1.5 overs completed, 7 on the board, 3 wickets lost, and this is a really testing time continuing here for the batsmen of Vijay Alliance at this situation. Still they have a long way to go, 26 more runs now they have to score for victory in remaining 19 deliveries. And as far as the partnership is concerned for them, they badly require a partnership at this stage to get back into this match. Jeevan, the bowler, bowling last time in this over, 2 for a shot, the off-stump, wicketkeeper misses, and a wide declared by umpire, and with that wide one, the scoreboard moving up to 8 on the board for losing 2 wickets in the over number 2nd in progress. Long spreaded outfield we are just watching from here, coming to the box, and now once again Jeevan, last time in this over, here he comes, right arm over the wicket bowls. This time just want to play that one with a reverse shot, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps. Over number 2nd has been came to an end.
successful over came student from G1 after 2 overs. Vijay Lions just chasing the victory target of 33 in 5, but they are still struggling. It's 8 for the loss of 3 wicket after completion of 2 overs. 25 to get in remaining 18 balls, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 8.33 runs per over. Still they got 7 wickets kept intact. So third over starts and a fantastic live coverage we are watching from Alpha Sports, not in India but in outside the country. Thousands of spectators watching this match on YouTube, and a fantastic live coverage we are just watching here from Alpha Sports. And the fantastic tournament also progressing here in the name of CPL season 2 2025. And the bowler starts a fresh over. Glanson starting a fresh over. First ball of his new over. Here he is bowls. Lofted, driven that one perfectly down to deep extra cover. Not more than a single, slight bit of fumble there. But the batsman got only a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 9 on the board for losing 3 wickets at the start of the third over. In fact, 17 balls left, 24 runs required. So the battle is now on. Lefty batsman is now back on strike. Royson and Glanson now bowling to the left-handed batsman Royson. Still some fielding adjustments is going on there. 4 fielders stood inside the 20-yard circle. As far as the rules and regulations after power play is concerned for this tournament. And now once again Royson bowls. Full toss, lofted but couldn't get hold of it. And taken comfortably by the long on fielder. Full toss delivery, but he just played that one a little bit of a too early at the last moment, and because of that no contact between the bat and ball cleanly, and not quite hold of it also in this delivery. Have a look at this in the replay. Just lofted that one, but couldn't control on the shot, and comfortably held by the long on fielder just inside the fence. 4th wicket down. Vijay Lions are now looking in trouble. It's 9 for the loss of 4 wicket. Anil, the new man in these critical circumstances, he is now comes out to the middle as a number 6 batsman for Vijay Lions with lots of responsibilities. Just taking some instructions from the other end batsman Arun, and now he is ready to face the bowler Glenson. Deep backward square leg, deep mid wicket, long on, long off, standing inside the fence to protect the big straws. And next one from the bowler, driven that one perfectly, down extra cover, sweeper out there at deep extra cover. He just collected the ball, and before that the batsman have got a plenty of time to come back for the gone through for a quick single in fact, and with that single the scoreboard moving up to double figures. Now that means on 10 for the loss of 4 wickets. Still quite cricket is now progressing here in the innings of Vijay Lions, and Glenson once again bowls, driven down to what is long off, fielder collected the ball. The batsman crossed over for the single, and with that single run the scoreboard moving up to 11 on the board for losing 4 wicket. A partnership is badly required in this situation for Vijay Lions to get back into this match, what I told you before. And once again Glenson bowls, right arm over the wicket. This time got his outside edge, down to a short third man. The batsman crossed over for the quick single and get it comfortably at last. And with that single run the scoreboard moving up to 12 on the board for losing 4 wicket in the over number 3 in progress. Still a ball left in this over from the bowler Glanson. Here he comes. And this time the ball slipped out of his hands. And no ball called by a parrot. The ball gone many a miles from the crease at the last moment after slipped out of the bowler's hand. And a free hit delivery for the batsman. So 1 + 1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 14 on the board for losing 4 wicket. Free hit delivery for the batsman, and Glanson bowls. This time misses, couldn't take the advantage of that
free hit delivery, and over number 3 has been came to an end. 3 gone, and still after 3 overs, the batsmen of Vijay Layan just searching for the right track. It's 14 for 4. 19 to get from 12 balls now. So 12 balls, 19 runs required. Roshan starts the fresh proceedings from the far end, and he'll be bowling to the right-hand batsman Arun. So there's an announcement for Arun. What I told you before, 1,000 rupees cash prize for every 6, only for Arun, which is announced by Ryan Permanur. And the first ball of Roshan's overs is now coming up. Right arm over the wicket, 2 for outside. The off-arm direct hit and is gone. Fantastic work made by the short third man fielder. No ball also called by umpire. And this is an outstanding fielding performance made by the short third man fielder. He just collected the ball with his one hand and shines at the wicket. And the direct hit cost him. The batsman is now back into the pavilion. One more wicket fallen. It's 15 for 5. So 15 for the loss of 5 wicket, 18 runs required for victory in remaining 12 deliveries, and a free hit delivery for the batsman. And Roshan comes right arm over the wicket. Here he bowls. Driven that one down to mid wicket this time. Fielder after it. The batsman got a single, and finally they are satisfied with a single, and with that single run the scoreboard moving up to 16 for the loss of 5 wickets. 17 to get now in remaining 11 balls, and Arun is now back on strike. This time just gone for a drive, not collected that one properly, gone through for a quick single, and now it's going to be a third umpire. So just we have to wait for the decision for the third umpire for run out. And the scoreboard stays at 16 for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. Not only is the call, and the batsman survived. So the scoreboard is moving up to 17 on. That means 16 runs required from 10 deliveries. 10-16, 10-16. And now once again here he comes. This time just wanted to work it away on the onside, not succeeded. And collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 17 for the loss of 5 wickets. With every dot ball, the pressure is now building up on the batsmen, and once the wicketkeeper made a quick work behind the stumps in the previous delivery, but the batsman is at his crease, and because of that he survived. Roshan bowls. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Driven that one down to mid-on. In fact, they've gone for a quick single this time. I think is gone. He won't survive in this delivery. And one more wicket fallen for Vijay Lions at this situation.
Santosh, the man dismissed, just gone through for a quick single, and before reaching to the non-strike line, straight throw came from the wicket keeper, and after receiving the throw from the fielder, the bowler flicking the wickets very quickly. 6 down for 17 runs. Wilson is now comes out to the middle. So 17 for the loss of 6 wicket and 16 to get from 8 deliveries. And now once again Roshan comes right arm over the wicket. This time driven that one down to long off, not more than a single. With that single run, the scoreboard moving up to 18 on the board, following 6 wickets in the over, number 4 in progress. 7 balls left, 15 runs required. So last time in this over, Roshan comes wide, ball 2 for Sadi, off stump at the last moment. Single run added, important run added into the account of the batting side, Vijay Lyons. 19 for the loss of 6 wickets. Last time in this over, the bowler comes. This time, just wanted to follow that one, missing the line completely. Over number 4 has been came soon, and after 4 overs, still Vijay Lyons are now struggling. 19 for the loss of 6 wicket. Last over remaining, 14 runs to get. That means 14 runs they have to score in remaining 6 deliveries. So 6 ball 14 runs, and now the last over starts in their innings. John, the bowler, is now brought into the attack. So umpire signaled that they have exceeded their time limit, and because of that, one fielder they have to brought inside the 20-yard circle. So first ball comes. Oh, this is a beamer. This is an absolutely beamer. No ball called by umpire. And now 13 to get. In remaining 60 levels and a free hit delivery for the batsman. This time, driven that one off the toes, down to deep mid wicket, completed one, looking for the second but won't get it. In comes the throw into the hands of the wicket keeper from the deep mid wicket feeder. Good piece of work made by the deep mid wicket feeder. And the batsman got only a single run for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 21 for the loss of 6 wickets. Again, and this time he bowled 2 for Asadi off stump. 22. Just 11 more runs now they have to score for victory in remaining 5 deliveries. So here he bowls. Lofted, square of the wicket, but into the gap as well. He's got at least couple for that. And with a couple run, the scoreboard moving up to 24 now. He just hit that one square of the wicket at the last moment and finds the gap as well. And because of that, he's got couple run for that stroke, and with that couple run, the scoreboard moving up to 24 now for the loss of 6 wicket. 9 to get from 4 deliveries, 8 for tie, 9 for win. 4 deliveries left. This time, not quite mid-legged chance, but the ball fell short of a fielder, short extra cover. Just a single he got. With that single run, the scoreboard moving up to 25 for the loss of 6 wickets. 3 balls left, 8 runs required.
They badly required at least one boundary or six at this stage for the batting side to get back into this match. John bowls. This time driven, they straight to mid on, can't got any run, and now almost a last chance in front of the batsman. 2 balls left, 8 runs required. They need at least one biggie at the stage to get back into this match. And now John, here he comes. This time down the track, but not quite mid gate. In fact, the ball fumble there, and the batsman come back for the second run. And now the last chance, 6 required from the last ball. Last ball, 6 runs required for victory for Vijay Lions, and the last opportunity for the both teams in the last delivery of the match. And John to the right-handed batsman Arun. So Arun got a reward for 1,000 rupees for every 6, and now down the track, no, he can't got that one from the middle of the bat. Just a single he got. In fact, they come back for the second, but the batsman won't survive. So a thrilling 4 runs victory for 90 Warriors against Vijay Lions in the first match of the day 2 of this prestigious cricket tournament, CPL season 2 2025, which proudly organized by Canara Sports and Cultural Association. And with that 4 runs thrilling victory against Vijay Lions, 90 Warriors are back the complete points. So the next match, first match completed, second match of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now coming up between FM Strikers versus JB Warriors. And so this match, FM Strikers, after won the toss, they elected to field first, and that match is now coming up live exclusively right in front of you. So that match starts within just a short while, and till then we're taking a short break, and we'll back once again right after short break with my friend Mr. Kiran when the next match will going to start. And now it's time for break. Thank you. ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೀವನ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜೀವನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜೀವನ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. या दिसा मॅचचे पहिले मॅन ऑफ द मॅच जीवन हाका पावस जाता. जीवन दयकन तुवें हांगासर येवन हे मॅन ऑफ द मॅच घेजय म्हणून विनंती करता. तशेंच हे मॅन ऑफ द मॅच दिवच्याक एफएम स्ट्रायकर्स असो ओनर रोहन म्हणटलो तुमच्या लागीं विनंती करता. रोहन दयकन हांगासर येवन तुम्ही मॅन ऑफ द मॅच दिजय म्हणून विनंती आसा.
always close. किरण, काल संजेच्या लास्ट मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच कोण म्हणून दिला की नाही म्हणून ಗೊತ್ತು जस्ट एक अनाउंस करा. Wait. Nitin from Balladka. Yes. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಶಃ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ओय आमका उडासना अकरेच्या घडये सो नितीन म्हणजे लोकांना संजय येतलो ते मॅन ऑफ द मॅच आम्ही संजय दिता. ओके. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಇದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್, ಎಸ್ತಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಹೌದು, ಸಂತೋಷ್ ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನು ಹೌದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಲ್ಟನ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏರುತ್ತಾ 2 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸ್ವರ್ಗತಾಣ ಊರುವದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟವಂತೂ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಚೆಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ ಥ್ರೋ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅನಗತ್ಯ ಥ್ರೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಟನ್ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಆಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ರನ್ಔಟ್ ಭೀತಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೈಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆವಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಧಾರಣೆ ಸರಾಸರಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 6 ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆವೃತ್ತಿ 2 ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸೊಗಸಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 16ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಯೋನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪ್ಪು ಪರಿಸರ ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ ತನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯುವಕನಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನು ಮಾಡಿದ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಎಡವಟ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ಗೆ ಆತೋರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅಂತೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ನೀಡಬಲ್ಲ ಸವಿಸಾಚಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವದ ಎದುರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಸುಭದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10. ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಸುಭದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಸುಂದರತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಸಂತೋಷ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ಕೂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಯಾಕೋ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಡಿಯೋನ್. ಸೊಗಸಾಗದ ದಂಡನೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14 ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಸರಾಸರಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 7 ಇಲ್ಲಿ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೌರವಿತ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪುಗಾಲಾಗಬಹುದು ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಮೂರಕ್ಷರದ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಒಳಗೆ ಕೂತು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೆ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಸುಭದ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಶೋರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ಣಿಸಲು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ವೇಗ, ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬೇದ್ರೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆನರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಾಟವಂತೂ ಭಾನುವಾರದ ರಜಾ ದಿನ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೂ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಈ ಜೀವನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೌಂಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15 ಚಮಮಣಿಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕಲ್ ಚೆಂಡು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕೂಡ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡು. ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ಶರಣಗತಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರೆ 2ನೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ಗಿವಿನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಿಶೋರ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿಶೋರ್. ದಾಂಡುಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 16 ಗಳಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 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 ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚೆಂಡು.
ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕಿಶೋರ್ ರವರ ಸ್ಪೆಲ್ ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿಗೆ ಕರವಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಆಟಗಾರರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ಹಾಗೆ ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 17 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 35 ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಟ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಟಗಾರನಿಂದ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ, ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಡರೋಡ ತಂಡ ಆವು ಏನಿಗೆ ಓಟ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಡರೋಡ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಂದರದ ರನ್ನಡೆ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಆಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 4 ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ GB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೆ ಮಿಲ್ಟನ್ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಬಹುಶಃ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದಂತಕತೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಂಪೈರ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಇಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ 7ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19, 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ, ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21, 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಆ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸೆಲ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ಆದರೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರವರ ಖಾತೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ತಂಡದ ನಾಯಕನು, ತಂಡದ ಮಾಲಕನು ಇಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್. 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಸಂಪಾದನೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಕಿಶೋರ್ ಕೂಡ ಎಸೆದ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾರುಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಬಹುಶಃ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂತ ರಾಕೇಶ್ 9ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇರುವರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಲಿಯಂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಕೇಶ್. ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಇರುವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರ ಸಬಿಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಿ ಸ್ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ದೂರದ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಫುಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಬಹುಶಃ ಮಂಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಕೋಶಗಳ ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಉರುಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಗ್ಲೆನ್ ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಗ್ಲೆನ್ ಈ ಬಾರಿ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಪಾಲನೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಯೋಜಕರು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಸ್ತಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಲಿಯಂ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಗತ್ಯ ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಲಿಯಂ ರವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಅನೀಶ್ ಆಗಮನ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ KKR ಕಲಬಾಗಿಲು ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆಫ್ ರನ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ, ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, 9ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತೂ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ಔಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗವೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ GB ವಾರಿಯರ್ಸ್. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ 11ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆವೆಲ್ ಫೈಟ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಂಡಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ GB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ GB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 6.50 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು, ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಂಡುಗಾರ ಶಾನ್. ಈ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಒಳ್ಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶರವೇಗದ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 6 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ 30-yard ಸರ್ಕಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಜನ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರನ ಆ ಒಂದು ಆಟದ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಜಿತ್ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತ. ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ರಾಜೇಶ್ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾರ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆಯ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುಂದರತೆಯ ಆಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ 11 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬೌಂಡರಿ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಕಾರಣ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು
ಒಮ್ಮೆ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಜಿಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡುಗಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ದಾಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಸಾರಥಿ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಬಲಹಸ್ತ ಬಲ್ಲಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಸುಂದರತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ, ಸೊಗಸಾಗದಂತ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ 14. ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 4 ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತದೆ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ರಾನ್ಸನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪುಗಾಲಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರವರ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದ ದಂಡನೆಯಂತೂ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಅರ್ಥಾತ್ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 9 ರಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the FM strikers, please come forward near to the comment box and make sure presence in official chat. It's a kind and humble request. Please cooperate with us. 90 warriors as well as the FM strikers. ದಯಮಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದಿರಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ ರಿವಾನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗಡೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ವಿನ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷತ್ರಕ್ಷಕರೇ ಮಾಡುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುವಾಗಬಹುದೇ.
ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಭಾನುವಾರದ ರಜಾ ದಿನವಂತೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಟ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಂತೂ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಟ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 100 ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲ್ಸನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಟಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೈಯಿಂದ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಸುಂದರ ದಂಡನೆ. D5 ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಜೊತೆಯಾಟವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಏಕಮಾತ್ರ ತಂಡ ಅದು ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಊರ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 29. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ 9.67 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ಗುಡ್ಡ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಆಲ್ವಿನ್ 7 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಬಹುಶಃ ಎದುರಿಸಿದ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆಂಡು ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರಾಗಿ ಡಿವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚಿನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ. ಆಲ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರೈಟ್ ಇಂಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಲ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ತಂಡದ ಸಾರಥಿ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟನ್. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಂಡುಗಾರ ಅರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇವೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರುಣ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 31ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಬಹುಶಃ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 29 ಗಳಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುವಾಗಬಹುದೇ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಆಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುವಾಗಬಹುದು. ಬಿಜೆ ಲಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಜೀತ್
ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಾಕೋ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31, 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಕರಾರಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ನನ್ನನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ರಾಜೇಶ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡು ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ರಾಯ್ಸನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಆಟವಾಕಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಾಗೆ ಆಲ್ವಿನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಬಳಿಕವಂತೂ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಯಾಕೋ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುಶಃ 3 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ರನ್ಗಳು ಹಾಗೆ 5 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಪಾದನೆ, ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ ತಂಡ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33ರ ಗುರಿ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಗೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. Over to you, Mr. Nandan Kulshekar, for further description of this match. I would like to invite Mr. Nandan Kulshekar, one more senior most commentator, join us. So heartily welcome to you, sir, for this most prestigious tournament, CPL season. Thank you, Kiran, and good morning, and most prestigious tournament. And we are on the final day. Last day we saw that 2 teams. Thank you, Kiran, once more, and thank you to the CPL organization and Vinod Pinto and everyone for giving me the opportunity, and always a prestigious moment to do commentary in UCJ, which is known as Lords of Underarm Cricket. You see any match here, this is the only, as a commentator, you will see to get every view of the ground, like covers, extra cover, mid off, mid on, deep extra cover, deep mid wish, cow corner, all these angles you can see from the UCJ ground. And especially when coming to the bowling,
that off cutters and leg cutters are going to ball. This is a perfect angle to see from UCG. And so we are waiting for the two batsmen. Not goes the finger, the wicket what they wanted, the Lions, they got it, and the finger goes up and the batsman is back to the pavilion. That means what start they wanted, they got it. Now we'll see in the replay. And very interesting to see that. Yeah, absolutely, it's an off-cutter ball. You can see that in the replay, it was an off-cutter ball, and umpire was confident enough that ball was going to hit the wicket. So, first wicket back to the pavilion. Now equation, 28 balls, 32 required. So now, very interesting, 28 ball 32, and the bowler unable to ball from the commentator box end has already taken the wicket. This time, well balled but sensibly played by the batsman, and a single taken. If the fielder was sharp enough, there was opportunity of run out, but now score is 2 on the board for the loss of 1 wicket. So again, two balls from that commentary box end. This time, and good shot. Oh my goodness, what a catch! I'll tell you that. This is an absolutely fantastic catch, I'll tell you that. And anyone seeing in the live action, that is the catch of the match, I'll tell you that. Once the ball looks like that, it's out of his reach. But see at the final time how he caught that. See in the replay, the ball goes, and now he's trying for the attempt. First attempt he fails, but the second attempt he takes the catch. And very interested to know who is that fielder. Always is a fielder, and definitely enjoy that catch, because if that ball could have missed him, there was definitely an opportunity of getting 2 or 4 runs. But that was a crucial catch, and now 2 for the loss of 2 wickets. Now pressure is mounting. What they wanted, 2 wickets for 2 runs. Now equation, 26 ball 31. A new batsman is. So Justin is the new batsman. So bowler has done the damage control in this over, because he has taken 2 crucial wickets. And this time again, well balled. So outfielder, oh my goodness, Alvin, your beauty, absolutely, I'm telling you that you are an absolutely fantastic fielder, no doubt about that. Anyone is watching you has to bound your head in front of you, because this is absolutely fantastic fielding. It is not easy, it is easy to explain, but see how he fielded that. It went towards him, and at that moment he caught that ball and he straight away threw to the keeper's hand, and that was a very good throw and absolutely fantastic fielding. And 2 wickets, that one got in the form of out and one got of run out. Alvin is the man who is involved in that 2 outs. So now 2 runs on the board for the loss of 3 wickets. Now equation goes up to 25 ball 31. And I'm telling you that now the batting team will be thinking of a partnership, because if another 1 or 2 bad balls, then pressure will mount. So Lawrence is a new batsman, and let's see how he's going to play now.
and already 3 wickets are back to the pavilion in the over number first. Can you believe that? This is unbelievable cricket. And now Ward is going for the big swing. I think 1 bounce, 2 bounce into the boundary. And I always said that fortune favors the brave. The upcoming batsman was so much confident in himself that he knew that I want to hit that boundary. And now pressure is back on the bowling side. Now the equation goes 24 ball 27. He just swings that ball towards that mid-wicket region, and now the equation 24 ball 27. So Wilson to ball from the Matatakani end. So 2 ends going in UCG. One is commentator box end, another is Matatakani end. Now this end, very interesting to see how Wilson balls, because that end is slightly favoring the batsman to hit the ball, because if you are able to play a very good stroke, and we are around morning around 11 to 11:30, the wind will favor, but the bowler is brave enough that it can go in the hands of the fielder towards the long off or long on fielder. So again the bowler going for the sweep shot. This is a good ball, perfect ball from Wilson. Now equation is 23 ball 27, and after 11:30 to 12, the wind will, we cannot judge which end the wind will flow, but wind will definitely favor one end. And talking about the wind, definitely we are seeing the wind towards our commentary box end now. And the bowler again, this time going for the big hit, but ball is in the safer zone and 2 more added. So it is an equal battle going between both the teams. One time it looks like the momentum was in the bowling side, but after that 1-4 and some sensible cricket, now momentum is back on the batting side. Equation looks 22 ball 25. And now bowler Wilson needs some field changes, and again ball right arm over the wicket from the Matatakani end. This time, well bowled, oh my goodness, that is a superb ball, he's clean bowled. The bowler won't feel more happier moment in that when he sees that he will make the batsman miss and the ball hits the wicket. That's an absolutely fantastic ball. See in the replay, the batsman was completely deceived by that ball. Very interesting to see how that ball went and missed the batsman. So that is a fantastic ball, no doubt about that. Any bowler will enjoy that, and more than that, wicket keeper will enjoy being that when you are keeping to such type of bowling. And now the equation is 21 ball 25. So very good battle going on, and in this match we are seeing every ball the momentum is shifting from one end to another end. So we are seeing a very interesting match here, because we are not seeing a one-sided contest like the run rate which is required, which is 8-9. It is totally under control run rate, but the wickets, see that wicket column, 4 wickets have got back to the pavilion. That means 21 ball 25 required. Still it is anyone's game. Still you can't predict this game. So bowler Wilson again from the Matatakani and right arm over the wicket. This time, oh my goodness, what a ball! What that was that miss. That keeper misjudged it. He was going to the appeal, and if the ball could have hit that stumps, there was some absence of mind. That batsman could be in trouble. I'll tell you that he could be in trouble. But anyhow, he survives. Now 20 ball 25. Slowly again the momentum goes towards the bowling side. And the bowler to ball from Matatakani end. Again right arm over the wicket. Now pressure is mounting. The equation is 20 ball 25. This time showing again man fielded by Cyril. I think so. And one more wicket back to the pavilion. This is absolutely fantastic fielding from Cyril. And now the equation
I think 19 ball 25 required. The 6 runs is mounting now. Once it looks like after the scoring is scoreboard, that is the easy target, but I'll tell you that in cricket you can't predict anything, and anything you can't predict because cricket is an unpredictable game. And you talk about the cricket, anyone can bounce back at any time, and this match is still not over, and now bowler, who is going to bowler, still I think one ball left in this over, then it will be very interesting to see who will bowl from the other end. And now, so Rajesh is a new batsman, now interesting that 19 ball 25, what will be the approach of the batsman, whether it goes straight away to the attack or will take a single or even not throw his wicket. There are 3 options, but very interesting to see. Definitely he will eye some shot, that is very sure, and that's sensible. He takes the single, he keeps the strike. Now over completed, so over number 2 completed, 8 for the loss of 5 wickets. Still long way to go. 18 ball 24 required, and now the difference between the ball and runs is 6. On the bowler coming from the commentator box, and definitely is a legend player. He has played a lot of cricket. Team 90 Warriors and FM Strikers, please come to the commentary box for the toss. 3 overs remaining, so it's a final call because after this the time is very less and the next match has to be continued. So both the captains, FM Strikers and 90 Warriors, Team 90 Warriors, please come to the commentary box. So, experienced campaigner from the commentary box end, and so ball at ball from the commentary box, and this time going for the big swing. I think he's trying for the second runs. 2 runs taken, and now interesting battle going on. So now coming to the equation, 11 on the board for the loss of 5 wickets, chasing 33. So ball at the ball from the commentary box end. Arun the bowler, experienced campaigner. This time he swings and oh, that's what bounce with the fielder. They're thinking of 2 runs. I think he's in trouble, but luckily survives. And now 4 runs coming off the 2 balls. And I'll tell you that even if that fielder was brave enough, he could have caught that. Anyhow, now slowly they are able to score that runs. Not in the form of 6 or 4, but in the form of 2 runs. That means .13 for the loss of 5 wickets. And now the equation is 16 ball 20. So 4 difference between ball and the runs. So very interesting ball coming from the commentary box end. Ball to ball, Arun, this time going for the reverse sweep, and I think it is gone. What the wicket they wanted, they have got. Now they are in deep trouble. 13 for the loss of 6 wickets.
This is a very rare scenario. Wickets are falling, and that was a 3-minute reverse sweep. I think it's a cross-patch shot, but whatever it is, the ball went to the hands of the fielder, and that is a very good catch, I'll tell you that, because in the afternoon around 11:30 12, even when you are taking the catches, the sun impact will be, and your eyes, when you are facing towards the upward, it is not easy to take catches, I'll tell you that, it's very difficult. So, 13 for the loss of 6 wickets, 2.3 balls completed. So, ball to ball again, Rajesh. Sorry, Arun to ball from the commentator box end. Right arm over the wicket. This time going for the swing, but not able to connect that ball. Single taken. Score moves up to 14 for the loss of 6 wickets. Score is 14 on the board for the loss of 6 wickets. This time, that is a very bad bowling. If you are giving extras, you are gifting the batsman, and if you have that gifted runs, I'll tell you that momentum will shift towards the batting side. Yesterday we saw that 20 extras were given in yesterday's match. And this time going for the swing, I think the ball sailing, and one bounce in the hand of the fielder, but well fielded and a very accurate throw. So, score moves up to, so score is 16 for the loss of 6 wickets. And coming for the 16, today is the day, February 16. So, 16 for the loss of 6 wickets, and the ball to ball from the commentator box end. This time going for the swing, I think well fielded. That was an absolutely rocket throw from that fielder. 90% if that ball could have gone there were chances of taking the 2 runs, but that fielder collected that ball and the throw came like a rocket. So 17 for the loss of 6 wickets, 3 overs completed. So 2 more overs to go and chasing 33. That means equation is now 12 balls 16. It can be anybody's game, but very interesting bowling change that Cyril is bought from that Matadakani hand. Yes, some very interesting facts that in last 2 matches he bowled the last ultimate over, and he was a match-winning bowler, I think so. In one he was match-winning bowler. When you had to defend 11 runs, he defended that. After first or second ball, batsman hit a reverse sweep 4. Then he bounced back. But this over, I'll tell you that you will see 2 type of results. One, the batsman may attack, or one batsman may get caught or a boundary. But there will be no defense in this over. I'll tell you that. This is a very interesting ball coming. This time, well bowled. That was a perfect ball. I'll tell you that. This is an experience thing that he bowled that outside the off stump, because that width was not given. And you know that end, if anything is pitched in the arc of the batsman, it will be out of the park. But too early to judge. Second very interesting ball coming now from Cyril. Second interesting ball, slighter ball, but still well bowled, only a single taken. So 2 good balls from Cyril. Still now equation 10 balls 14. I'll tell you that one boundary, that momentum will get changed. I'll tell you that this is a very interesting over. 10 balls 14. Third time is over. Again slighter ball, very well bowled, fantastic bowling. I'll tell you that. This is very easy to explain, but very difficult to bowl. Only experienced bowlers can bowl that, because they know exactly where to pitch the ball, because they know that arc, that which end is bowling. It is not a safer end for him, because that is a very easy end for the batsman to hit. This time, I was what I am talking about, easy end to hit,
but you miss, you are caught. So what I am saying, that is end, which is batsman will try to hit that ball, but the ball went in the hands of the fielder, but little bit power that could have been out of the park. That is what I am saying. That is the end, which is the batsman always will try to hit out of the park, and see that ball landing in the hands of the fielder, and the credit goes to the fielder. He caught that well, and some football skills. I think he may be a football player. The football skills coming in that style, and now equation is getting difficult now. 8 balls 14. It's not difficult, but when you see the wicket column, it is difficult. If you have got lost 1 or 2 wickets, still I say that the equation was 50-50. But now it is like 70-30 because 8 balls 14, crucial ball coming. I'll tell you that one big hit, entire momentum will get changed. One big hit. And now, Cyril again, 2 balls left in his over. Again slider ball, but well ball, see, and one more run taken. Non-striker was not interested. So 8th wicket is back to the pavilion. Now the problem continues. And see that over how he bowled. Usually the captain will want to bring him from the commentator box end, but that gamble was taken to bring him from that end. Why I am saying is because usually this type of bowling in UCG they try to bring from the commentator box end, but when you bring him from the Matadakani end, the chances of batsmen of flighted balls can go out of the park. But it's a brave decision from the captain. I'll tell you that if any captain is watching, it is the bravest decision to bring him from that Matadakani end, because that over, I'll tell you that he has not considered more than 4 to 5 runs. I am very interested to see what runs he has considered. He has considered only 2 runs and he succeeded in taking wickets. Still over is not completed. And ball to ball again. This time fighter. Oh my goodness, fantastic ball. A single taken. And now, so over completed. A very good over from Cyril. So 13 required in the final over. And talking about Cyril, last month there was a Legends match. He was represented youngster Kalpana. He was the team was runners and he was a very crucial bowler in that team. And Young Friends won that match, the Legends match, which was played at maybe not last Sunday, before that. So in that he was given as a best bowler. So definitely it is the right time to say that he is a very good bowler, because he was given as a best bowler. So again, now the final over to ball from the commentator box, and so this is number 3. Right arm. So some changes going on. So last over. Wide. This is not required. This is not required. Now equation 6 ball 12 required. Score jumps up to 21. Bowler is feeling that pressure. Now time out, I think, I don't know. Yes, the one fielder will come inside the 30-yard circle. Time limit exceeds. And now one fielder comes inside the circle. And that's a plus point for the batting team. So 6 ball 12 required. Ball to ball from the commentator box end. This time well balled. Batsman thought it is going to be wide, but misjudgment by the batsman. So 5 ball 12 required. Score remains on 21. Very interesting ball coming. This time well balled. After we consider that wide, back to back 2 dotted balls. This is what you are
say that even if you, as a bowler, if you do one mistake, there are 10 times you can bounce back. But as a batsman, if you do one mistake, you are straight away out. This time. Oh my goodness. We are waiting for the umpire. Third umpire is the signal. So decision is pending. So out is the signal from the third umpire. That means one more wicket is gone. So Sujit is the new batsman. So 3 ball 12 requires. There are 2 options for the upcoming batsman, whether he has to take a single and give the strike to the non-striker, or he himself have to hit the 2 sixes or 3 fours. So after that wide, the bowler bounced back very well. He never given any run after that. Now, last 3 balls left, 12 is required. Again the bowler this time, batsman swings, but he's not interested in taking a single. Now, 2 ball 2 sixes required, 2 ball 12 required, unless the bowler balls wide and no ball. And this time, and so Kiran Allipade has announced if Sujit is able to hit a 6, he will give 1000 rupees. And he's going for the reverse sweep. And I think he only takes a single. So that's it. That's a victory for. So Vijay Lions win this match. And in our commentary box, the scorer is also from Vijay. And yes, thank you. So next match is a very good match. And for that, one of the most famous commentator, Hindi commentator, Gopi sir, will take up the microphone. And when Gopi sir does the commentary, every spectator will love that. And I myself learned a lot from him and from Satish Salyan both, and I'm very happy that I'm giving a commentary with the Gopi sir. And Gopi sir, further to you, I'm very happy for the opportunity what I got, and a lot to learn, sir, and over to Gopi sir. We too, Nandan sir, thankful to your fantastic commentary in our English language. So once again, we are giving a heartfully thank to the behalf of organizers, all the cricket club.
So man of the match award goes to Wilson, who scored 12 runs in just 70 levels, and because of that he enjoyed the man of the match. And also he bowled 1 over, conceded 3 runs and captured 1 wicket. Right, welcome back to the match number 4 of this prestigious cricket tournament, Catholic Premier League Season 2 2025. 90 Warriors will take over FM Strikers, and 90 Warriors, after won the toss, they elected to field first. And the first ball of their innings is now coming up. The openers for FM Strikers is Maxi and Daniel for FM Strikers. And as far as the openers for Maxi and Daniel, they batted in the previous match very well, brought their team to a comprehensive 10 wickets victory. Both are played very well in the previous match, remained unbeaten at last, and now in this match let's see what will they do. Sir, idara modlina man of the match announce mandi sir. Wilson entered the man of the match of the previous match. Wilson हाणीवनु आता सल्ल्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच घेजे म्हणून विनंती करता हूं आणि हे मॅन ऑफ द मॅच दिवच्याक विनंती करता प्रवीण लोबो कॉटर स्ट्रायकर्स असो ओनर
दयेकरून प्रवीण तुम्ही मुखार येवन हे मॅन ऑफ द मॅच दिजे म्हणून विनंती आसा. Thank you. And first ball, cotton ball has been dropped off in the first delivery. That wasn't a difficult chance for the bowler. Kevin has got a hand out to that at the last moment, but the ball was flicked out of his hands, and the batsman Daniel gets in a life, and there is no possibility of any run. 90 warriors after one that was elected to field first, and because of that, FM Strikers openers are now batting this time. That's once again wanted by the top scooper. This could be in trouble, and this time non-striking batsman half the way mark, but at the last moment is back to his crease very safely, and there is no possibility of any run. Two good deliveries bowled by Kevin in this over, and the first and only power play over of their innings is now progressing here. And now once again Kevin, here he bowls right arm round the wicket to the left-handed batsman again. This time fell just short of a fielder at mid-on, just diving towards to his front side to grab the ball at the last moment, but at the last moment the ball was fell short of him, and the batsman crossed over for the single, and that single run brings the runs account of open for FM Strikers. And now once again Kevin bowls. So have a look at this in the replay. In the previous delivery, the batsman just the ball fielder made a just desperate attempt to grab that ball, but not succeeded. This time swept and straight into the hands of square leg fielder Maxi, the batsman, who swept well, not well in fact, he swept that one but not well, and the ball went in the air, and the square leg fielder comfortably held the catch. So Maxi, who played very well in the previous match, unfortunately in this match he departed too early, and the first wicket loss for FM Strikers. Have a look at this in the replay. Swept that one but couldn't get hold of it, and the placement was too wrong, and because of that he just paid the penalty for that. First wicket lost, and now it's one for the loss of one wicket. So Vishwas comes out to the middle with a lot of confidence, and now he is now ready to face the batsman, the bowler Kevin will be bowling to the right-handed batsman Vishwas. Vishwas, a perfect all-rounder for their side, is now going to face Kevin, and now here Kevin comes right arm over the wicket to the right-handed batsman Vishwas. Here he balls, just a quicker one, just turned to loft that one on the onside, not connected that one, and the ball stuck to his leg by declared by umpire, and with that leg by run the scoreboard now moving up to 2 on the board for losing one wicket in the over number first in progress. So this is going to be a really testing time for the batsmen of FM Strikers after being losing the early wicket of Maxi in the very first over of their innings. And now Kevin, here he comes, right arm round the wicket bowls, full toss, driven that one but can't find the gap as well, and silly bit of fielder collected the ball, and there is no possibility of any run. A fantastic over from Kevin Kempson, and for first over FM Strikers after being losing the toss and put it to bat by 90 warriors in the match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, CPL season 2 2025. They made a slower start. In fact, they managed to score only 2 runs on the board for losing one wicket after their completion of first over. Fantastic live coverage we are just watching here from Alpha Sports on YouTube, and overall we are just saying that this tournament CPL season 2 2025 is now progressing here fantastically, which proudly presented by Canara Sports and Cultural Association. And the bowler starts a fresh proceedings from the far end, Jivan, and he'll be bowling to right-handed batsman Vishwas. First ball, just one played reverse shot, not succeeded. Short third man fielder collected the ball but won't prevent the single, and with that single run the score board is moving up to 3 on the board for losing one wicket at the start of this second over. In fact, after completion of first over, the fielding restrictions has been taken off. Fielders are now spread all over the field, and now once again Jivan comes right arm over the wicket, this time to the lefty batsman Daniel is now going to face. Just swept it away delicately down to a fine, finds the gap as well, he's got a single, come back for the second, and this time this could be in trouble. He is now certainly in trouble, the batsman Daniel. So direct hit came from the deep fine leg fielder, and now
just we have to wait and see when the ball hit the stumps, bells are disturbed. Can the batsman reach the crease or not? So just we have to check it, and that was an absolutely close call. So just we have to check it after umpire Roland Pinto now. We'll have to check it whether it's out or not out. We are just waiting for the decision. John the fielder, direct hit came from him to the stumps at the striker end area. And now still the decision is pending. He's gone. The third umpire decision came, and Vishwas, the man, in fact, the man, Daniel has to depart. So, second wicket gone, and fantastic work made by the deep fine leg fielder John, and the throw came directly hit to the stumps at the striker, and bells are disturbed. The batsman got just shot out of his crease. In fact, his bat was in the air when the throw was disturbed the stumps, and second wicket lost. FM Strikers are now looking in trouble. It's 4 for the loss of 2 wicket in the over number second, at the start of the second over. In fact, number 4 batsman is now comes out to the middle in these critical circumstances. Wearing a number 135 jersey is now going to face the bowler Jivan. Really a struggling time continuing here for the batsmen of FM Strikers. They lost their both openers for adding just 4 runs on the board. Jivan bowls outside the cuts away this time. Down to a short third man, gone through a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 5 for the loss of 2 wicket. A big responsibility now came in the shoulders of these 2 batsmen, Vishwas and the newcomer, about a partnership they have to make. This time sweep, not connected that one properly and gone through for a quick single and get it comfortably at last. With that single run, the scoreboard moving up to 6 on the board. Leg by declared by umpire. And a good piece of bowling performance continuing here from Jivan. And now once again here he comes, bowling to new man Glenn. Right arm over the wicket ball. So Charlie often no ball called by umpire. Bite that one defensively down to a point area. In fact, they got a single. And with that single run, the scoreboard, a couple of runs added. In fact, with that couple run, the scoreboard moving up to 8 on the board for losing 2 wicket. A partnership is badly required at this situation for the batsmen of FM Strikers to get back into this match. Free hit delivery for the batsman. And Jivan comes to Vishwas. Right arm over the wicket bowls. This time gone for a mighty, not succeeded. Good one from the bowler. Wicket keeper misses, and because of that, the batsman crossed over for this single. Leg by declared by umpire. 9 on the board for losing 2 wicket. This is the over number 2nd in progress. At least they have to cross the mark of 40 runs if they have to post a competitive target in front of 90 Warriors when they come to bat. This time outside the leg stump, wide declared by umpire.
And overthrow there, and because of that overthrow, the batsman gone through for a quick single. 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run, the scoreboard is now moving up to double figures now. That means on 11 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. 9 runs already scored in this over from Jeevan. Once again, here he bowls. Reverse shot, want to play reverse shot, not succeeded, but he got a single for that stroke in the face of leg by. And with that leg by run, the scoreboard moving up to 12 on the board for losing 2 wickets. So pretty good over in FM strikers point of game strength. And so 10 runs came from that over, and after completion of second over, they are recovered a little bit after being a slower start. 10 runs came from this over. It's 12 for 2. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಗಮನಿಸಿ ಗೋಪಿ ಅವರೇ, ಸಚಿನ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಸಚಿನ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರತಿ 6ಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು. ಡೇರಿಲ್ ಫಜೀರ್ ಇವರಿಂದ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಫರ್ ಉಂಟು. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಸಚಿನ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರತಿ 6ಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೇರಿಲ್ ಫಜೀರ್. So 1000 rupees for every 6 for Sachin, which is announced by Daryl. And now the third over starts in the innings. In fact, the bowler brought into the attack from the commentator box, and is Glenson. The third over starts in FM Strikers innings. A partnership is now badly required in this situation to get back into this match for the batsmen of FM Strikers. What I told you before, first ball outside the leg stump this time, and the short third-man fielder collected the ball. Only a bye declared by umpire, and with that bye run, the scoreboard moving up to 13 on the board at the start of the third over. In fact, runs are coming only in singles now at this situation for the batsmen of FM Strikers. And now once again, Glenson, here he bowls, right arm over the wicket, swept it away, down to a gully area, gone to for a quick single, throw came at the non-striker, and but the batsmen were so quick, they completed a single run very safely in the end. So good running between the wicket, and with that single run, the scoreboard moving up to 14 on the board for losing 2 wickets in the over number 3 in progress. Again, Glenson, here he comes to Vishwas, right arm over the wicket, bowls, this time swept it away, not connected that one properly, they got a single for that stroke. Good piece of running between the wicket, overthrow there, misses. That was a certain chance at the non-striker end, but the bowler just throwing the ball just wide of the stumps at the last moment, and the batsman survived in this delivery. Couple of runs added to the total, and with that couple run, the scoreboard moving up to 16 for the loss of 2 wicket. Slowly and steadily, this third wicket partnership is now building up. Already 12 runs added for the third wicket so far between Vishwas and Glenn. And now full toss, stop it into the hands of gully fielder. A soft dismissal for Vishwas. And third wicket lost. And at last, after being a 12 runs third wicket stand, this partnership has been broken in the face of Vishwas. Just trying to play the reverse shot, not succeeded. The ball got his top edge, and a simple catch went into the hands of gully fielder. Third wicket gone, Vishwas departs. It's 16 for 3. Sandeep, the new batsman, is now comes out to the middle. Meantime, for the next match, JB Warriors will take over Vijay Alliance in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. And Glenson bowling to a new man. Sandeep is now comes out to the middle, and here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. This time driven that one, a perfectly covered drive, square of the wicket down to deep extra cover for a single, but Sandeep is off the mark with that single, and the scoreboard mode moving up to 17 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still a ball left in this over, and Glenson this time bowling to the right-handed batsman Glenn. So Glenson to Glenn, the next delivery, here he comes. Full toss, just turns it away. That wasn't a juicy delivery. That wasn't a loser delivery, but the batsman just played that one defensively on the onside area, recovering the stumps, and just got a single, and he keeps the strike. 3 overs gone, 18 on the board. Still the batsmen of FM Strikers
just searching for the right track. JP ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ. This is the match number 4 of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now progressing here. CPL season 2 2025 under the great leadership of Mr. Vinod organizing this fantastic tournament. And the battle is now continuing here. First ball, this time reverse shot, fantastically played, finds the gap as well. Fielder after it, they completed one. In fact, they're looking for the second but won't get it. Fantastic fielding made by the deep third man fielder. Just running towards to his backside, 12 to 14 step to collect the ball just outside the 20-yard circle and prevent the batsman to take only in a single. And with that single run, the scoreboard moving up to 19 on the board. First losing 3 wickets at the start of the 4th over. John, the bowler, continuing the bowling proceedings. Right arm over the wicket balls. Off cutter delivery. Just want to play that one. Gone to a big single at the non-striker and he misses and now it's going to be overthrow there, but no second run will take by the batsman. Just a single run they took, and with that single run the scoreboard moving up to 20 on the board for losing 3 wickets and the open number 4 in progress. And John once again comes. Right arm over the wicket balls. Swept, trying to sweep that one down to a short fine leg, quick direct hit, but the batsman made it at the last moment before the ball has been stuck to the stumps, and the single run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 21 for the loss of 3 wicket in the open number 4 in progress. Still the runs coming in singles now for FM Strikers. They badly required a couple of boundary of 6 at this stage to accelerate their run rate at the situation in remaining deliveries. John, here he comes, meantime umpire correcting the wickets. And now once again John comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman is now going to face. Full toss, but Khan got the advantage of that delivery. He just wanted to do that one too early and the ball came quite lately. And the ball, because of that, no contact between the bat and ball cleanly, and the batsman got only a single for that. So 22 on the board for losing 3 wicket. John bowls. Off cutter delivery, swept away this time, not connected that one properly, but he got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 24 on the board for losing 23 on the board for losing 3 wickets in the open number 4 in progress. John bowls. Loser, lost it, but straight to fielder at long on. Can't face the gap cleanly, and just a single the batsman got, and with that single run the scoreboard moving up to 24 on the board, and the 4th over has been came to an end. So 4 overs completed, and now it's 24 for the loss of 3 wickets for FM Strikers, and now just last over remaining in their innings. So truly it's the last over remaining, and just we have to wait and see who will bowling the last over of their innings. Roshan, the bowler, starts the fresh proceedings. The last over starts in FM Strikers innings. They badly required a couple of big strokes at this stage to accelerate their run rate in this last over. 24 on the board. In the first over, first ball of the 5th and the last over of the innings is now coming up. Lost it, this time firmly struck, but fielder out there, fantastic fielding. He's got a single, and this time he lost his wicket. Just looking for his second run.
And a good work made by the long outfielder. Collected the ball, just running towards his left side at the last moment. 4 to 5 steps to collect the ball. And releasing very quickly from his hands. The good throw came from him. Have a look at this in the replay. This is a fantastic fielding. And because of that, a wicket loss in the face of a run out at the non-striker end. 1 run also added. It's 25 for the loss of 4 wickets. Now just 5 balls left in their innings. Kishore, the batsman is at the crease and he is going to face Roshan. Here he bowls. This time extra quicker, fantastic delivery, and this time he's gone. And the striker and misunderstanding cost him one of them back into a pavilion, and a quick piece of work made by wicketkeeper after receiving the ball in his second attempt, flicking the wickets very quickly, and 1 more wicket fall on, and now it's 25 for the loss of 5 wickets. 4 balls now left in overall calculation in their innings. So 2 consecutive wicket lost in the first 2 deliveries of their last over in the face of run out. The batsman Wilfred his now comes out to the middle. So here he comes. Wilfred is now going to face reverse shot. This time he played down to a cover point. He's got a single, and with that single, Wilfred off the mark, and the scoreboard moving up to 26 for the loss of 5 wicket. 3 balls left now in overall calculation in the innings. Kishore is now back on strike. Roshan, right arm over the wicket. Here he was. Still some fielding adjustments is going on there. And Roshan, right arm over the wicket to in fact, the batsman is Kishore is now going to face. Here he bowls. Driven that one, square of the wicket, into the gap as well. It's got a single. In fact, they're looking for the second. Come back for the second. This could be in trouble. The fielder clearly unable to collect that throw, and the batsman come back for the second run safely in the end. So fantastic running between the wicket. Couple of runs added to the total, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 28 for the loss of 5 wicket. So 2 balls remaining. And Kishore is off the mark with a couple run, once again ready to face Roshan. Here he comes, right arm over the wicket, bowls. This time turns it away, down to a deep mid wicket. Once again they are looking for the second, and they come back for the second, and this time I think it's going to be a third umpire. That wasn't a tight call at the last moment, and just we have to wait for the third umpire decision. Meantime, the next match will be played between JB Warriors and Vijay Lions, and because of that I once again request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. That wasn't a close call at the last moment, just trying to complete the second run. Just we have to wait and see whether he is out or not out. The decision is still pending, and just 1 ball left now in their innings. CPL season 2025, this mega tournament is now running successfully under the great leadership of Mr. Vinod Pinto, and it is the 4th match of the second day of this prestigious cricket tournament is now progressing here very successfully. He's gone. He fell just short out of his trees.
when wicket was flicked by wicket keeper after receiving the throw, and one more wicket fallen, and one run also added to their total. 29 on the board for losing 6 wicket, and now just a last ball left in their innings. Alistair is now comes out to the middle, and the last one now remaining in their innings. And Roshan comes. The last ball of FM Strikers innings is now coming up. Roshan to Alistair. Here he bowls. Swept it away, down to a deep mid wicket. They completed one, looking for the second. In comes the throw from the fielder into the hands of wicket keeper, and that was on a close side, and he's gone. He's gone this time. Diving effort could not save him to rescue his wicket. And this time he is backing to pavilion. 30 for the loss of 7 wicket. The innings is now completed. Their stipulated overs completed in FM Strikers innings. And have a look at this in the replay. In the last delivery, what was happened? Swept it away. They completed one, and now they are come back for the second. In comes the throw from the fielder into the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper collecting the ball, flicking the wickets very quickly, and the batsman got just shot out of his case. In fact, the batsman's bat was in the air when the wickets was flicked by wicketkeeper after receiving the throw. So 30 for the loss of 7 wickets scored by FM Strikers in the stipulated 5 overs, and the target for 90 Warriors is 31, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6.20 runs per over they have to score for victory. That means they have to score 31 in the stipulated 30 deliveries. That means in the stipulated 5 overs 31 they have to score with the help of 10 wicket. They have to score. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. Meantime, the inning starts within just a short till then we're taking a short break, and after being a short break, once again we'll back with my friend Mr. Kiran in our straight language when the innings of 90 Warriors will going to begin right after this short break. Now it's time for break. Thank you. Home. It's where memories ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್.
where time ದ್ವಿತೀಯ is of the ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ essence, ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ distances are measured in moments, ಬಳಸಿದ and where 30 ಚೆಂಡುಗಳ connections ಮುಂದೆ shape 30 ಗಳಿಸಿ destinies, emerges a 31ರ beacon ಗುರಿಯನ್ನು of ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಲಿಸಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಒಂದು ಋತು ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಗ್ಲಾನ್ಸನ್. ಅನ್ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಡುವಲ್ಲಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆದರೆ ಡೇನಿಯಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ನಂಟು ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಸಚಿನ್ ರವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾವಕಾಶ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರಾಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ಮನೂರು, ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ 1,000 ಜಾಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬಚಾವ್. ಹಾಗೆ ಡೇರಿಲ್ ಫಜೀರ್ ಇವರಿಂದ ಕೂಡ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 3,000 ನಗದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಚಿನ್ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹಾತೊರೆದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೋ 3,000 ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. किरण ये कितने में मैच जाते था सा 17th ओके. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ. ಇದೀಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಊರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸರವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಘಾತಕ ದಾಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 31 ಎಂಬುದು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ? ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3, ಗಳಿಸಿದ್ದು 2 ವಿಕೆಟ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇವೆ ನೋಡಿ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಡಿಯೋನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಾಗಿಯೂ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ಪರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾನ್ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಯೋನ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಹೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದ ಗಾಂಗಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಷಟ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪಡ್ಡ ಇವರು ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಅಡ್ಡ ಚಿಂಡಿ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಚೇತೋವರಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಡಿಯೋನ್ ಸುಂದರತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೆಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತದ ಭಂಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ. ವಾವ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಲೈಟ್ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು. ಮಂಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹುರುಪನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ 10ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಯೋನ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ.
ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇದು ಚಾಣ್ಮೆತನೆಯ ಆಟ. ಬೌಂಡರಿಯ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಗಾರನ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯೋನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ರನ್ಗಳು 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾರ ಪರವಾಗಬಹುದು? ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಮಣ್ಣಬಲ್ಲದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 14. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 2 overs score moves up to 14 on the board with the loss of the 2 wickets. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಲಯನ್ಸ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರೇ. ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 18ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 2 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆವೃತ್ತಿ 2ರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಊರ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ವರ್ಣ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಓರ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ದಾಳಿಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್. ಸಮಯ, ಸಂದರ್ಭ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇರುವರು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿಶೋರ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಂತೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 16. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಿಶೋರ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಬಹುಶಃ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೇಮ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಿಸಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗಳು ಸೇರಿದರೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಿ ಸೇರಿದರೆ ಹೇಗೆ ಹಳ್ಳ. ಅದೇ ತರ
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಗೋಚರಿಸಬಹುದೇ? ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ मग जनो हांगासर जेवण रेडी आसा. आईस्क्रीम आसा, डुकरा मास, कुंकड़ा मास, शीत, सारे ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಕಡ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನ್ ಬನ್ನೂರು. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರ. ಬಹುಶಃ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಜಾನ್ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 19. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಹನ್ನೆರಡು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 20. ಗಮನಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 3 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡು 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಗಳಿಸಿದ ಆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು 2 ರನ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ರು ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದೇ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಸ್ ಅ ಲೋನ್ ವಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ತೀರ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡು 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಶೈಲಿಯ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಂತೋಷ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಹಂಚಿಕೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತದೆ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಸಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಮಾತ್ರ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದೇ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಿಗೆ ಸನಿಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +2. ಇದು ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೋ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬುಡ ಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 3 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ರಿಲೀಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಿಯರ್. 8 ಚೆಂಡು 4 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಅಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. 3 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 7 balls to go, 3 to get. 7 गेंद में 3 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. ಸುಂದರ ದಂಡನೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಟ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತದಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಂತೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಡೇನಿಯಲ್ 6ರ ಮುಂದೆ 1 ತಡೆಯ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ತೃತೀಯ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ 3 ಬೌನ್ಸ್ ಸೀಮರಿಗೆ, ಆದರೆ 1 ರನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ರನ್ ರೇಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ತೃತೀಯ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೇಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಡೂರು ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್. ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ Vigilance have won the toss and choose to field first. So please set your field as soon as possible, Team Vigilance. For this match, again changing commentary box. Over to you, Mr. Gopi sir. Synergy of efficiency and trust. Thank you one and all. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Course towards a future where shipping Man of the match award goes to, in the previous match, Glanson with the ball, conceded only 5 runs and picked up one important wicket with the bat. It's an unbeaten 13 runs. Shakti Heights by New Zealand. Where The reward and adjudged as the man of the match award. Glanson, please come forward and go to the main stage and receive this man of the match from our beloved guests. Thank you one and all.
Vinod Pinto is now coming up, live exclusively right in front of you, and Anil starting a fresh over, and the first ball of their innings is now coming up. First ball of their match, in fact, is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार अनिल गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज मिल्टन के लिए पहली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और रन बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। और फिर से एक बार अनिल अपनी ओर की अगली गेंद को लेकर इस वक्त उछाला है वाइड स्लॉन्ग ऑन पर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर बेहतर तरीके से लपक ली गई है। काफी करारा प्रहार जरूर था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, और डीप मिड विकेट पर जो फीडर खड़े हुए थे वाइड स्लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान, उन्होंने इस कैच को लपका सीमा रेखा के चंद इंच अंदर, और आखिरकार देखिए किस तरीके से इस कैच को लपका गया था सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। जीवन द मैन इज नाउ डिसमिस्ड, एंड नाउ इट्स द फर्स्ट विकेट लॉस फॉर जेबी वॉरियर्स। इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर। इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए, फैंटास्टिकली स्ट्राइक। और 4 रन इस वक्त प्राप्त कर चुका, ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई इस वक्त गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर नो बॉल का इशारा, और नो बॉल के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 6 रनों पर, 6 ऑन द बोर्ड, लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अनिल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद को साइड पर उछालना चाहता, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील किया जाता लेग बाय के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन बटोर चुके हैं, और लेग बाय के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 7 रन पर, 7 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अनिल ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ उछाला 100 स्ट्रोक, और गेंद दीपक ने स्कोर लेग सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके फील्डर थ्रो करे, स्ट्राइकर से बल्लेबाज दौड़े थोड़ी देरी से, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल नॉन स्ट्राइकर पर गेंदबाज। तो तीसरा रन काफी जोखिम भरा था, लेकिन यशस्वीतम यहां पर पूर्ण कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से अनिल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्कोर ऑफ द विकेट, क्लियरिंग द इनफील्ड, इज गॉट एटलीस्ट कपल फॉर दैट, चेस फॉर द फील्डर, और बल्लेबाज इस बीच 2 रन प्राप्त करने में सफल। एक बार फिर से एनफील्ड क्लियर किया था, इस बार ऑफ साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। बेहतर स्ट्रोक से संतोष का पहले ओवर के बाद पहला विकेट खोने के बावजूद जेबी वॉरियर्स एक बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुका है, 12 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। So the bowler starts a fresh over from the far end, that means from the Matatagani end, और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ यहाँ पर जेबी वॉरियर्स के बारे में दोनों टीमों के लिए इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है, अगर उन्हें इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश प्राप्त करने की संभावनाओं को बरकरार रखना है तो। और इस बीच इस मैच में विजय प्राप्त करने के लिए कड़ा संघर्ष जारी है इस वक्त विजय लायंस और जेबी वॉरियर्स के बीच में। गेंदबाज विल्सन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और विल्सन
ಗೋಪಿ ಸರ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಉಂಟು. ಅರುಣ್ ಓವರ್ ಹಾಕಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದರೆ 1,000 ಜೋಯಲ್ ಬಜಾಲ್. ಯಾರಿಗೆ? अरुण जप्पू. तो इस वक्त 1 रन प्राप्त करने में सफल और अरुण जप्पू के लिए एक इनाम इस वक्त रखा गया 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार अगर वो 2 विकेट प्राप्त करते हैं. जोयल बजाल इनकी ओर से इस वक्त घोषित किया गया है. और देखते हैं वो अपने गेंदबाजी पर आने पर विकेट प्राप्त करते हैं नहीं. 2 विकेट 1 ओवर में पहले इस बार गेंद को चिप कर दिया. जस्ट चिप्ड अवे एंड इस गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 14 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. विल्सन 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं. अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Again, just wanted to loft that one, not connected. That one gone to a quick single disc. Oh, he misses. He misses this time. That wasn't a certain run out at the striker end. लेकिन अंतिम क्षण में थ्रो को रिसीव करने में असफल. और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 15 रनों पर 15 ऑन द बोर्ड एंड द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और विल्सन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मिल्टन के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ. जस्ट गॉट टू द राइट ऑफ द पिच ऑफ द बॉल एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग ऑफ पर. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. स्लोली एंड स्टडीली दिस सेकंड विकेट पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप बिटवीन दीस 2 बैट्समैन. मिल्टन एंड संतोष प्लेइंग वेरी कॉन्फिडेंटली नाउ. और विल्सन अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछलना चाहा. गेंद पहुंची गली पर, उनके पैरों पर टकराने के बाद 1 रन लेग बाई के रूप में. और लेग बाई के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. Runs are coming quite freely now at this situation for the batsmen of JB Warriors. और विल्सन ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को उछाला लेकिन गैप पर, डीप मिड विकेट पर पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 wicket. 2 overs had been bowled and 6 runs came from this over and after 2 overs JB Warriors are progressing long nicely. It's 18 for 1 after 2 overs. Meantime, the next match, United SJC will take over FM Strikers, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ಹಾಗೂ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು तो अरुण गेंदबाजी पर उतरते हैं और अरुण के लिए जैसे कि मैं पहले भी यहां पर अनाउंस कर चुका हूं 2 विकेट अगर 1 ओवर में वो प्राप्त करते तो 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार श्रीमान जोयल बजाल इनकी ओर से दिया जाएगा. पहली गेंद, इस बार गेंद को उछाला, शायद नंबर 1 विकेट हो सकता है यहां पर. अब पहला विकेट प्राप्त करने में सफल अरुण. तो 1,000 में से 500 रुपए उनके पक्ष में हो चुके हैं. अब इंतजार है और 500 का. तो इस वक्त 1 विकेट और चाहिए उन्हें 5 गेंदों पर 1,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए. और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. द बॉल वेंट हाई इन द एयर एंड कंफर्टेबली हेल्ड विद अ परफेक्ट जजमेंट बाय द फील्डर एट वाइडिश लॉन्ग ऑन. So the batsman is now comes out to the middle, number 4 batsman. मनोज का आगमन यहां पर होता हुआ और अरुण अपनी पहली गेंद पर 1 विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और इंतजार है इस वक्त दूसरे विकेट की तलाश का उनके लिए. इनाम का रकम 1,000 रुपए नगद प्राप्त करने के लिए जो श्रीमान जोयल बजाल ने घोषित किया है. और इस बीच अरुण तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए. दाहिने हाथ के गेंदबाज का ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर चिप किया लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे मौजूद. डीप एक्स्ट्रा कवर पर सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा. अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया था. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद के इस वक्त स्कूप कर दिया था. डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. अगली गेंद, ये गेंद इस बार टॉप एज. दिस कुड बी अ चांस फॉर द लॉन्ग ऑन फील्डर एंड बट आई थिंक इट वोंट गेट दैट वन. इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर मैक्सिमम.
गेंद टॉप एज पर टकराई थी, लेकिन ही जस्ट प्लेड दैट वन विद द विंड। स्ट्रोक में तब पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। फिर देखिए यहाँ पर किस तरीके से होता है। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। He lost the bat with one hand when he trying to play the shot, but he got the distance at last at long on area for 6 runs. 25 on the board, and a well struck came from the bat of Santosh. Arun अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन, and the ball went into the hands of wicket keeper and there is no possibility of any run. And the score stays at 25 for the loss of 2 wicket. Just a couple of balls left in this over. अरुण अपने दूसरे विकेट की तलाश में अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद उछाला straight down the ground, and this time I think he finds the gap as well. One bounce into the fence. So this is turning out to be a one more good over so far in the JB Warriors point of view. 11 runs already scored in this over in the first 5 deliveries. 29 for the loss of 2 wickets. और इस बीच अरुण इस ओवर में अंतिम बार अपने दूसरे विकेट की तलाश में इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतर गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट इनटू द हेड्स ऑफ कवर, चांस ऑफ रन आउट एट द स्ट्राइकर एंड इट हैपेंड। रन आउट का खतरा था और यहां पर रन आउट हो चुका है, लेकिन गेंदबाज अरुण के पक्ष में विकेट नहीं जाएगा। सिर्फ एकमात्र विकेट उन्होंने इस ओवर में प्राप्त किया। 3 ओवर के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्टिल जेबी वॉरियर्स लुकिंग इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs with 2 to go in their innings. ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So 4th over starts in JP Warriors innings. सिरिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं, वे पहली गेंद लेकर तैयार। Left end, not quite mid wicket, but the ball fell in the wicket area. Has got a single for that stroke. एक रन उन्हें जरूर मिलेगा और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। 30 on the board for losing 3 wickets in the over number 4th in progress at the start of the 4th over in fact. Just want to sweep that one, appealing for leg before और इस बार थ्रो विकेट कीपर का लेकिन निशाना चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 31 on the board for losing 3 wicket and the over number 4 in progress. Still good going on here for JB Warriors. Still in overall calculation it's going to be 10 balls remaining in the innings. Cyril, top edge, chance and a simply taken wicket keeper behind the stumps. Simply taken by wicket keeper behind the stumps, and that is the wicket number 4. Santosh the man dismissed after being playing a fantastic knock for their side of 19 runs. He's back into pavilion. Santosh scored 19 runs and a wicket lost. 4th wicket gone. It's 31 for 4. गेविन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त माफ कीजिए नए बल्लेबाज राकेश इस वक्त मौजूद। गेविन नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और सिरिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज राकेश इस वक्त सामना करते हुए। इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। इट माइट बी कंसिडर्ड ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ इनको स्वीप कर दिया था डीप बैकवर्ड स्कोर लेकर 2 रनों के लिए बल्लेबाज राकेश ने
और इन 2 रनों के साथ वो अपना खाता यहाँ पर खोल चुके थे। 33 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट्स। और सिरिल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद कट करना चाहा, नॉट सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है, लेकिन विकेट के आगे खड़े हुए थे गेंदबाज, तो इस वजह से रनआउट उन्हें करना नहीं हुआ और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस। डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ। अंतिम बार इस ओवर में सिरिल तैयार। लास्ट टाइम इन दिस ओवर सिरिल कम्स बॉलिंग टू राकेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हियर ही बाउंस। स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, अपील सिर्फ विकेट कीपर ने की थी, नकार दिया अंपायर ने। 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में। 34 on the board, 4 wickets lost, and the 4th over of their innings has been came to an end, and now just the last over remaining in their innings. So Kaushik starts afresh proceedings, and the last over starts in JB Warriors innings. First ball of the innings is now, first ball of their last over of the innings is now coming up. पहले गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए फील्डर काफी पीछे तैनात और बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके। एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट, इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द 3rd run and got it completely. In fact they're looking for the 4th. This time he lost his balance and this time he won't survive. Some problems for the non-striker batsman. अंतिम अक्षर में वहां पर गिर चुके हैं, फिसल कर रहा है। तो इस वक्त दूसरे फील्डर उनका यहाँ पर उपचार करते हुए 300 रन पूर्ण करते समय वो वहां पर फिसल कर गिर पड़े और शायद कुछ हद तक यहाँ पर वो दर्द महसूस करते हुए। दोस्तों ये यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, वहां पर गिर पड़े बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक रन पर अपना संतुलन खो बैठे और यहाँ पर उनका उपचार दूसरे खिलाड़ी इस वक्त करते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। So everything is now fine and the match is now continuing here. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 37 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। The scoreboard says that
37 for the loss of 5 wicket. 5 balls left in their innings now. Kaushik, new batsman, is now comes out to the middle. विलियम नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक रेंज पर सामना करने के लिए तैयार। कौशिक की गेंदों का और कौशिक का गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त विलियम के लिए यह गेंद। इस बार विलियम ने गेंद को उछाला, लॉन्ग ऑन पर गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद। बेहतर फील्डिंग, कम बैक फॉर द सेकंड रन एंड गेट इट कंफर्टेबली। थ्रो काफी धीमा यहां पर 2 रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुका है। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 4 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। और कौशिक एक बार फिर से विलियम के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद, बेहतर गेंद, उछाला ऑफ द टोज, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपक लिया गया है। He just hit that one off the toes, but the placement was too wrong. And the long on fielder finally took the catch just inside the fence successfully. Have a look at this in the replay. And this time he hit that one pretty hard, but the placement was too wrong. And comfortably taken just inside the fence by the fielder at just inside long on fence. 6th wicket down. William departs. Now just 3 balls left in overall calculation in their innings. और बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अरुण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार कौशिक की गेंदों का। और कौशिक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप कर दिया, नॉट करके दैट वन प्रॉपरली। इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल, दे लुकिंग फॉर द सेकंड, कम बैक फॉर द सेकंड, बट दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव। ही लॉस्ट हिज विकेट इन द फेस ऑफ रन आउट। Single added and a wicket lost for JB Warriors. 40 for the loss of 7 wickets and now just 2 balls left in their innings. ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ಹಾಗೂ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I request the captains of United SJC as well as FM strikers please to be reported here for the toss procedure. The batsman is now comes out to the middle. Number 9 batsman for JB Warriors. Just 2 balls left in overall calculation in their innings. और कौशिक इस वक्त गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अनीश के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, प्लम इन फ्रंट घोषित और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। अनीश गॉट ट्रैप्ड लेग बिफोर विकेट इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स एंड ही इज आउट फॉर अ गोल्डन डक। 8th wicket gone. And now just the last ball left in their innings. तो अंतिम गेंद बाकी और कौशिक के लिए हैट्रिक का सुनहरा मौका यहां पर। He's got a hat-trick chance in the last delivery of their innings for Kaushik, the bowler. Number 10 batsman is now comes out to the to face a last delivery of their innings. मार्शल अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और कौशिक का हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार। The last ball of the innings is now coming. No, it's not a hat-trick. इस बीच में एक रन आउट हुआ था तो इस बार रन से नहीं मिलेगा, एक रन मिलेगा जरूर। एक जस्ट अ सिंगल एडेड एंड नाउ इट्स 41 for the loss of 8 wickets and the stipulated 5 overs completed in the JB Warriors innings. 41 runs scored by JB Warriors in the stipulated 5 overs and now they set a victory target of 42 for BJ Lions. They set a target of 42 for BJ Lions in the stipulated 5 overs. They have to score 30 balls, 42 runs. The equation stands for BJ Lions. And as for the required rate is concerned, exactly 8.40 runs for all they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 42 in 5 overs. 30. They are stipulated 30 dealers they have to score for BJ Lions. And the inning starts now with a shot pile. और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटी देर ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त किरण अलीपादे के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर विजय लायंस की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
captain of United SJC as well as F. FM Strikers captain. Yes, we are getting a green signal from the umpire. Second innings, first ball comes up. Watson will start the proceeding here down the leg stamp. Wide signal from the umpire. Extra started to flowing here. First ball itself. 42 is the target. And whacked into the shoot of the short square leg region. He's been off the mark here. Sean. It's a left hand and right hand combination. Sean and Alvin, technically well sounded player. He can play some cover drives very effectively. One of his favorite shot. Cover drive. The previous match we could see that glorious cover drives from Alvin. Such a great tournament here, one of the prestigious tournament in the history of Inter-Parish as well as under-up cricket concern. Catholic Premier League Season 2. Oh, just punish the ball straight down the ground to short mid-on region. Short mid-on region fielder, collect the ball comfortably. So one more additional added to the board. United SGC have won the toss. Still decision is pending, so should be ready for the next match. All the players. And field first, yes. One more extra. Oh my goodness! That's a huge one. You can't ball on the slot. It's right into the middle of the bat. Connection from Sean. That's an outstanding and magnificent tackle. The deep mid wicket for the huge one. It's a massive six. Came from his bat. Batsman Sean shuffling across the line and picked into the right and the middle of the bat. Connection from the batter.
That six will give some confidence for the team BJ Lions in this mandatory power play. Sko moves up to jump into 10 on the board. One more. Good placement, but there is a backup on the deep cow corner region. It's been satisfied with a single sensible batting from Sean. He's a lone warrior for the side of the team BJ Lions throughout the tournament. He was played such a brilliant knocks for his team. The man who is in consistent form, tremendous form, always leading from the front. He is the backbone of the team BJ Lions in the batting. No ball signal from the umpire. Now free it is on. It's a heaven for the battings are free delivery. They can enjoy it this moment. One more. It's an expensive over. It's an expensive over. From Marcel, struggling here to find the line and length. Now free it is on. 13 on the board. This time incoming delivery just taps the ball, squeeze the balls to the short point region. Meanwhile, batsman got enough time to get ample single. They could not restrict them to get ample single. Score moves up to 14 on the board. First power plays in progress. Very productive over. For the point of view of BJ Lions, down the leg stamp, one more. He feels like a salt on the one, little bit fumble by the short fine leg region field, and that allows the batsmen to take a couple of runs. Slowly momentum shifting towards the BJ Lions. It's the costliest over. It's a big over, expensive over. Considered 17 runs in this over. Again slammed into the straight to the deep cow corner region. There is some protection over the deep cow corner region. One more additional added to the board. Score moves up to 18 on the board after completion of the first over. That's the main thing, is that it's a power play, it's a dream over. Yes, he's been bowled 11 balls in this over, conceded 18 runs. It's the biggest over from Marcel. Things are getting very tough for entire for the team. GB Warriors now straight away the equation. Look at that equation. That's relief the pressure here, the team BJ Lions. Now 24 balls to go, 24 to get for the victory. Cricket, it's all about, it's an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. We can't predict anything in cricket till the end. Nothing is impossible in cricket. It's a gentleman's game. 24 balls to go, 24 to get for the victory. Slowly momentum shifting towards the BJ Lions. That man, Sean, still is on strike. He's playing 9 runs for his team. Such a great contribution with the bat. Appreciable one knock. Still, that remember that he is U6 over the deep mid wicket region. That's a glorious drive from Sean. Now again, Kevin brought into the tag. Just chipped the ball towards the short mid-off region. Sensible batting, agile with his batting performance. Sean and Alvin playing a sweet anchor role. Sweet anchor role is team, especially. That's clever thinking from Alvin. He wanted to give more and more strikes to his partner, to his colleague Sean. Sean dealing with one of the destructive batter in this format. Explosive player. 19 on the board. Again, change in the fielding department. Lot of changes in this fielding department. Short mid-on region fielder straight to the short mid-off region. Fielding replacement as follows.
inside of the 30-yard circle. Three fielders, and onside inside of 30-yard circle, one fielder, that is a short fine leg. Score moves up to 20 on the board. So far so good for the team BJ Lions. They are in our driver's seat. Just off in the base of the bat. Oh my goodness! Oh, wanted to get around here. Risky one. Hesitation between the wicket. It's a good understanding between the wicket as well, between these two pairs. It's an unbeaten partnership of 20 runs. And considered lot of extras in this previous over. Can they come back? Team GB Warriors. They need to do something for their team to bounce back in this match badly. Oh, this time one-handed shot towards deep mid-wicket region. It's a tall man, Sean, doing a fantastic job for his team. Such a brilliant innings, spectacular innings. Score moves up to 21. Off job is done, still off job is remaining. 21 they have got, still they need to get to 21 runs. Kevin. Oh, that's a perfect line for the left-hander. Batsman giving himself some room and wanted to go for the inside after getting a stroke. Completely missed that line and length. Over number 2 has been complete after completion of the 2 overs. Score moves up to 21 on the board. That means current run rate exactly 10.50 runs per over. Asking run rate, required run rate exactly 7 runs per over. 18 balls remaining, 21 to get for the victory. Team Biche Lions. On the other hand, Chibi Warriors searching for the right track, seeking for the wickets here. Milton brought into the attack, skipper of GB Warriors. He himself took the responsibility, or Milton. He can turn the ball very quickly. There's a lot of discussions in the fielding department. Short extra cover, short mid wicket, short fine leg and short third man inside of 30 circle. D5 is long on and D5 is long off. Oh, that's a good looking shot towards the deep cow corner region. One complete call of a second. Couple of runs has been handed to the board. Score moves up to 23 on the board. Third over in the progress. Milton is a key man. He is the trump card of the team. Chibivar say, oh, lofted straight to the hands of the fielder. Did not get the elevation, did not get the distance as well. Does not quite hold up the shot properly. He finds the fielder or deep cow corner region. It's a good running catch from the fielder. It's a big wicket. The wicket they wanted, they got the wicket of Shaw. Would you believe this one? Unbelievable scenes going on in this usage here. After a first over, everyone thought it might be a one-sided game. Now, hopes are still alive for the both teams.
Match is not yet over. Match is now evenly poised, equally balanced. Third time in this right arm over the wicket, balls the ball. Wanted to go for the glorious cover drive, completely missed that line and length, unable to time that properly. Wicket keeper did the rest of the job. Excellent wicket keeping from Marcel. This over, look at this over. Excellent bowling display. Oh my goodness, clean bowling is gone. Wanted to go for the premeditating shot towards the switch it. This time ball hit it straight to the leg stump. Stumps are disclosed here. Have a look at that one in replay. It's a unique action bowling from Milton. It's a, oh my goodness, it's a off-cutter delivery. Now, again, twist in this match. Let's wait and see. Can we get one more Nile batting finish? Spectators are on their feet. Each and every ball. Curiosity building here in this match. What a match we are witnessing here. Such a thriller one. Interesting and very close contest. Oh, this time! What a great work! What a great work behind the stump. Quick reaction from the wicket keeper Marcel. Score moves up to straight at only 23 on the board. What a tidy over. Milton till now conceded only 2 runs and picked up 2 important wickets. What a great comeback. Excellent comeback. It's a dream comeback for the team JB Warriors. Just open the base of the bat. Drives to the short covers region. He's been off the mark here. Arun, score moves up to 24. After completion of the 3 overs, score moves up to 24. The main thing is that after completion of the power play, 18. After that 2 overs, conceded only 6 runs and picked up 2 important wickets. That also wicket of Sean. Now 12 balls to go. 18 to get for the victory. 12 ಚೆಂಡು 18 रनिन आवश्यकता है. 12 गेंद में 18 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. गोपी सर. Manoj basically is a leg spinner, right arm over the wicket. 2 balls is penultimate over, just over the base of the drives to the straight to the deep wide-ish long off region. Good looking shot from Arun. They had played 3 matches and won the 2 matches to team Vijay Lions. On the other end, JB Warriors, they played 2 matches, 1 comfortable victory and 1 losing side. Now it's a 3rd match for them, team JB Warriors. 25 on the board, having a left and right hand combination in the middle order. Oh, batsman giving shuffling across the line. Wanted to go for the expensive try, completely missed that line and length. Ball hit it to its pad, leg by signal from the umpire. Singles won't help for the team
Vijay Lions desperately needed a one or two boundaries or sixes here. Oh my goodness, one more. It's a fabulous chance of a run out opportunity which is great as the finger goes up. It's a big wicket. Wanted to go for the unnecessary risky run that pays the penalty for it. Have a look at that one in replay. It's a quick reaction. What a great work from Kevin. Now look at that equation. 9 balls, 16 to get for the victory. Still that man is on strike region. The opening player Alvin is the one and only off for the team Vijay Lions. But in cricket we can't underestimate any player. We can't underestimate any team. Oh, this time shuffling across the line. Drives towards the backward square leg region. One more additional added to the board. Score moves up to 27 on the board. Fourth over, penultimate over the progress. What a match we are witnessing here. We get to witness one of the fascinating encounter here, but not a quicker outfield here, but ball dribbles away to the fence very quickly. Again, it's a confidential shot with the middle of the bat connection, straight to the field. What a great comeback. Would you believe this one? Team JB Warriors. They are in our favorites. Oh my goodness. Batsman giving himself some room. It's a perfect leg spin one from Manoj. Excellent spell. What an economical spell. It's a disciplinary bowling performance from Manoj. Conceded only 3 runs in this over. Now look at that equation. 6 balls to go. 15 to get for the victory. Asking run rate is too high. Stay down now. They are now under pressure. Team Vijay Lions. Definitely they wanted some big hits to bounce back in this match. It's a miraculous comeback from the team JP Warriors. What a phenomenal performance. Sensational performance. Exceptional here. Team JP Warriors. 6 balls to go. 15 to get for the victory. Anish brought into the attack. Can he restrict these 15 runs? Match is now evenly poised. Leg spin one. Oh, that's a squeeze to straight to the deep cover region. One more additional added to the board. Singles won't help for the team. 5 decider deliveries have to go. Anish. Skipper is on strike. All eyes on him, Mr. Anil. That's a close down. Little bit fumble by the fielder or the short extra cover region that allows the batsman to take a very quick single. So far so good for the team JP Warriors. One of the astonishing innings from Santosh. That's the main thing. And in the second innings, Sean has been played as such a great knock, but could not finish the match of his style. It's a reveal of third umpire for the run out. Whether it's out or not out, let's wait and see. Next match will be played between United SJC as well as the FM Strikers. News from Center. United SJC have won the toss and choose to field first.
It's out. Out signal from the umpire. Third umpire Sriraj Kumpala doing a fantastic job in comment box as one more wicket down. Score remains 29 on the board. Last 3 balls to go. 13 to get for the victory. 2 maximums needed. 2 badly maximums needed for the team Bichu Lions. Skipper is on strike. Can he finish this match? Let's wait and see. But Anish doing a great job. What an economical spell. Oh, that's time. Good looking shot towards the deep extra cover region. So ball travels to the vacant area. That allows the batsman to take a couple of runs. Good running between the wicket. Excellent piece of running between the wicket. Last 2 balls to go. 11 to get for the victory. 1 6 and 1 boundary can tie the match, but hopes are still alive for the team Vijay Lions. Now they exceeds the time limit. They need to bring one fielder inside of the 30-yard circle. Only formalities are left in this match. What a match. GB Warriors, it's a great comeback. It's all over. It's a comfortable victory. It's a comprehensive victory. Congratulations team GB Warriors. The heart of Shaktinagar, you're all They were restricted 24 balls, 24 runs. and entertainment. It's more than a home. It's where memories are made. It's a phenomenal victory for the team GB Warriors. Then Congratulations. is the perfect choice. Throughout the tournament, they had played a very good cricket here in UCG. And congratulations once again. Next match will be played between United SJC takes on Team FM Strikers. United SJC have won the toss and choose to field first. And it's a time to announce the Man of the Match award. It goes to Santosh. Santosh from JB Warriors was scored 19 runs for his team. Such a great knock. Faced only 12 deliveries and scored 19 runs for his team. Such a great contribution with the bat. With his knock, well knock. He assessed as the Man of the Match award. Congratulations Santosh and congratulations GB Warriors and all the best for the rest of the tournament. Again, change in commentary box. Over to you Mr. Gopi sir. Thank you one and all. In a world where time is of the essence, where distances are measured in moments, and where connections shape destinies, emerges a beacon of reliability.
Dhanyavad Kiran. So the match number 6 of the day 2 of this prestigious cricket tournament, Catholic Premier League 2025 season 2 is now coming up between United SAC versus FM Strikers. The important match for both teams. And United SAC, after won the toss, they elected to field first, and because of that, their fielders are now spread it out on the field, and the openers for FM Strikers is Vishwas at the non-striker, and meantime the striker is Daniel. And we are just waiting for the first ball of the match. So first ball of their innings, in fact it's the first ball of their match also, is now coming up. Right arm over the wicket, the bowler Rakesh. Start the fresh proceedings. First ball, this time reverse shot right, that one down to a point. Non-striker and batsman Vishwas half the way mark. Rightly sent back by the striker at the last moment, Daniel. And because of that, the non-striker and batsman back to his crease very safely again. Rakesh. Here he bowls. Right arm over the wicket. This time gone for the loft, not succeeded. Got his, I think he's got an inside edge on that, and with that single run, it's a bye in fact. No contact between the bat and leg or bat and ball, and the ball straight went into the hands of wicketkeeper, but he misses, and because of that, the batsman tossed over for the single, and with that single run, runs account because for FM Strikers is one without loss in the first over again. Rakesh. This time bowling to right-handed batsman Vishwas. Here he comes, right arm over the wicket, bowls. This time in the air and taken comfortably. Vishwas can't believe it, but he has to go at the situation. This time he chipped that one, but the ball straight went into the hands of mid-on fielder. And unluckily for Vishwas, he is now backing to pavilion at a first wicket loss. Golden duck dismissal for Vishwas, and a first wicket gone for FM Strikers. It's one for the loss of one wicket. So the new batsman is now comes out to the middle, number 3 batsman for FM Strikers, and Rakesh is now continuing his bowling procedure. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Driven, this time half stop at cover point made by the fielder. And before that, the batsman got a plenty of time to cross over for the single, and with that single run, the scoreboard moving up to. आजच्या पहिले सल्ल्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच गेला ग्लॅन्सन हाका देखन ग्लॅन्सन आणि मुखार येऊन हे मॅन ऑफ द मॅच घेचे म्हणून विनंती करता. ग्लॅन्सन तसंच आजच्या पहिल्यांच्या मॅचचे मॅन ऑफ द मॅच गेला संतू अल्लीपादे हाका ताणी मुखार येऊन ताचे मॅन ऑफ द मॅच घेचे म्हणून विनंती असा. Thank you. This time wide outside the leg stump and collected by wicketkeeper behind the stumps, and single run added to the total in the face of extra 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Rakesh comes to Daniel. Right arm over the wicket, bowls. This time not quite mid-legged, and himself a bowler took the catch successfully on his follow through. Not quite get that one from the middle of the bat. Got his stoppage, and a simple catch went into the hands of bowler himself on his follow through. And now they are looking in trouble in fact. 3 for the loss of 2 wicket. Have a look at this in the replay. Soft dismissal for Daniel. Cotton bowled by the bowler Rakesh in fact, and now it's 3 for the loss of 2 wicket for FM Strikers. Sandeep, the new batsman, is now comes out to the middle, and
Now he is now going to face Rakesh. Last time in this over, Rakesh successful over progressing here so far from him. Here he bowls. Driven that one into the gap, and this time half stop made by the fielder. In fact, it back up by the end of fielder with his foot. Deep extra cover. And before that, the batsman got a plenty of time to come back for the second run. So a couple of runs to the total, and with a couple of runs, the scoreboard moving up to 5 for the loss of 2 wicket. Have a look at this in the replay. Just played that one into the gap as well, in between extra cover and cover point, and finds the gap as well. And a good stop made by the fielder with his foot just inside the fence to stop the ball. And batsman got a couple of runs for that. So 5 on the board, 2 wickets lost, and this is a shackling start for FM Strikers. After being losing the toss and put it to bat by United SGC in the second last match of the league stage. They made a slower start. In fact, it's 5 for the loss of 2 wicket after completion of first over. Next match will be the last match of the league stage. Will be played between 90 Warriors versus JB Warriors. 2 Warriors clash each other in the next match. Because of that, I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign the official chart. Still some fielding adjustments is going on there. Justin, the bowler, starts a fresh proceedings. Maxi is now going to face Justin. Here he comes. First ball. Driven that one down to cover point. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. Scoreboard moving up to 6 for the loss of 2 wicket. And as far as the good score is concerned for the batsmen of FM Strikers, they badly need a partnership at this stage. If they have to heading towards to a good total. As far as the good score is concerned, now once again Justin, here he comes, right arm over the wicket, bowls, driven that one down to Wadish long off and got a single, and with that single run the scoreboard moving up to 7 on the board for losing 2 wicket in the over number 2 in progress. Long spreaded outfield, we are just watching right from here, and Justin once again bowls. Swings, and this time he's got the distance. It's a biggie. This is an outstanding strike. The ball just drifting down the leg side, and he just swings it away around the corner for a maximum. Have a look at this in the replay. Just stand and dispatch, and he's got that one for a maximum. 13 on the board. Fantastic strike came from the bat of Maxi. Again, he played that one down to a mid wicket and gone through for a quick single and get it comfortably at last. 14 on the board for losing 2 wicket, and still a couple of balls left here in this over, and the bowler comes right arm over the wicket. What's the off stump? Driven that one just wide of the mid wicket fielder, and he's got a single for that stroke. 15 on the board for losing 2 wickets. Still a ball left in this over, and once again Justin, here he comes, bowling to the right-handed batsman. This time turns it away down to a deep mid wicket. Chase for the fielder. It might be considered just inside the fence. And before that, the batsmen have got a plenty of time to come back for their second runs. Couple of runs added to the total to end the over. 2 overs gone, 17 on the board. Good over in FM Strikers' point of view games, and 12 runs came from this over. And after completion of this over, they recovered well after being a shackling start in the first over of their innings. It's 17 for 2 after 2 overs. The bowler Prajwal brought into the attack, starting a fresh over, still making some fielding adjustments at the situation. Third over starts in FM Strikers innings. First ball comes. Reverse shot, top edge, just wide of the short hook fielder.
And the batsman got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 18 now at the start of the third over. In fact, in their innings. Still, in the overall calculation, it's going to be 17 balls left in the innings, and once again, Prajwal, here he comes. Right arm over the wicket bowls. Now shot the off turn, swept it away down to a square leg. Slight way of misunderstanding. Misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. And one more wicket lost for FM Strikers at this situation. It's 18 for the loss of 3 wicket. So just have a look at this in the replay. And he just played that one down to a square leg, gone for a quick single. No response came from the non-striker and batsman, and easily run out made at the striker end by wicketkeeper after receiving the throw. 18 for the loss of 3 wickets. Kishore, the new batsman, is now comes out to the middle as the number 5 batsman for FM Strikers. The victory is badly required for both teams if they have to alive in this competition. And Prajwal, here he is now continuing bowling to a new man, Kishore. Right arm over the wicket, here he bowls. The off stump just cuts that one down to a third man, a short third man. In fact, he's got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 19 on the board for losing 3 wickets in the over number 3 in progress. Again, Prajwal bowls. Right arm over the wicket to the right-handed batsman is now going to face the bowler. Lofted, this time I think chance for the long off fielder, and he never misses. Not quite mid-wicket. Is it that one too high? And long off fielder finally made no mistake. He held the catch successfully just inside the fence. One more wicket fallen. The problems are now building up for the batsmen of FM Strikers. 17 for 4. Wilfred, the batsman, is now comes out to the middle, the senior campaigner of their side, and Prajwal comes right arm over the wicket to Wilfred, right arm over the wicket. This time won't play reverse shot, not complete that one properly, but he got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 20 on the board for losing 4 wicket in the over number 3 in progress. A partnership is not badly required in the situation for FM Strikers if they have to have a heading towards to the good total. This time played that one sensibly, just got right behind the line of that ball, and driven that one perfectly down to mid-off for a single by Kishore, and with that single run, the scoreboard moving up to 21 for the loss of 4 wicket after the completion of 3 overs. So fantastic over came to an end from Prajwal, and just 4 runs conceded by him after 3 overs. FM Strikers are 21 for 4. So 3 overs completed, 21 for the loss of 4 wicket. 4th over starts in their innings, and the bowler starts the fresh proceedings from that side end. First ball of his fresh over is now coming up. Right arm over the wicket. Good one. Just steering it away down to a short third man. Gone for a quick single, direct hit. In fact, no ball called by umpire. So no ball called by the umpire. So 1 + 1, 2 runs now added to the total.
So 3 fielders stood behind the popping crease, and now it's going to be a third umpire for the run out decision. Now, just we have to check it what the third umpire will give the decision for run out. Not out is the call, and the batsman survived. And the scoreboard is now moving up to 23 now. Couple of runs added to the total. Free hit delivery for the batsman. And Lawrence bowls. Right arm over the wicket to Wilfred. This time, lofted that one. Fantastically struck into the gap as well. It might be cut off just inside the fence. And before that, the batsman got a couple of time to come back for the second run. So fantastically struck by Wilfred. The senior camper of the side, in between long on and a mid wicket, finds the gap as well at last. And because of that, he's got a couple of runs for that stroke. 25 on the board for losing 2 wicket. Again, Lawrence comes. Right arm over the wicket. Here he bowls. Just want to do a shot, not succeeded. Gone to a quick single, direct hit this time. And now it's going to be a third umpire. So direct hit, so I think the batsman Kishore know it that something was happened at the striker end. Just we have to wait for the third umpire decision. Next match will be the last match of the league stage, will be played between 90 Warriors versus JB Warriors, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. He's gone. One more wicket fallen. And that is the end of Kishore. Run out happened and a 5th wicket down now. 25 for 5. New batsman is now comes out to the middle as a number 7 batsman facing the bowler Lawrence. And now here he comes, right arm over the wicket bowls. This time, looked at that one. I think it could be clear. Just wait and see. No! This time he misses. He misses. Not even he missed the cat, but he conceded a boundary also. Just have a difficult chance. Have a look at this in the replay. He just hit that one. Deep mid wicket fielder has got a chance. He's got a hand on it, but at the last moment the ball was flicked out of his hands and it crossed over the fence for a boundary after one bounce. So life and a boundary for batsmen, and the scoreboard is now moving up to 29 for the loss of 5 wickets. Again, Lawrence comes. This time, just wanted after that one. Certainly missing outside the off stump. Leg by declared by umpire, and with that leg by run, the scoreboard moving up to 30 on the board for losing 5 wicket. 30 for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. Wilfred back on strike facing Lawrence, and Lawrence comes 5th time in this over. Here he bowls. This time driven that one by Wilfred. Good shot. Well struck down to a very long on for a single. The single run, the scoreboard moving up to 31 on the board for losing 5 wickets in the over number 4 in progress. Still a ball left in this over for Lawrence,
Now here he comes last time in this over, bowling to the right-handed batsman Ivan. Here he bowls. This time just lofted up. This time is gone. In fact, I think shuffling across the line. He wanted to loft that one, not succeeded. And the ball after beating his bat stuck to his middle of stump. Bills are disturbed. So one more wicket fallen. 6th wicket gone. And now have a look at this in the replay. Just trying to go on for a mighty after shuffling across the line. Not succeeded. And he's backing to pavilion in the face of bowl. 31 for 6, 4 overs completed. And now just the last over remaining in their innings. CPL Season 2 2025 Catholic Premier League Season 2 2025 Inter-Church Competition. This tournament is now progressing along nicely under the great leadership of Mr. Vinod Pinto. And the second last match of the league stage is now progressing here. Last over starts in FM Strikers innings. Jitesh, the bowler, starts the fresh proceedings. First ball of his fresh over is now coming up. And the last over starts here in FM Strikers innings. Still the wicketkeeper making some fielding adjustments. 4 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. Especially after power play. And the first ball comes from Jitesh, bowling to Wilfred. Lofted. This time he finds the gap. Yes, it does. It's gone for a maximum. This is an outstanding strike. After covering the stumps, he just got that one right from the middle of the bat. And lofted that one, two-squarer, a deep backward square leg fence for a 6. So just have a look at this in the replay. And he's got a plenty of time to hit that one. And hit that one after getting right from the middle of the bat. Fantastic strike came from the bat of Wilfred. Once again trying to repeat the same thing. This time the ball gets a bounce at the last moment. After beating the batsman bat, the ball went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 37 for the loss of 6 wickets. Again Jitesh bowls. This time once again good delivery. Extra quicker comparing to the previous one. After hitting a 6, good comeback. After conceding a 6, good comeback made by the bowler. Jitesh bowled 2 consecutive deliveries after that 6 delivery. Reverse shot, this time played. Just a single he got. 38 on the board. For losing 6 wicket. 2 balls left in the overall calculation in their innings. And the batsman Glenn is now going to face. And Jitesh comes right arm over the wicket this time. Down the track, misses by Glenn, gone to a single and this time he won't survive. So Wilfred the man dismissed, gone through for a quick single. He lost his wicket in the face of run out. So after being conceding a 6 in the first delivery, Jitesh come back very well in the next 4 deliveries. Bowled conceded as just a single run. And this time run out happened. 38 for the loss of 7 wickets. And now just a last ball remaining in their innings. So number 9 batsman is now coming out to the middle to face the last delivery of their innings. 38 for the loss of 7 wickets. The scoreboard says 4.5 overs of their innings is now completed. The last ball remaining in their innings. Jitesh comes to a new man. The last ball of FM Strikers innings is now coming up. Jitesh to bowling to a new batsman. Right arm over the wicket. Swept it away. Down to a square leg in fact. Has got a single. Backward square leg after it. They come back for the second. Wide throw came. And this time they completed a second run. Couple of runs to end their innings. So the innings is up. They finished with exactly 40 for the loss of 7 wickets in the stipulated 5 overs.
for FM Strikers. Another target for United STC is 41. They have to score for victory, and that's far the required run rate is concerned. Exactly 8.20 runs for they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 41 in their stipulated 30 deliveries. That means on their stipulated 5 overs they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And the innings of United STC is now going to start with just a short while. Until then, we'll take a short break and we'll back once again right after the short break with my friend Kiran Allipade in our state language, sweet language, Canada. The innings of SJC United will going to begin right after the short break. Now it's time for break. Thank you. सर्वांच्या गमनाक हाचे उपरांत लिगाचे अकरेचे मॅच आसतले. लिगाचे अकरेचे मॅच जाल्या उपरांत क्वॉलिफायर आणि एलिमिनेटर मॅच चलोवंक आसतली आणि 3-4 मॅच आसतली आणि ती 4 मॅच 6 ओव्हरांची जावन आसतली. 6 ओव्हर्स मॅच, 2 ओव्हर्स पॉवर प्ले, 5 बॉलर्स. बिटिंग करतना तुमकां पयलें सांगलें ओव्हरां खंयच्या कारणाक लागून उणी करना, चड टायम मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन चड करतले हांव म्हणून. आणि आमचे कडेन जाय तितलो टायम आसा. राती 12 वरां म्हणसर हांगासर आमी पेडलायटा खातीर पयशे बांदल्यात. त्या देखून ताचो पुरो सदुपयोग करचे खातीर आमी निर्धार घेता. एलिमिनेटर आणि क्वॉलिफायर फायनल मॅच चारय मॅचां 6 ओव्हरांची जावन आसतली आणि 2 ओव्हर पॉवर प्ले आसतले, 5 बॉलरांक यूज करूंक आसतले. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1. ದಯಮಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಕ್ಯಾಚ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್. ವಾವ್.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಉತ್ತೇರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ತಂಡ. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್. 41ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 2-4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ SRGT ಚೆಮ್ಮಗುಡ್ಡೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಂತ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಬೆನ್ನಣೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4, ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಯಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ದಾಂಡುಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ SJC ತಂಡ. ಮತ್ತೆ
ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಯಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಕೂಟು ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ 20 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 41ರ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಂಗೆ ಐಕಾನ್ ಪಟ್ಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಟನ್ನರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸ್ಟನ್ನರ್ 1. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ನಡು ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಸಿ, ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಸೀಮಂತೆಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್.
ಲೀಗಲ್ ಬಾಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತದೆ. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರತೆಯ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇನಿಯಲ್. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಶೈಲಿಯ ಘಾತಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಫಲತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಶೋರ್ ರವರಿಗೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, 3 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಸ್ಜೆಸಿ ತಂಡ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಫ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್. ಈ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ನಾಯಕನ್ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಸುಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದಂಡುಗಾರ. ತವರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಜಿತ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡು ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ರವರೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ? ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಸುಜಿತ್ ರವರಿಗೆ.
For 16,500 reward has been announced here. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಿತ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಂಬುದು 16.67 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 16ರಿಂದ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಹ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ಚೆಂಡು 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸುಂದರ್ ತನ್ನಣಿ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ ವಿಭಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 19. 7 ಚೆಂಡು 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. किरण काल क्वालिफाय जाल्ल्या दोनूय टिमांक लाईव्हाचेर कॉल दी कोणाय गती राखना आमी लीगाची मॅच एंड जाल्या नंतर क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर मॅच सोलून व्हरतले हांव देखून दय करून लाईव्हाचेर तांकां कॉल दी कोणाय फोन करूं वचून हांव ओनरांक तशेंच प्लेयरांक कळच्या. ಓಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ಹಾಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಜಿತ್ ರವರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 5,000 ನಗದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ತವರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಆದರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ 19 ರನ್ನುಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಫ್ಎಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ SGC ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಮಿಗೆ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. The previous match, man of the match award goes to Maxi from Bachal. Maxi from FM Strikers. Maxi, please go to the main stage and receive our man of the match award from our beloved guests. All the best for the rest of the tournament. Team GB Warriors as well as the 90 Warriors. Again, change in commentary box. Over to you, Mr. Gopisa. मग जनो आता सल्ला मॅच आणते मॅक्सी हक्का मॅन ऑफ द मॅच होता आणि हे मॅन ऑफ द मॅच देऊनच्या विनंती करता राजेश हाचे लागी हे मॅन ऑफ द मॅच देऊन ताका सन्मान करीत म्हणून कलती विनंती असा. धन्यवाद किरण. So the match starts, the last match of the league stage. 90 Warriors will meet JP Warriors और यहाँ पर JP Warriors पहले बल्लेबाजी करता हुआ पहली गेंद पर तो ये गेंद दूसरी गेंद को ड्राइव कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर
और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, यहाँ पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 2 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज केविन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए। और जहां तक रनों का सवाल है इस वक्त वाइड के रूप में ये रन उनको हासिल होता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। अंतिम लीग मैच कैथलिक प्रीमियर लीग CPL 2025 सीजन 2 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है। 90 वॉरियर्स और JP वॉरियर्स के बीच में ये गेंद बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद लगभग लेग से बाहर की ओर निकलती हुई फाइन इस वक्त निकल चुके डीप फाइन लेग पर 1 रन के लिए बेहतरीन गेंद थे। और आखिरकार भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद लगभग लेग से कुछ दूरी पर निकलते हुए और 1 रन के साथ। तो देखिए यहाँ पर रिप्ले पर किस तरीके से बेहतर गेंद थी अंदर की ओर आते हुए और गेंद को खेलने के प्रयास में द बॉल वेंट जस्ट वाइड ऑफ द लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, आल्सो बीट द विकेट कीपर। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 5 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज केविन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को उछालना चाहता, बेहतर गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। तो यहाँ पर JP वॉरियर्स को अगर प्ले ऑफ में प्रवेश करना तो इस मैच में जीतना जरूरी है। अगर JP वॉरियर्स इस मैच में हारता है तो FM स्ट्राइकर्स के लिए यहाँ पर प्ले ऑफ के द्वार खुल सकते हैं। इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को आंसर पर उछालना चाहा, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम 1 दिस टाइम इज टेकन सिंगल, इन फैक्ट दे कम बैक विद द सेकंड रन। सो 2 runs now added to the total। ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण करते हुए और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन्हें हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर केविन, मच स्ट्रेटर लाइन एंड द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और स्कोर इस वक्त रह चुका है 7 रनों पर पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। फर्स्ट ऑन 7 ऑन द बोर्ड एट टू लूज एनी विकेट, सीधी स्टार्ट फॉर JP वॉरियर्स। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, JP वॉरियर्स को इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका है अगर उन्हें प्ले ऑफ में प्रवेश प्राप्त करना है। तो अगर JP वॉरियर्स इस मैच में हारता है तो FM स्ट्राइकर्स के लिए प्ले ऑफ पहुंचने के द्वार खुल सकते हैं। तो इस वजह से इस वक्त JP वॉरियर्स के बल्लेबाज इस बात से वाकिफ एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी टीम के लिए। तो अगर लंबे अंतर से अगर JP मार्जिन जीतता है 90 ओवर्स के खिलाफ इस मैच में तो शायद टेबल टॉपर होने के संभावना भी उनके लिए है। तो यहाँ पर सब कुछ तरीके की संभावना पॉसिबिलिटीज इस वक्त दिखाई दे रही है। और इस बीच अगली गेंद ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 8 रनों पर। 8 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। Lost it. This time I think it's an clean. It's gone many a miles from the fence. It's a biggie. Fantastically struck. Came from the bat of Jeevan. ऐसा कहना पड़ेगा. Just stand and delivered. And he just hit that one for a maximum. Have a look at this in the replay. Clean hit. And the ball went on the road after beating defense. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड। और अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से the same treatment. This time 2 squarer but still drop that one. Chance for the wide is deep mid wicket fielder in fact, but he dropped the ball at the last moment. तो यहाँ पर अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर के लिए दिया गया है कि वो छक्का है या चौका। और यहाँ पर कैच आउट का मौका गंवाते हुए फील्डर। अब देखते हैं तृतीय अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं।
So saved, perfectly saved inside the fence, and just a couple run added to the total. और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर। बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए बल्लेबाज जीवन स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। 16 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और ग्लेनसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर के हाथों में। Not quite middling it, and the placement was too wrong, and because of that he just paid the penalty for that. Have a look at this in the replay. और गेंद इस वक्त उछाला था, करारा प्रहार जरूर रहा, लेकिन प्लेसमेंट गलत और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर फील्डर द्वारा लपक ली गई। First wicket gone. Jeevan departs after being playing a short but good innings. And first wicket loss for JB Warriors. It's 16 for 1. Manoj, the number 3 batsman, is now comes out to the middle. और ग्लेनसन इस वक्त यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद मनोज के लिए, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। गेंदबाज अपने आगे की ओर आकर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 17 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज ग्लेनसन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ड्रिवन, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में गेंद। 1 रन का इजाफा, सिंगल टू एंड द ओवर। 2 overs completed. After 2 overs, 18 on the board for losing 1 wicket for JB Warriors, progressing along nicely in this situation. This is the last match of the league stage of this prestigious cricket tournament. CPL, Catholic Premier League Season 2 2025 is now progressing here, which this tournament is proudly presented by Canara Sports and Cultural Association under the great leadership of Mr. Vinod Pinto. और निश्चित रूप से इस सुंदर से UCG पूर्वा क्रिकेट मैदान पर लॉर्ड्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए जीवन गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और इस बीच सपना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज मनोज। और तीसरा ओवर उनकी पारी में यहां पर शुरू होता हुआ मिल्टन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। 3rd over स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। फर्स्ट बॉल, पहली गेंद जीवन मिल्टन के लिए। Lost it. This time I think it's got the distance. The ball hitting on the, in fact, the ball lost its speed at the last moment. It taken comfortably inside the fence. जिस वजह से, जिस तरीके से बल्लेबाज ने स्ट्रोक्स लगाया गया था, तब अंदाजा लगाया था कि गेंद सीमा रेखा को पार करेगी, लेकिन गेंद अपनी रफ्तार को होते हुए आखिरकार लॉन्ग ऑफ पर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर कहना पड़ेगा, इस कैच को लपक लिया गया एक बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर द्वारा। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है। मिल्टन की पारी समाप्त। 18 रन पर 2 विकेट खो चुका है यहां पर JB Warriors. It's 18 for the loss of 2 wickets. नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ संतोष इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज जीवन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार, और जीवन अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची वारिश मिड ऑफ पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 19 रनों पर। 19 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 wickets in the over number 3 in progress. Still some fielding adjustments is going on there. फील्डिंग में कुछ जमावट करते हैं विकेट कीपर इस वक्त, और गेंदबाज जीवन
अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए इस वक्त प्लेयर्स गैलरी की ओर और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार जीवन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछाला खूबसूरत स्ट्रोक जरूर है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है बड़ी स्लंगॉल पर एक और विकेट यहां पर गिर चुका है He's hit that one pretty hard, but he can't find the gap. The placement was too wrong, and because of that, he paid the penalty for that. So just have a look at this in the replay. Fantastically struck, but placement was not so good, and because of that, he just paid the penalty for that. One more wicket fallen. Third wicket loss for JB Warriors. Now they are 19 for 3. तो इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार ये गेंद बेहतर गेंद थी फैंटास्टिक प्लम गोज अप गोज द फिंगर फ्रॉम द अंपायर प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट extra cricket delivery the ball pitched on the line concentrated to beat the stump and umpire Siraj has no hesitation to rule him absolutely plumb in front एक और विकेट गिर चुका है विकेटों के ऊपर विकेट गिरते हुए परेशानियां बढ़ती हुई जेबी वॉरियर्स के लिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को ढकेलना चाहता गेंद पैरों पर टकराई और प्लम्ब इन फ्रंट घोषित करते हुए इस बीच अंपायर बल्लेबाज को गेविन का आगमन होता हुआ नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से एक वक्त स्कोर था 18 रन एक विकेट के नुकसान पर अब स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक रन के अंतराल में 18 से 19 के बीच 3 अपने बहुमूल्य विकेटों को खो चुका है यहाँ पर जेबी वॉरियर्स दे आर लुकिंग इन ट्रबल नाउ और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज जीवन तैयार 3 विकेट इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके हैं अपने चौथे विकेट के लिए अपने चौथे विकेट की तलाश में हैट्रिक गेंद ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग पर और 1 रन का इजाफा 22 के रूप में और 22 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर एक गेंद अभी बाकी इस ओवर में और अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज जीवन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए गुड वन फैंटास्टिक डिलीवरी दिस इज एन आउटस्टैंडिंग दिस इज अ पिच ऑफ द डिलीवरी अपील इस वक्त जारी है तो किसके लिए अपील इस वक्त जारी है यहां पर पता नहीं लग रहा है शायद बोल्ड आउट के लिए स्टंप से गेंद पर गेंद स्टंप्सों पर टकराई या नहीं इस ये परखने के लिए और यहां पर दोनों अंपायर बातचीत करते हुए और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है बोल्ड आउट के लिए तो देखते हैं यहां पर तृतीय अंपायर जो है क्या निर्धार देते हैं Umpire, please come to the stage.
He's gone. Bowled by the bowler. The ball just kissing the off stump at the last moment and bills are disturbed. So one more wicket fallen. Santosh the man dismissed and a fifth wicket lost is 24 for 5. JB Warriors looking deep in trouble now. 1 over no maiden, 1 run and 4 wicket. What a fantastic bowling spell came from Jeevan. He bowled 1 over and conceded just a single 1 run and he captured 4 wickets. 1 over no maiden, 1 run and 4 wicket. Fantastic piece of bowling department. Fantastic piece of bowling performance in 5 overs format from Jeevan. So number 7 batsman is now comes out to the middle. 3 overs completed. 20 on the board, 5 wickets lost for JB Warriors. The bowler starts a fresh over. 90 Warriors, they won all their 3 matches. They played 3 matches, won all 3 matches and they are ensured their place in the playoff round. And now this time good one from the bowler. और गेंद को रिवर्स शॉट खेलने में चूक है और गेंद विकेट कीपर ने आकर तेजी के साथ गेंद को आगे आकर कलेक्ट कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. जॉन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया. गेंद पोजीशन कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुका है. इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 on over 21 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त जेबी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अपनी टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए तेज तरीके की विकेट कीपिंग. और इसी के साथ यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा जैसे ही गेंद बल्लेबाज ने गेंद को खेलने में चूके ये सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. हालांकि विकेट कीपर ने विकेट इस वक्त तेजी के साथ जरूर उड़ा दिया लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए. बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज जॉन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. फुल टॉस लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में सफल. थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ 1 रन मिलेगा. 22 का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 22 रनों पर 22 for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. Still 1 over to go after this one. और जॉन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी दूर दूर तक पहला क्षेत्र रक्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ. और गेंदबाज ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, पैरों पर टकराई. बेहतर गेंदबाजी. 3 फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए और उनमें से एक फील्डर विकेट कीपर जो थे गेंद पर तेजी के साथ लपकते हुए. इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 23 रन 23 on the board for losing 5 wickets and just 1 ball left in this over. And this is turning out to be one more fantastic over so far in 90 Warriors point of view. John इस बार उछलना चाहा, ढीली गेंद थी और यहाँ पर ऐसा देखना पड़ेगा विकेट कीपर विकेट यहाँ पर चटका चुके हैं. तो यहाँ पर समथिंग हैपेंड. जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर डिसीजन. अगर विकेट कीपर ने गेंद को विकेटों के आगे कलेक्ट नहीं किया होता तो शायद गेंद स्टंप्सों पर टकरा सकती थी. बल्लेबाज बोल्ड आउट के रूप में आउट हो सकते थे. लेकिन विकेट इस वक्त चटका है स्टंप से आगे की ओर कलेक्ट करने के बाद विकेट कीपर ने. और आखिरकार इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा तो देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. और गेंद जैसे स्टंप्सों पर जा रही थी विकेट कीपर ने यहां पर विकेट चटका दिए और यहां पर बल्लेबाज बच चुके हैं इस गेंद पर. 2 runs added. In fact, its scoreboard is now moving up to 25 for 5. 4 overs completed. Good over came from John. 3 runs conceded by him. Just 3 runs he conceded in this over. And now just the last over remaining in their innings.
रोशन डिसोजा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. This is an 20th and last match of the league stage of this prestigious cricket tournament. CPL season 2 2025 is now progressing here. और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑटोमेटिकली स्टंप्ड एंड इज गॉन. गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद सीधे स्टंप्स पर टकराए. ऑटोमेटिकली स्टंप इस वक्त होता हुआ और बल्लेबाज क्रीज से बाहर इस वक्त रहते हुए. एक और विकेट गिर चुका है. 6th विकेट डाउन. They are looking deep in trouble now. It's 25 for 6. So the batsman is now running towards his crease at the last moment, and the second time in this over Roshan bowls right arm over the wicket to the right-handed new batsman is now going to face the bowler Roshan. Still some fielding adjustments is going on there. और गेंदबाज रोशन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर था विकेट. ये गेंद इस बार ड्राइव किया गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ पर. नॉट मोर देन अ सिंगल. 26 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स. और रोशन एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट तैयार. 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. रोशन दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. अगली गेंद इस बार वाइड का इशारा और रनआउट का खतरा. यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर रनआउट हो चुका है. वाइड का भी इशारा. स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 27 नाउ फॉर द वाइड रन एंड स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 4 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. So one more batsman is now comes out to the middle. और गेंदबाज रोशन इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा. 28 on the board for losing 7 wickets. Still 4 balls remaining in the rings. रोशन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. इस बार firmly struck down to wide is long off, collected by the fielder of one bounce cleanly, and the batsman crossed over. In fact, run out happened. The non-striker and one more wicket down. Wicket number 8 down. It's 29 for 8. 3 balls left in the innings now. At one stage they were 18 for 1 and now they are 29 for 8. That means they lost their 7 valuable wickets in between 18 to 29 in the space of 11 runs. A dramatical collapse happened in the innings of JP Warriors. And number 10 batsman is at the crease at the non-striker end, and Roshan bowls the next delivery. Right arm over the wicket. Again उछालना चाहा चूके और बल्लेबाज का बैग आगे निकल आए थे, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों पर वापस लौटते हुए स्कोर रुक चुका है 29 रनों पर. स्कोर बोस्ट इज 29 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स. 2 गेंदे अभी बाकी. 2 balls लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. रोशन दाहिने हाथों पर द विकेट. Left at that one, a chance for the long off fielder and he took the catch successfully. 1 more wicket fallen. It's 29 for 9. And now last wicket remaining and also a last ball remaining.
So the last ball of the innings is now coming up, and this time he's leaving the ball and down to a short fine leg. Crossover for the single. एक रन मिल चुका है. दूसरा रन के लिए missed. 2 runs added. In fact, they're looking for the third. So just we have to wait and see. It's a dead ball. Deliberate, in fact, deliberately played and right delivery, and the innings is up for them. The stipulated overs completed. It's 29 for the loss of 9 wickets scored by JP Warriors in the stipulated 5 overs. And now the target for 90 Warriors is exactly 30. They have to score for victory. 30 balls, 30 runs. They have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them to remain unbeaten in their league stage for 90 Warriors. And let's see, can they reach the target or not. The inning starts with just a short while. And until then, we take a short break and we'll back right after short break once again with my friend Mr. Kiran Alipade. The innings of 90 Warriors is going to start. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. Woman and man, preach every part, every day, every wicked, every storm. And the heart and soul and passion. Let's go! CPL, one team, one dream, represent. Welcome to Shakti Heights by Nidiland, where your dream home becomes ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ. ಆದರೆ ಜಿಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆವಿನ್ ಇಸ್ತ್ಕಾರ್ ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಲಾಕ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಬೇಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಆದವರ ಫೇವರೆಟ್ ಶಾಟ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ರವರಿಗೆ ಸದಾ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಸಚಿನ್ ರವರೇ ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಜಾಯಲ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರಿಂದ 1,000, ಡಿರಿಲ್ ಫಜಿರ್ ಇವರಿಂದ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಸಿಕ್ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2,000 ನಗದನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ತೃತೀಯ ಬಾರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನ್ನು ಗಿವಿನ್ ರವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲೋಸ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಿವಿನ್. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ನಗದು. ರಾಯನ್ ಪರ್ಮನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೆಲೆ 3,000, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೆಲೆ 3,000. ಸಚಿನ್ ರವರೇ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ, 26 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತದರೆ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವಿನ್ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 3 ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಥ್ರೋ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ವರದಾನ ಭಾಗ ಹೋಗಬಹುದೇ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 balls to go, 25 to get for the victory. Team 90 warriors score. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸೆಲೆಸ್ತಿಗಾರಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ ಮನೋಜ್ ಕೈಲಿದು ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ MYC ಮಾರಿಲ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೀರ್ತಿ ಮನೋಜ್ಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೋಲಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಲಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ರೂವಾರಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪುತ್ತೂರು ಕಂಡಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ GB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ,
ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರನ್ಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಬಲ್ಲೂ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜಾಣ್ಮೆತನೆ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆತನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಮನೋಜ್ ರವರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 8ರಲ್ಲಿದೆ. 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 20 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 22 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಗಮನಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ, 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 7 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಿಲ್ಟನ್ ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆಯಲು ಮಿಲ್ಟನ್. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಗಿವಿನ್ ರವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮಿಲ್ಟನ್ ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರತೆ ಕವರ್ ಡ್ರೈ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕವರ್ ಡ್ರೈ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಕವರ್ ಡ್ರೈ. ತನ್ನ ನೈಜ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ಟೀನಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ. ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಬಂದಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಬೈಯನ್ನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅಜೇಯ ನಾಗಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ತಂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬಹುದೇ ಜೆಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಸನಿಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ರೋಲಿನ್ ಪಿಂಟೋ. ಅರ್ಥಾತ್
ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19. 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಚೆಂಡು 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದ ದಾಂಡುಗಾರ ಡೇನಿಯಲ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ರನ್ಗಳ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾನ್ 4 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಅಂತೂ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದೇ. ತದನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಎಲ್ಡೋರಡೋ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೀಶ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಅಡಗುಡ್ಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಅನೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸುವಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಚಾನ್ ಬಣ್ಣವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಚಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 22. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು. ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಎಣಿಕೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋದ್ರ ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನು ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 9 balls to go to get for the victory team 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡೂರು.
ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಆಗಮನ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ದೂರಿದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 23. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡಿದ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅನೀಶ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟವಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಾಗಮನ ಪ್ರಜೇಶ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಬಹುಶಃ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ದೊಡ್ಡ ಬಡಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪ್ರಜೇಶ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಿದೆ. 8 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಎಡವ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಏಳು ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಬಣ್ಣವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾನ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆಟ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಜಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು 5 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls to go 5 to get for the victory team 90 Warriors Skuru. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೇಲಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಲಾಗ್ ಸ್ವೀಪ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. 5 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಅನಗತ್ಯ ರನ್ನನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. 4 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ
4 ಚೆಂಡು 4 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls to go, 4 to get. 4 गेंद में 4 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए टीम 90 वॉरियर्स. ವಿಲಿಯಂ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದೇ? ನಿಶಾಂತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಬಂಡೂರು ಇದೇ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಓ ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಾರ್ಲಾಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್. ರೋಮಾಂಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. 3 ಚೆಂಡು 3 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಿತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. 2 ಚೆಂಡು 2 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸ್ಕಾರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡು 1 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 balls to go, 1 to get. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ FM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ನೋಡುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವಾದಲ್ಲಿ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡ. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಡಿಸೈಡರ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಜಾನ್ ಬಣ್ಣೂರು. ಗಾಂಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1ರ ಮುಂದೆ 1 ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾನ್. It's an equal battle. Each 1 point. Finally, JB Warriors ended the playoff. Congratulations, team JB Warriors. ದಯಮಾಡಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲರಾಗಿ ಎಲ್ಡರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತದನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ 1 ಓವರಿಗೆ 5 ರನ್ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ 4 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು
ವಿಲಿಯಂ ರವರೇ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದ ದಾಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ವಿಲಿಯಂ. Till now, purple cap holder. Purple cap, orange cap, with announcement. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಆಟಗಾರರು ಆಗಮಿಸಿ. ಸಂದೀಪ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂದೀಪ್ 46 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೀಪ್ ರವರೇ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಸಂದೀಪ್, ಹಾಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಜೀವನ್ ಫ್ರಮ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಜೀವನ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಂದೀಪ್ Spacious 1 and 2 BHK apartments with thoroughly 46 runs, who has scored 46 runs. Step inside And second highest run getter in this tournament, Glanson, 39 runs. relax. Second highest wicket taker. Gardens stay fit in the modern Bruno. combined in spaces Eldorado, Royce and Tauro, 6 wickets all. of Shaktinagar. पर्पल कॅप मिळल्या दोघा विजेत्याने अंगसरी म्हणून विनंती करता. ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅप More than a home. किरण कोणाक मिळणार? Memories are made. Are you dreaming of a home that perfectly balances elegance, comfort and convenience? Then Shakti आणि हे Homes is the perfect choice. पर्पल कॅप आणि ऑरेंज कॅप दिवच्या का मुखार पळता आमच्या लास्ट महिन्यात बिडिंग सगळे स्पॉन्सर केल्ले आसा. श्रीमान अशोक पिंटो तशेंच श्रीमान राघू पिंटो हांका मुखार पळता आणि दय करून हे ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅप दिवचे म्हणून विनंती करता. ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅप मिळले प्लेयर्स दय करून मुखार या. किरण संदीप खंयच्या टीम आसा? Corner strikers, पूण कॉर्डर स्ट्रायकर भायर पडला न्ही हाचे तावन. but orange cap holder Sandeep, 46 runs. पूण ते चेंज जाता, नेक्स्ट चेंज जाता न्ही सेमीफायनलांत. Okay. Jeevan from 90 warriors Koluru, purple cap holder. जीवन फोटो काढा इथं, फोटो काढा अशें राव रे हांगा राव ते दवरता ते तुज्या मंड्याक. नेक्स्ट चेंज जाता विकेट तुज्यो निसड कोणाक गेलो जाल्यार नेक्स्ट चेंज जाता एटा मंड्याक गेला ऑरेंज कॅप एक पोपणू Sandeep, but next match still there is opportunity for Glanson आणखी अवकाश असा. Glanson and Robin. कोणाचे स्कोर चढ आसात? Glanson 37. ग्लॅन्सन 39. ग्लॅन्सन तुवें मुखार येवन ऑरेंज कॅप घेवचो म्हणून विनंती करता. ग्लॅन्सन पलडका
90 वॉरियर्स ग्लांगसन ऑरेंज कॅप घेवच्याक मुखार येवचे म्हणून विनंती करता. Hello. 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 In a world where
El Step Dorado, inside please come and forward feel for at the home. tossing ceremony. Bright, open To play this, spaces filled with qualifier one warmth match. and light makes every day feel Between special. El Dorado Relax, takes on
Thank you, DJ. It's the first qualifier match. 90 Warriors, Kudur. They've got 7 points in points table. On the other end, El Dorado, they got 4 points. But 6 overs match. Okay, 26 minutes for one innings. 26 each. Rules and regulations as follows. You can keep 2 fielders outside of the 30-yard circle in 2 power plays. Just one victory away to reach the final here. Both teams battling hard for the. Here's the first qualifier match. Oh my goodness, what a great effort! Excellent effort. He tried his best, defied his long off region fielder Glanny. Tried his best, good attempt, but unfortunately could not hold the ball properly. Have a look at that one replay. It's a marvelous one, just well shot off the fielder. Ball racing towards the fans here. It's a welcome boundary. First ball itself. It's an outstanding and magnificent start from Jeevan. Utilizing this power play very effectively. Right arm over the wicket. Ball the ball this time. Lofted in the air. Oh my goodness. Would you believe this one? Unbelievable scenes going on at this UCG ground. Deep cow corner region fielder again tried his best. Prevent that 6 here. At least saved 4 runs for his team. Have a look at that. 5 runs for his team. Make a pardon. 5 runs for his team. Excellent one. That is third time in this over. Just open the base of the bat straight to the covers region. There is some protection over the covers region. First precious started delivery here. Score moves up to 5 on the board. It's an excellent start. 2 Paladka players being his opener. Glanson and is on strike. And the other end non-striker and Jeevan. 2 Paladkans is a reward. Just a gentle push towards the covers region. Score moves up to 6 on the board. 1 more additional added to the board. After completion of the 4 deliveries. Well, right arm over the wicket. To Jeevan is a clean striker of the ball. Destructive batter in this format. It's a well-known cricketer, topmost all-rounder. This time right into the block call delivery. It's a fast and furious, quicker one from Melroy. Wicket keeper catch the ball comfortably. Avinash is the wicket keeper. Final time in this bowling mark. Right arm over the wicket. Far away from us to the right-hander Jeevan. This time left hand finds the gap. Ball went like a tracer bullet. Within a fraction of a second it reaches to the fence. So dealing with the boundaries. It's a dream start for them. Team 90 Warriors. Score moves up to jumped into 10 on the board after completion of the first power play. Utilizing this power play very effectively. 2 boundaries came from his bat, Jeevan.
So after completion of the first over, score moves up to 10 on the board without a loss of the any wicket. Second over, skipper himself takes the guard here, took the responsibility here, skipper of El Dorado, leg spinner Robin. One more highly talented player in this format of underarm cricket, Robin. It is the reward has been announced here from Ryan Permanuru. Each 6,000 rupees has been announced here for Glanson. You have one opportunity here. Glanson, technically well sounded player. You can play some unorthodox shots very effectively. 360-degree player. Oh, wanted to go for the big hit. Completely missed that line and length. The ball kept very low. Sharp turn that occasion. Clean bowling. It's a big wicket. They are celebrating here. Why not? It's a huge wicket. Big fish on net. Glanson departs here. Have a look at that one in replay. Quicker one, extra quicker one delivery from Robin. This time balls the ball along the carpet. Big swing of his bat, completely missed that line and length. Stumps has been uprooted here. First wicket down, it's a big blow for the team 90 Warriors. It's a massive wicket after departure of the Glanson. Skipper walks into the middle. Prajesh, tall man Prajesh joins the party. He needs to play some precautious innings for his team. On the other end, Jeevan striking the ball very effectively. 2 boundaries came in this previous power play. Is on now non-striker end. Prajesh. Oh, wanted to go for the expensive try. One more dotted deliveries. First dotted delivery in this over. Robin, straight over the balls the ball. Oh my goodness, it's put on the catch. Ball passes between his hands. Batsman got a lifeline here. It's a well compounded towards the deep square leg region. Have a look at that one in replay. Short square leg region. Fielder Elson made a fumble here. Oh. Unfortunately could not hold the ball properly. Ball passes between his hands. Oh, this time Yorker one right into the block call. It's a big swing of his bat. Completely missed that line. I think it's a thick edge of the bat straight to the short fine leg region. Fielder collect the ball comfortably. Score remains only 14 on the board. Still 2 balls to go in the second over. So far so good for the both teams. Oh, that's a lofted one in the air. Fielder comes underneath the ball. Milton is the fielder over the deep long on region. He does not make any mistake. Making no mistake means it's the end of the Prajesh innings. Such a bright-fished cameos ended here with the help of a 1 boundaries back to the pavilion. Prajesh departure here. Excellent judgment catch from Milton.
Wickets are now tumbling here. Score remains only 14 on the board. Second over in the progress. In the entire tournament, total 58 fours and 24 sixes hitted by the players in the entire tournament. Robin, he provides the breakthrough. He picked up a 2 important wickets, conceded only 4 runs and picked up a 2 important wicket. That's a perfect line. That's a perfect line. What an economical spell from Robin. Conceded only 4 runs and picked up a 2 wickets. That shows class here in this qualifier 1 match. After completion of the 2 overs, score moves up to 14 on the board. Current run rate exactly 7 runs per over. After this match, which will be played between GB Warriors takes on team Royal Strikers. So it's a kind and humble request to all the players. Please come here and make sure presence in official chart. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ GB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Melroy in big swing of his bat. Oh my goodness! Batsman survives here. If it is directed, would have been trouble here. Chan Pandur. He got a lifeline here. Score moves up to 15 on the board. Third over in the progress. What a match we are witnessing here. Just one step away to enter to the grand finale of Catholic Premier League Season 2. We can see so many spectators in this UCG ground. Such a beautiful venue, such a great atmosphere. Nice to see all of us. So welcome to all the spectators on the behalf of organizing committee. Again, slug sweep comes to play towards the back, short backward direction. One more additional adder to the board. Score moves up to 16 on the board. With the loss of the 2 wicket, third over in the progress. Melroy, in the previous over, a little bit expensive over from Melroy, considered 2 boundaries. Oh, it is sloppy one. Ball kept very low, could not touch the ball properly. That allows the batsman to take a single run. One more additional adder to the board. Score moves up to 17 on the board. Third over in the progress. Item over the wicket again. Melroy to the Chan. Oh, that's a perfect slog sweep after his bending knee. Just off in the face of the bat, driven it straight to the deep square leg region. He's been satisfied with the single. Clever piece of batting, sensible batting from Chan. Oh, this time again big swing of his bat. Completely missed that line and length. Again, what an economical spell from Melroy. In this over conceded only 4 runs. In the previous over conceded 10 runs. Very tidy over from Melroy. Oh, this time driven handsomely towards the deep cow corner region. One more additional adder to the board. So after completion of the 3 overs, score moves up to 19 on the board. Current run rate also 6.71 runs per over. Off job is done. Still off job is remaining in this first innings.
Again, change in commentary box. Over to you, Mr. Gopi sir, for further description of this match. What a match we are witnessing here. It's a high voltage contest between these two teams. Thank you, Mr. Kiran. So 3 overs completed and fourth over, first ball of the fourth over और गेंद को इस वक्त मोड़ दिया है. गेंद पहुंची स्कोर लेग पर 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 20 on the board for losing 2 wicket at the start of the fourth over in fact. और इस वक्त 90 वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करता हुआ एल डोरेडो के खिलाफ और गेंदबाज he again sweep karna चाहा, just gone for a slog sweep shot at the last moment, not succeeded and collected by a wicket keeper behind the stumps and there is no possibility of any run. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर. पहला क्वालिफायर मैच इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ CPL सीजन 2 2025 के अंतर्गत. ये गेंद रिवर्स शॉट fantastically struck and he finds the gap as well. This is an outstanding struck. और ऐसा कहना पड़ेगा मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी विद अ ट्विस्टेड बैट. गेंद को इस वक्त कनेक्ट किया खूबसूरती के साथ और गेंद इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. देखिए किस तरीके से गेंद को विद अ ट्विस्टेड बैट गेंद को उछाला इस वक्त खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 24 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो इस वक्त गेंदबाज ग्लनी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद एक बार फिर से गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 25 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. स्टिल द बैट्समैन ऑफ 90 वॉरियर्स फाइटिंग बैक नाउ. और ग्लनी अपनी ओवर की अंतिम 5वीं गेंद लेकर तैयार. यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई दिशाहीन गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन वाइड का इशारा अंपायर का. 26 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. ग्लनी अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद लॉफ्टेड दिस टाइम. आई थिंक इट्स कुड बी टेक नो इन फैक्ट इट्स गॉन ऑल द वे. इट्स अ बिगी. In the replay, he just got that one from the middle of the bat and lofted that one in a style over wide long on fence for a maximum. This is an outstanding struck. और इस बीच गेंदबाज की गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी मिड और लेग स्टंप पर और गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूंकि और गेंद शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में. 4 ओवर की समाप्ति. 4 ओवर्स कंप्लीटेड. 32 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट. और जीवन जो कि पर्पल कैप होल्डर हैं इस श्रृंखला के इस वक्त अपने हुनर को यहां पर दिखाते हुए स्किल्स को यहां पर दिखाते हुए 4 ओवर की समाप्ति के बाद 90 वॉरियर्स लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन. इट्स 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स विद जस्ट 2 ओवर्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स. Qualifier match number 1 of this prestigious cricket tournament. CPL season 2 2023 is now progressing here under the great leadership of Mr. Vinod Pinto. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का शॉन इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार जॉन. तो शॉन जॉन के लिए पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड द विकेट इन फैक्ट. उठा दी ऑफ स्टंप कट्स दैट वन. गेंद पहुंची गली पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर. 33 on the board for losing 2 wickets at the start of the 5th over in fact. और
शॉन ना अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार जीवन के लिए, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए ये गेंद जीवन के लिए उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड इनटू द गैप एज वेल एंड इट माइट बीन कटेड ऑफ जस्ट इनसाइड द फेंस। इन फैक्ट द बैट्समैन कम बैक फॉर द सेकंड रन, दिस कुड बी इन ट्रबल एट द स्ट्राइकर एंड, लेकिन बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपने अपने छोर पर वापस लौट चुके हैं। फैंटास्टिकली स्ट्रक दिस टाइम स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड एंड द बैट्समैन जीवन गॉट कपल ऑफ रन्स फॉर दैट स्ट्रोक। 20 on the board for losing 20 for Jivan and 35 for the loss of 2 wickets. 11 balls 20 runs. Fantastic innings progressing here so far from Jivan. और ये गेंद जीवन के लिए ऑन साइड पर उछाला खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को गेंद इस वक्त पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। So have a look at this in the replay. He just played that one with a fantastic gap and he finds the gap as well in between deep backward square leg and deep fine leg. काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को इस वक्त रोकने में असफल फील्डर और फिर से एक बार गेंदबाज है ये गेंद इस बार गेंद को उछाल दिया, not connected that one properly. In fact, he's got a single for that stroke. They're looking for the second but won't get it. And finally they are satisfied with the single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 40 रनों पर। They are progressing along nicely. जीवन जो कि लीग के सारे मैचेस में कुछ खास बल्लेबाजी वो कर नहीं पाए थे और यहाँ पर अपना हुनर दिखाते हुए क्वालिफायर मैच नंबर 1 में और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। रिवर्स शॉट प्लेड बट द बॉल गॉट स्टॉपेज एंड गली फील्डर JP Warriors, and that match is now coming up exclusively right in front of you right after this match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और शॉन ये गेंद उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, बेहतर गेंद थी गेंदबाज की और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 5 overs completed, 40 on the board, still 90 Warriors looking in a good situation. In fact, 40 runs on the board, 3 wickets lost, 5 overs completed, and now just a last over remaining in their innings. और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज अंतिम ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू करते हैं। CPL सीजन 2025 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत क्वालिफायर मैच नंबर 1 यहाँ पर खेला जाता हुआ मुकाबला इस वक्त जारी है। इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश पाने के लिए 90 वॉरियर्स और एल्डोराडो के बीच। Royson, the bowler, is now brought into the attack and the last over starts in 90 Warriors innings. और इस वक्त ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, सामना करते हुए इस वक्त जीवन जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए पहली गेंद फुल टॉस lofted and this time just we have to wait and see it taken comfortably inside the fence at the wide long on. This time not quite hold of it and the placement was too wrong, and because of that he just paid the penalty for that. Fantastic innings from Jivan came to an end and now 4th wicket lost for 90 Warriors. So 25 runs scored by Jivan in just 14 delivers, including 3 boundaries and 1 massive 6. And his fantastic innings has been came to an end. 5 balls left. Royson गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ
ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त शॉर्ट फाइल लेग पर गेंद पहुंची और बाई के रूप में एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर। 41 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। नाउ जस्ट 4 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज रॉयसन गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार, सामना करते हुए इस वक्त सचिन। रॉयसन की गेंदों का ये गेंद नॉट क्वाइट मिड विकेट, इन फैक्ट चांस फॉर द फील्डर, but this time the ball fell in the wicket area. So couple of runs added to the total. This time the ball not quite get that one from the middle of the bat by the right-handed batsman, but luckily for him it fell just short of a fielder at extra cover, and because of that the batsman got a couple of runs for that stroke, and with a couple runs the scoreboard moving up to 43 now for the loss of 4 wicket in the over number 5 at the last in progress. Or इस बीच again इस बार lofted, and this time just we have to wait and see, and this time it's clear defense for a massive one. Daryl Fazir declared 1,000 rupees for Sachin for this 6, and this time he's got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style. Have a look at this in the replay, just stand and delivered, and he's got the 1,000 rupees cash prize from Daryl Fazir for this 6. So umpire signal that they are exceeds their time limit. So just 2 balls left in overall calculation in their innings. One fielder they have to brought inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रॉयसन गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार सचिन के लिए, और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार क्विकर गेंद, इनसाइड आउट क्रिकेट, इनटू द गैप एज वेल, वन बाउंस इनटू द फेंस, फैंटास्टिकली स्ट्रक। दिस इज एन एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल स्ट्रोक। गेंद काफी तेजी के साथ आई थी, एक्स्ट्रा क्विकेट डिलीवरी, एंड ही जस्ट got that one after being exposing the stumps. Inside out cricket he played, and he finds the gap as well between deep extra cover and wide is long off. Fantastically struck. 50 comes up now. It's 53 for 4, and the last ball of their innings is now coming up. Royson to Sachin. Here he balls lofted. This time he just finished the innings in a style with a 6. So fantastic conclusion from Sachin, and 90 Warriors finished terrifically with 59 for the loss of 4 wicket, and 90 Warriors set the target of 60 for El Dorado, and Sachin once again got 1,000 rupees cash prize from Mr. Daryl Fazir. Total 2,000 rupees cash prize for Sachin for 2 sixes declared by Daryl Fazir, and now they set a huge target of 60 for El Dorado. Ryan Permanur also declared 2,000 rupees for Sachin for 2 sixes. Total 4,000 rupees. In fact, 4,000 rupees cash prize for 2 sixes by Sachin. So a huge target in front of El Dorado. 60, exactly 60 runs El Dorado have to score in the stipulated 6 overs with the required run rate of exactly 6 runs per over. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them. And let's see, can they read the target out? Meantime, the inning starts with just short while. Till then, we'll take a short break, and we'll be back right after short break once again with my friend Mr. Kiran Allipade, when the innings of El Dorado will going to begin. Now it's time for break. Thank you. 1 मिनिट किरण, 1 मिनिट. परच्या दिसा आम्ही व्हॉट्सअप स्टेटस घालूंक सांगले मॅचाची पोस्टरां तशेंच व्हिडिओ, आणि ताचे 3rd प्राइज गेल्ले अश्विनी फेर्नांडीस हाका, ते हांगासर हजर आसा. सो हे प्राइज दिवच्याक हांव विनंती करता जैसन पिरेरा शिरताडे हाचे लागीं, तशेंच ताका सांगत दिवच्याक हांव विनंती करता विलोना उजरे हाचे लागीं, देखून अश्विनी फेर्नांडीस मुखार हे प्राइज घेवच्याक. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೋ ತಾಕೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೊಳಿಸಿ.
ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರ ಆಗಮಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಿರಣ್ ಓಕೆ ओके डीजे रॉबिन तीन तसा मोदे मोदे केळोंदी मॅच आणि चरक तसची ओके 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 इल्ले वॉल्यूम इल्लो सोबणो करू सांग पण डीजे प्ले आसोनी ओके ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫರ್ ಒನ್ ಹಂತದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ, ಸೋತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಶಾನ್. ಎಡಗೈ ಬಲ್ಲಗೈ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಜೀವನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ. ತಂಡದ ನಾಯಕನು ತನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. 25 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ. ತದನಂತರದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ರವರ 18 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ, ಅಜೇಯ 18 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹುರುಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಅವಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ತ್ರಿವಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆವಿದೆ. ತ್ರಿವಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡ. ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ, ಕಾರಣ ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ. ಸೋತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ನೇರ ಗುರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡ. ಯಾಕೋ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಶಾನ್ ರವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಆದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆವಿನ್. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೇರ ಗುರಿ ಇಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4-1 ಉತ್ತರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಪ್ತಾನ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಟನ್ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಬಿನ್ ಎಂಬ ನಾಮ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಸೋಲಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ಆಟಗಾರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆಟಗಾರ ರಾಬಿನ್.
ರಾಬಿನ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಜೋಯಲ್ ಬಚಾಲ್ ಇವರಿಂದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ರಾಯನ್ ನೀಡಿದಂತ 2000ಗಳು, ತದನಂತರ ಡಿರಿಲ್ ಫಜೀರ್ 1000. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೀಗೆ 4000 ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಸಚಿನ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಪ್ರಥಮ ಓರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನುಳಿದ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 55 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಓವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 11 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಒತ್ತಡವಂತೂ ನೇರವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೋರಾಟವಂತೂ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ವೀರ ಜೀವನ್. ಹಾಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸರದಾರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದೇ ಜೀವನ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ, ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಜೀವನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಜೀವನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಬಿನ್ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅವಿನಾಶ್. ಜೊತೆ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆ ಆಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಸೀಮಾರೇಖೆ ಸೆಣೆಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಊರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶತೆ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡ. ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7 ಚಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 53 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಅಬ್ರಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 6 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್. 2 ಉತ್ತರಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು.
ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 8. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಷಡ್ಕ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ತದ ಬಳಿಕ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಸನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಷಡ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 46 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 46 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓವರಿಗೆ हांगा सर संजेची टी कॉफी रेडी आसा. तसंच हुणोनी बाजूल्यो पोडी आनी आंबाडे आनी मिरसांगेच्यो पोडी अशें हांगा सर रेडी आसा, त्यो तुमी घेवच्यो. तशेंच आईस्क्रीम आसा, देखून कोणागे गरज आसा हांगा स्टेजीच्या फाटल्यान रेडी आसा, येवन घेवचें. किरण ओके, थँक यू. केविन ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಕೆವಿನ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 5 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತನ್ನ ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್. ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಫಿವಿಲಿಯನ್ ಆದಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡ. ಬಹುತೇಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಎಲ್ಸನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆವಿನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಯತ್ನ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಕೆವಿನ್ ಅಂತೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆವಿನ್ ತಂಡ, ಪಿರಾಣ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆವಿನ್ ರವರ ಆ ತಂಡ ಪಿರಾಣ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಓ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್. ಕೆವಿನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆವಿನ್ ಮುಖೇನ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಮೇಡನ್ ಕಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಕೆವಿನ್. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆವಿನ್.
Thank you, Mr. Kiran. 3 overs completed, 14 on the board, 5 wickets lost. Real difficult time continuing here for the batsmen of El Dorado at this situation. 46 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. With a required run rate of exactly 15.34 runs per over. Only boundary and sixes can change the picture of the match on the sides of El Dorado in this remaining 18 deliveries. And the first ball of the 4th over is now coming up. Right arm over the wicket, here he balls outside the off stump. Misjudgment, absolutely misjudgment. He's just leaving the ball into the hands of wicketkeeper at the last moment. But that wasn't a right delivery. Not so missing too far the off stump. And again, the bowler comes right arm over the wicket, here he balls. This time, just wanted to turn it away. Gone for a quick single, misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. Late response came from the non-striker and batsman, and because of that, run out happened at the striker end. And a 6th wicket down, 14 for the loss of 6 wicket. El Dorado looking deep in trouble now. So new batsman is now comes out to the middle. Milton, 14 for the loss of 6 wickets. This time driven that one down to long off and gets in a single for that stroke. And with that single, strike has been rotated, and with that single run, the scoreboard moving up to 15 for the loss of 6 wickets in the over number 4 in progress. Again, drifting down the leg side, wide declared by umpire. With that wide run, the scoreboard moving up to 16 for the loss of 6 wicket. Big strokes like boundary and six is badly required for the batsmen of El Dorado to get back into this match at this situation. And now once again here he bowls. Loved it. This time I think it could be taken inside the fence and taken comfortably. Not quite power in that stroke. And long on fielder made no mistake at last. One more wicket fallen. 16 for 7. Sean, the new batsman. One more Sean for El Dorado is now comes out to the middle. And Roshan is now continuing the bowling procedure. So here he comes. Reverse shot played delicately this time down to back to the third man for a single. With that single run, the scoreboard moving up to 17 on the board for losing 7 wickets. Still a ball left in this over, 13 balls left in overall calculation, 43 more runs now they have to score for victory in remaining 13 deliveries. Absolutely a difficult task in front of the batsmen of El Dorado, but not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them this time. And dot ball to end the over. One more over completed. 4 overs gone. The problems are now more building up for the batsmen of El Dorado. It's 17 for 7 after completion of 4 overs. 43 to get from remaining last 12 deliveries. That means from last 2 overs. So 5th over starts in their innings. First ball of their innings is now coming up. First ball of their innings is now coming up. Right arm over the wicket bowls. Outside the off stump. Driven that one. But straight to fielder. Straight to back to the bowler at the last moment. He's can't got any run from that stroke.
And the scoreboard stays at 17 for the loss of 7 wicket. With every delivery, the asking run rate is now creeping up for them. Lofted down to a very long on, but not more than a single. With that single run, the scoreboard moving up to 18 on the board for losing 7 wickets in the over number 6 in progress. 10 balls remaining and 43 runs required. This time got one fantastic delivery and the ball went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run now. So the scoreboard stays at 18 for the loss of 7 wickets now. This time no ball called by umpire, beam delivery, and the batsman crossed over for this single. A couple of runs added to the total. No ball called by umpire, also a free hit delivery for the batsman. So here he bowls once again he bowled a beamer delivery. The ball was slipped out of his hands and no ball once again called by umpire. It's 21 for 7. Free hit remains for the batsman. (49 to get) 39 to get in fact. Lofted down to long on. Fielder standing so deep on the onside area at long on. The batsman got just a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 22 on the board for losing 7 wicket in the over number 5 in progress. Again, driven that one, perfectly struck down to deep mid wicket for a single. 23 on the board for losing 7 wickets in the over number 5 in progress. Still the runs coming in singles now for El Dorado. And again, the bowler bowls. Driven just over the extra cover fielder's head. And he's got a single. In fact, they're looking for the second. And this could be in trouble. And he's gone. Run out happened at the non-striker end. And one more wicket fallen. 24 for 8. Just a couple of wickets remaining for El Dorado. Yeah, they got 2 wickets in hand. 5 overs completed. 24 on the board. Last over remaining, and the last chance in front of the batsman. 6 sixes required in the last 6 deliveries. 36 to get from last over. And so new batsman on the other end. So new batsman is coming to the striker end at the situation. And now 6 is required in the last 6 deliveries. 36 to get from last over. First ball comes. John starts a fresh proceedings. Right arm over the wicket to the lefty batsman. Just steering it away down to a point area. Gone to for a quick single. And get it comfortably at last. 25 on the board for losing 8 wickets. Entire match dominated by the players of 90 Warriors. This time driven that one down to long on for a single. 26 now for the loss of 8 wickets in the over number 6 and the last in progress. It looks like almost all over for the batting side if the bowler cannot bowl no ball or wides in this remaining 4 deliveries. Lofted and fell short of a fielder at long on. Just a single. 27. 3 balls remaining and 33 to get. 11 runs per ball. Absolutely impossible task in front of the batting side. Driven that one down to long off for a single. 28. 28 for the loss of 8 wicket. 2 balls left now in their innings. John. Full toss. Beaten. And collected by wicketkeeper in his second attempt, and there is no possibility of any run. The last ball of the match is now coming up. 32 to get from 1 ball. John bowls. Lofted down to deep mid wicket. Has got that one for a boundary, but that is not enough for them. 23 runs comprehensive victory for 90 Warriors against El Dorado, and with that 23 runs comprehensive victory, they are through to the grand finale of this prestigious cricket tournament, Catholic Premier League CPL 2025 Season 2. So the eliminator match is now going to play between Royal Strikers versus
JP Warriors, and that eliminator match is now coming around exclusively right in front of you, right after the short break. Till then, we're taking short break, and we'll back right after short break with my friend Mr. Kiran Alipade, when the eliminator match is now going to begin. Now it's time for break. Thank you. Also, it's time for DJ. Thank you. Man of the match award, it goes to In a world where G1. time is of the essence, Was go. Maxi from FM Strikers, man of the match in the 19th match. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಖೇನ ಬರ್ಬೋದು. ಸಚಿನ್ ರವರಿಗೆ 4,000, ಡೆರಿಲ್ ಫಜೀರ್ ಇವರಿಂದ 2,000, ಹಾಗೆ ರಾಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಇವರಿಂದ 2,000. Maxi Bajal, please go to the main stage and receive your man of the match award in league stage match 19th match, which is played between FM Strikers versus United SJC. ಇದೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ JP ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾವೆ. 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು. ಇದೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ತದ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ವಾತಾವರಣವಂತೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅಲೆದು ಚಂದ್ರನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಬಳಿಕ ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ.
ಇದೀಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. संजय चा पियेतल्यांक नष्टो करतल्यांक हांगासर नष्टो चा कॉफी रेडी आसा देखून तुमी घेवचे. तशेंच आईस्क्रीम कोल्ड ड्रिंक्स उदक सॉफ्ट ड्रिंक्स हर एक रेडी आसा देखून तुमी हांगासर घेवचे. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೇವಿನ್ ರವರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶವಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಜಾಸ್ವಿನ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಇವರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ. ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆವಿನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು. 7 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಒನ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಲೇ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ದೂರಿದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ಇದೀಗ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 4 ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಿರುಗಿಸದ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ, ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5 ಜಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಧಾರಣೆ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ 1 ಓವರ್ಗೆ 5 ಅಂತಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 1 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಲಾಯ್ಡ್ ಪಾಣಿರ್ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000, ಹಾಗೆ ಬೌಂಡರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಗಮನಿಸಿ, ತಾವು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿ 1 ಬೌಂಡರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಪ್ರತಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1000. ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್ ಚೆಂಡದಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ, ತಿರುವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತಾಳ್ಮೆಯುತ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಗೊಂಡು ದಂಡಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ತಂಡದ ಸಾರಥಿ, ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮಿಲ್ಟನ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಾಯಕನು ಮಾಲಕನು ಇಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಲ್ಟನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಚಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ನುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಏರುತ್ತಾ 8ರತ್ತ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 1.2 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ವಿತ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮಿಲ್ಟನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಲಾಗ್ ಸೀಮಾರಿಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು ಮಿಲ್ಟನ್. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಎತ್ತಿತ್ತು. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಸಂಪಾದನೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಟನ್. ಹೋರಾಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ, ಸೋತರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚೆಂಡನಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೊಗಜನು ಹಂಗಸರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಿ ವಿಚ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜಿचे विगर बापू मनादिक बापू रॉबर्ट अंगसर आसात देखन फादर रॉबर्ट हाणी वेदिके जाय म्हणून विनंती करता. ओके 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 फादर ओके. किरण कंटिन्यू. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12 ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಓವರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 6 ರಂತಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತು ಮನೋಜ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. CPL ಸೀಸನ್ 2 ಆವೃತ್ತಿ 2ರ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಏಕಮಾತ್ರ ತಂಡ ಅದು 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ.
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡಾಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಎಸೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು. ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. One more legendary commentator, Mr. Gopi sir. So heartily welcome to you, sir, for this most prestigious tournaments. Over to you, Gopi sir, for further description of this match. Dhanyawad Kiran. So 17 on the board, 3 overs completed for Royal Strikers and batted first against JB Warriors in the eliminator match of this prestigious cricket tournament, CPL Season 2 2025. First ball, lofted, straight into the commentator box stand for a massive one. This is an outstanding strike, and now it's got that one for a maximum, in fact. Biggie, in fact. What I am telling usually. So this is an off-cutter delivery, and he just got that one from the middle of the bat and lofted that one straight on the ground for a 6. और इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर. 23 on the board for losing 1 wicket at the start of the 4th over. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश किया. इस वक्त रन बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 23 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. और गेंदबाज अनीश गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को मोड़ दिया. इस वक्त गेंद जाते हुए डीप स्क्वायर की दिशा में 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 24 रनों पर. तो 24 for the loss of 1 wicket. और अनीश इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर. 25 for the loss of 1 wicket. 8 runs already scored in this over. और गेंदबाज इस बीच अनीश तैनात ओवर द विकेट. इस बार उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड. गेंद जाते हुए इस वक्त गेंद को इस वक्त बेहतर तरीके से फील्डिंग कर लिया गया डीप लॉन्ग ऑफ पर. और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का. 26 ऑन द बोर्ड. फ्रांसिस अगर छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार और 500 रुपए चौके के लिए दिया जाएगा लॉयड इनकी ओर से. तो इस बीच इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. इज गॉट अ कपल फॉर दैट. इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट. फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट. और 2 रन यहाँ पर रॉयस्टन प्राप्त कर चुके. तो एक बेहतरीन सांसदार यहाँ पर जमते हुए रॉयस्टन और फ्रांसिस के बीच. और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर. 28 for the loss of 1 wicket. 11 runs came from this last over. And now Royal Strikers took it in a good situation, in fact, all because of this over which 11 runs came. Now they are 28 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs. They lost their first wicket in the total of 0. Sanjay the man out for duck. After that, this partnership is now building up between Francis and Royson. They already added 28 runs for the second wicket so far, unbeaten second wicket.
Still in overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in their innings. 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी और गेंदबाज हमसे दूर वाले के छोर से इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हुए राकेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए पहली गेंद रॉयस्टन के लिए, गेंद को उछालना चाहा इस वक्त और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। बेहतर गेंद थी, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो इस श्रृंखला के क्वालिफायर मैच नंबर 2 में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है यहाँ पर रॉयल स्ट्राइकर्स और जेपी वॉरियर्स के बीच। यह गेंद ढीली गेंद, लेकिन इस गेंद का फायदा उठाने में असफल और विकेट कीपर के शायद हाथों से टकरा कर गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी। तो इस वक्त आखिरकार कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 28 रनों पर। 2 डॉट गेंदें इस वक्त विलियम फेंक चुके हैं यहाँ पर रॉयस्टन के लिए। और जहाँ तक सवाल है तीसरी गेंद का, तो तीसरी गेंद लेकर विलियम इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बैक टू द बॉलर की दिशा में स्ट्राइक रन पर थ्रो किया इस वक्त और एक रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 29 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस और फ्रांसिस से स्ट्राइक पर आ चुका है। फ्रांसिस के लिए हर चौके के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार और हर छक्के के लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार लॉयड इन्होंने घोषित किया है और देखना यह है कि फ्रांसिस इस इनाम को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं चौका या छक्का लगाने के बाद। तो विलियम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अगले ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया डीप एंड विकेट पर, फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। बेहतरीन तरीके से गैप चुनते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन और डीप एंड विकेट के दरमियान गेंद को इस वक्त उछाल दिया था फ्रांसिस ने 2 रनों के लिए। 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। लॉन्ग स्पेटेड आउटफील्ड जस्ट वाचिंग हियर और गेंदबाज अगली गेंद लॉफ्टेड, दिस टाइम आई थिंक इज गॉट द डिस्टेंस, yes it does, 6 for Francis and a reward of 1000 rupees into his pocket from declared by Mr. Lloyd. So this is an absolutely fantastic struck. Have a look at this in the replay, just stand and deliver. The batsman has got a plenty of time to play that one and he's just got that one from the middle of the bat. He lost his bat from one hand when he just trying to play the stroke, but he got the distance at last. And with that 6 runs, the scoreboard moving up to 37 now for the loss of 1 wicket. Still a ball left in this over और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार again the same treatment, this time even bigger, consecutive success for Francis and 2000 rupees, he's got 2000 rupees cash prize for 2 sixes from Mr. Lloyd. This is even bigger than the previous one and this time he's just got that one from the middle of the bat. Have a look at this in the replay. Once again he lost his bat but he got the distance at last. Scoreboard is now raising up to 43 on the board. They are looking in a commanding situation. 5 overs completed, 43 for the loss of 1 wicket. Still 1 over left in their innings for Royal Strikers. So 43 partnership in 30 balls, 29 balls in 29 balls. 43 partnership completed in 29 balls. They lost their first wicket in their very first delivery of their innings in the face of Sanjay. And after that, Francis and Royston made a fantastic partnership, 43 runs in just 29 deliveries. And the last over starts in their innings. First ball comes. The bowler after making some fielding adjustments, पहली गेंद लेकर गेंदबाज गेविन यह गेंद इस बार उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंचे पॉइंट पर, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन यहां पर पूर्ण कर लिया। 44 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। तो इस वक्त बल्लेबाज प्लेयर्स डगआउट की ओर कुछ इशारा यहां पर करते हुए और खेल कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। So now I think he's backing to pavilion
after retired hurt, after having playing a good knock. Royston is back to pavilion. Retired hurt. And number 3 batsman is now comes out to the middle. और गेंदबाज इस वक्त तैयार फ्रांसिस के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट अगेन दिस बार deliberately played. This is an absolutely deliberate appeal जरूर, लेकिन ball certainly missing outside the leg stump at the last moment. Right decision given by the umpire. Dot delivery. The scoreboard stays at 44 on the board for losing 1 wicket. Or given. Ugly again lofted. 6 number 3 for Francis now. Again 1,000 rupees cash prize backed by Francis from Mr. Lloyd. This time he hit that one pretty hard and got the distance at last. So just have a look at this in the replay. Once again he lost his bat with his hand when he trying to play the short, but he got the distance at last. 50 comes up for Royal Strikers. Terrific progressing here for them. Again he bowled. This time not so missing outside the leg stump. Misjudgment made by the batsman. And right delivery. And the scoreboard stays at 50 for the loss of 1 wicket. 2 balls left in their innings in overall calculation. Again gone for a big one. Much straighter line. Beaten completely by that extra bounce from the bowler. And the scoreboard stays at 50 for the loss of 1 wicket. Last ball now remaining in their innings. The last ball of their innings is now coming up. Given to Francis. Beaten. Extra quicker. Fantastic delivery. And the batsman completed a single run. And now it's going to be a third umpire. So just we have to check for the third umpire whether it's out or not out in the face of run out at the non-striker end, in the striker end in fact. And we are just waiting for the decision of the third umpire. So what a fantastic batting display came from Royston and Francis, especially Francis, who batted fantastically, who remained unbeaten on 30, including 3 massive sixes. Francis scored unbeaten 30 runs, including 3 sixes. He's gone and last ball dismissal in the face of run out. Nitin the man departed, and exactly 50 runs scored by Royal Strikers, and they set a huge target in front of JB Warriors. 51 they have to score for victory to qualify for the qualifier match number 2 of this prestigious cricket tournament, CPL 2024 season 2, which is proudly organized by Canara Sports and Cultural Association under the great leadership of Mr. Vinod Pinto. And now we are straight away coming back after the right of the short break with once again with Mr. Kiran. We'll be right back after the short break when the innings of JP Warriors will going to start, and we'll be right back right after the short break with one more my good friend Mr. Sujit in our English language when the innings of JP Warriors will going to start. Now it's time for break. Thank you. Yes, stop DJ.
Thank you very much for the Gopinath. Now the second innings will be start here. In a world where time is of the essence, where distances are measured in moments, and Yes, thank you, Vijay. Now the second innings, the all set, the feelings that you have for that Royal Strikers against JP Warriors. Already Royal Strikers completed the first innings in the 6-over matches and completed the first innings. 51 is the target. The big total giver against here for the JP Warriors. Openers are in the middle. One is Milton is a non-striker and G1 is a striker. The bowling mark, yes, umpire coming the signal, the green signal coming from umpire Roland Pinto sir, and the square leg umpire is Siraj Kumpala. Just number 15 starting the procedure, and Melroy right him over the wicket. The power play and very first ball going for a big shot from the straight of the fieldsman and inside the 38 circle, feed it very well, dotted delivery counted very first ball. The now Melroy once again going for a big shot. Look at that! I think ball is going straight to the fieldsman. Then when G1 now is going by aggressive mode because of this is the power play. Only two fielder outside the 30-yard circle, but he break the shackle but unable to properly connection with the bat straight to the fieldsman. Fieldsman collect the ball. For easy catch, the first wicket following it up for the JP Warriors. The G1 departed without scoring here for that. Now the new man in Santosh. The dashing opener, I think Santosh is the auditor of the side of JP Warriors. The previous match played it very well, I think is now Santosh is on striker and once again the Melroy, the successful bowler here for that Melroy once again crossing the umpire, bowling for commentary box and big for the drive straight to the wicket keeper behind the wicket. Sanjay collect the ball. Very good going on here for the Royals. Strikers are striking again. I think this is the 6 hours match from it. Only 3 balls will be completed. There is so many balls are there. 51 is the target. Once again, Melroy to Santosh. Outside the leg stump, outside the off stump. He had a no ball called by umpire. This is not a good going for the bowler. The extra is a giving form of no ball. Now the free hit is on. Power play, 2 fielder outside the 30-yard circle. Now is a chance for the batter. Santosh can play here for a free hit delivery. Melroy, right over the wicket. Melroy can stop the ball here. Santosh can break the shackle. Wait and watch, but the Melroy balled in the carpet straight to the wicket keeper, and the wicket keeper collect the ball behind the wicket. Sanjay doing a good job. Electrify walk here for the Sanjay. Behind the wicket, very good going on of the side of Royal Strikers here. 1 second striking, the free delivery, Santosh couldn't able to collect the ball, connect the ball here. Dotted delivery counted. No consider run here for that Melroy. Just 1 run given to pick up the big wicket. That is the G1 back into the pavilion. Once again, Melroy right over the wicket goes outside the after chance of another wicket. Yes, it is the big wicket. The Santosh, the big fish back into the pavilion.
JB boys in a deep trouble. The 2 wickets, the 2 big fish in the net. First of all, the G1 out of the deep mid-on region. Now with the short covers region, that is the Santosh back into the bowler. Bowler knows that he is the auditor, so he bowled outside the off stamp. He suddenly goes for a dive, but ball inside, outside edge of the bat, straight of the fieldsman, and fieldsman the running catch taken at the Santosh back into the pavilion. Another wicket, another ball for JP Warriors. New man in. Side pull enna alpa ulai pochi ground da. ಗೋಪಿ ಸರ್, ಒಂದು ಆಫರ್ ಉಂಟು ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಎವ್ರಿ ವಿಕೆಟ್ 500 ಜಿತೇಶ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಂದ. ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಿತೇಶ್ ಹೊಸಪೇಟೆ. Every wicket for 500 rupees for given here for that Nitesh Hospete. Once again Melroy, very well bowled into the carpet. Batsman going for the drive straight to the fieldsman. The law is the fieldsman, fielded very well, and finally I think end of over number first. The successful or a dream start given from Melroy here because of a pick up a 2 valuable wicket. That is, one is the Santosh, one is the G1. Now I think 5 overs, 50 needed, 10 runs per over. 10 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ದರಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇವರಿಂದ. Now changing for the bowling end, I think the new bowler brought into attack, jersey number 16, that is Nitin. Nitin bowling for Madadakani, and striker and the Milton, I think captain of the side. He can play for that captain knock. He wanted to win the match, he had to play for the captain knock for entering for the qualifier second. This is the do or die situation for the both the teams. Look at that field set, second power play. Nitin is the bowler, right arm over the wicket. Look at the field set, one is a deep mid off and a deep mid on. The leg spin bowler, the Nitin Paladka, very quicker bowler, the quick bowler of the side here for the leg spin bowler. The bowled very well, batsman went for the run, able to connect straight to the follow through, bowler collect the ball, they no conceded for the runs. Once again, the item over the wicket, the easy delivery, batsman went for the drive and straight to the field, chance of run out. Oh my goodness, there is a chance of run out. So we give on for the Jitesh Hospete, announced for the 500 rupees for the every wickets. Jitesh Hospete once again bowls very well. Leg jump delivery, batsman went for the good job but unable to connect. There is a dotted delivery counter. There is no run conceded in this over. I think the Nitin, the 3 balls for the very good line and length ball by the Nitin. Once again Nitin. The ball are waiting for the cross the line. Ball connection is well, straight of the fieldsman. Find the fielder here, the short mid-wicket region. Another consecutive 4 dotted deliveries. The very good going on here for the Royal Strikers. Every bowler are striking because of the first bowler, the Melroy bowled very well, given a 1 run, pick up a 2 wicket. Now this bowler, the 4 ball, no run conceded. This is the good going. Once again, going for the big shot and back to Shackle here for the boundary coming from the batter Milton. Now the joining the party here because of it breaks the Shackle over the end of the deep mid wicket region. There is no fielder in the deep mid wicket, so 1 fielder standing on a deep mid on region. So 1 boundary coming from the bat of Milton, and score jumps on here for that. 5 on the board. Score is a 5 on the board. Second over in progress. Once again balls. Nitin.
Nitin to Milton. Weber up. Big drive, unable to connect here for the leg. Base call by umpire. There is no contact between the bat. Straight of the wicketkeeper fumble and a 1 run extra added to the total. End of over number 2. Score jumps on 6 on the board. ಎರಡೂವರೆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದು ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6-2 ಹುದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 45 ಸವಾಲು. 24 ಎಸೆತ 45 ಸವಾಲು. 24 ball, the 45 to get. The required run rate is 11.25 and over. The which bowler will be coming here for that bowling side? The Royal Strikers already is on driver's seat, I think, because in this format the 2 over completed, score still 6 on the board. Score is of 6 on the board. Now the new bowler brought into attack. Nihal, I think the Nihal is a bowler. Bowling from commentary box and yes, it is festival atmosphere here for that Hurwa Mariama. Look at that field set here for the Sanjay behind the wicket. Wicket keeper is the Sanjay. Now the Nihal right arm over the wicket. Balls. Whoever the wicket, slower one ball. Look at that. The Nihal ball the slower. Batsman went for the drive early into the shot. So batsman is bowled out. The Nihal already knows that batsman going for the big shot. So he bowled slower one delivery. Batsman completely beaten and bowled out. There is the third wicket. The big fish in the net of Nihal's delivery is the first ball he pick up a wicket. The new batter in William. William walking into the middle. So now the Nihal to striker and the new batter. The pressure moment, the JB Warriors, the badly require the big shot here for that. JB Warriors now going straight on the lie is the wheelsman. Drop the catch. Look at that ball coming straight of the wheelsman. The lie urgency of that catch and drop catch here. The chance of another wicket here over the Nihal, but the drop catch. I think you dropped the catch, but that batsman William in the previous match it had 2 sixes, I think, but now he wanted to badly required, but this time I think straight on the fieldsman's head. Now the fielder take the easiest catch here for the Wadish mid-on region. Another wicket for the Nihal's account. The score still on 6 on the board. In this over, Nihal also no run conceded. Is no run conceded. The almost the 50% the pressure for the batting side. The JB Warriors badly required boundaries are the sixes in this moment because the do or die situation. You can win the match. If you win the match, you can hit the boundaries are the sixes. The badly required, but in this moment the Royal Strikes are striking here because of the bowling performance. The tidy bowling lineup. First of all, Malroy. After that, Nitin. Now the Nihal. Nihal once again right arm over the wicket. Balls very well. Straight to the onside region. Onside is the fieldsman.
ample time rotated the strike here for the new batter. Gavin is the new batter. He's opened the account here. Score still on now. The 7 on the board. Score are coming in the singles only, but including one boundary. That is the Milton in the previous over. But there are no runs coming from the bat of any batter. Now once again going for the spectra drive. I think if we're going for a big shot once again, the batter Manoj going for a big shot, unable to connect. Dotted delivery counted. Now outside the off stump, clever piece of delivery for the Nihal. He knows that the outside the off stump, the very good line and the ball very well. 1 run across here for the Manoj. End of over number 3. 3 overs completed. The score jumps on 8 on the board. End of over number 3 now is the changing for the commentary box, and I request here for that Mr. Kiran Alipada and over the microphone for Mr. Kiran Alipada. Thank you very much. ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡದ ಸರ್ವಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓ ಸುಂದರದ ದಂಡನೆ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ನಂಬರ್ 1 ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮನೋಜ್ ಎಂಬ ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 37 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಲಾಯ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೀವಂತವಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓ ಚಿನ್ನಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಮನೋಜ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನು ಇಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 35 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡಿ. ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಕದಲಬೇಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಾಕೋ ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು. ಈ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಸುಂದರತೆಯ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ, ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಮಾಂಚಕತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ. ಮನೋಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ 1 ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಫ್ರಮ್ ಮನೋಜ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 14 balls to go, 29 to get for the victory to enter to the qualifier 2 match.
ಮತ್ತೆ ಸಗಸಾಗದ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ 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 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಪರೇಡ್ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಚೇತೋಹರಿಕೆಯ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡು ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ತುರಿದ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಡೋರಡ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದಿರಿ. 12 ಚೆಂಡು 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ಮನೋಜ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಮನೋಜ್. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮೆಲ್ರಾಯ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಗಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆವಿದೆ. ಸಮಾನ ಹೋರಾಟ, ಬಹುಶಃ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಟ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮನೋಜ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ಸವ್ಯಸಾಚಿ, ಶಿಸ್ತಿನ ಆಟಗಾರ ಮನೋಜ್. ಇರುವರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಗಣ್ಣದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡು 25 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ JB ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಯನ್ ಪೆರ್ಮನೂರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೂರದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ರಾಯನ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮನೋಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1, ಗಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಲಂತೂ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೋ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತೂ ಏಕಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಬುಡ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ
ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಟ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, 30 ಗಜಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, 40 ಗಜಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, 60 ಗಜಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತದೆ. 6 ಚೆಂಡು 24 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls to go, 24 to get for the victory team JB Warriors. ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಹಕರಿಸಿ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ರವರಿಗೆ 1000 ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾದರೆ ಎಸೆದ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಡನ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ನ ಸಂಪಾದನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1000 ನಗದಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ರೀಪ್ಲೇ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ 1000 ಪ್ಲಸ್ 1000, 2000 ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ರಾಯನ್ ಪೆರ್ಮಣೂರ್ ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದೂರದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡೆರಿಲ್ ಫಜೀರ್, ಹಾಗೆ ಜಾಯಲ್ ಬಜಾಲ್, ತದನಂತರ ಡೇನಿಯಲ್ ಪಲ್ಲಾಡ್ಕ, ಜಾಸ್ವಿನ್ ಅಗ್ರಾರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್, ಜಿತೇಶ್ ಹೊಸಪೇಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ನಿರಾಶೆ, ಹತಾಶೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು 21 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲವೇ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರಿತ ಚೆಂಡುಗಳು. ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಎಸೆತಗಾರ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಂಡಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಸಗುವುದಾದರೆ, ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು, ವೈಡ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಡಿ.
ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಬಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರಾಮ್ಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಗಾಂಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ಅಶ್ರಫ್ ಮುತ್ತೂರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದೇ. 2 ಚೆಂಡು 20 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹಂತದ ಗೆಲುವಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಹುತೇಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತವನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ. ನೇರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Where connections the Neal 2 wicket and Joel 3 wicket. Please collect your cash prize for honorable guest. किरण अल्लीपाते देखन कोणा कितले विकेट मेळ्ळ्या सांगा हांगासर रॉयल स्ट्रायकर्सच्या बॉलरांक कोणा कितले विकेट मेळ्ळ्यात म्हणून सांगा. मेलरायक 4 विकेट, निहाल 2 विकेट आणि जॉयलाक 3 विकेट.
In a world where time is of the essence, where distances are measured in moments, and where connections shape destinies, emerges a beacon of reliability. Leighton Shipping LLC. With a legacy of seamless logistics and a commitment to excellence, we navigate the global currents to bring your aspirations closer. From port to port, across oceans and skies, Thank you, Mr. Sujit. And right straight away coming back to the qualifier match number 2 of this prestigious cricket tournament. Royal Strikers will take over El Dorado. El Dorado after won the toss. News is here from the center that the captain of El Dorado after won the toss elected to field first, and because of that their fielders are now spread out on the field, and we are just waiting for the first ball of the match. The openers for Royal Strikers are the case. First ball outside the off stump, पहली गेंद को ढकेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर और तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. एक रन रॉयल स्ट्राइकर्स क्वालिफायर मैच नंबर 2 यहाँ पर शुरू हो चुका है. 90 वॉरियर्स जो कि इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है. देखना है कि दूसरे फाइनलिस्ट के रूप में यहाँ पर कौन सी टीम प्रवेश करती है. तो इस बीच गेंदबाज इस बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची गली पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका है. तो इस बीच एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 1 रन पर, यानी रनों का सिलसिला 2 रन बन चुके हैं, माफ कीजिए, बिना किसी नुकसान के. 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और मिलरॉय गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त फ्रांसिस के लिए, और वो इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को बेहतर गेंद थी, गेंद को हल्के से पुश कर दिया इस वक्त. जहाँ तक फ्रांसिस का सवाल है, पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था, और यहाँ पर
उसी सफलता के सिलसिले को बल्लेबाजी में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में। तो इस वक्त सामना करते हुए संजय पिछले मैच में पहले ही गेंद पर उन्हें अपना विकेट खोना पड़ा था। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मिल रहा है की गेंदों का, और मिल रहा है गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। यह गेंद उछाला, इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद जाती हुई लंगोन की दिशा में, पीछा करते हुए फील्डर गेंद को जब तक रोका जाता सीमा रेखा के अंदर लंगोन पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। ऐसा कहना पड़ेगा, स्कूप इट अवे इन अ स्टाइल, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड एट द लास्ट मोमेंट, गॉट अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर। 4 without loss in the over number first in progress, 5 without loss in fact in the over number first in progress। और गेंदबाज मिल रहा है कुछ हद तक फील्डिंग में बदलाव लाने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर कट करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का। सिंगल रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ एक्स्ट्रास। और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर, 6 on the board। This time slog sweep shot, this time he finds the gap as well, long chase for the fielder but I think he won't cut set off that one, it's gone over the fence for a boundary। Fantastically swept by Francis this time। माफ कीजिए, संजय इस वक्त इस स्ट्रोक को उन्होंने खेला था खूबसूरती के साथ। देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त मोड़ा था, स्वीप किया था इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद तक फील्डर पहुंचने में असफल। तो अजय करेरा जिनका निधन कई सालों पहले हुआ था, एसएनजीटी के बेहतरीन खिलाड़ी थे, उनके भाई मिलरॉय, उनके भाई संजय इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए इस बीच गेंद को खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग पर। 1 रन मिलेगा शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। और 1 रन के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड। After completion of first over, Royal Strikers made a pretty good start after being losing the toss and put it to bat by El Dorado in the second qualifier match of this prestigious cricket tournament, CPL 2025, which proudly organized by Canara Sports and Cultural Association under the great leadership of Mr. Vinod Pinto. Royal Strikers made a pretty good start. It's 11 for none after first over. रॉबिन गेंदबाजी शुरू करते हैं और रॉबिन के लिए इस वक्त इनाम घोषित किया गया है। अगर रॉबिन के लिए हर विकेट के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार जोयल बजाल इन्होंने घोषित किया। फॉर एवरी विकेट रॉबिन विल गेट 500 रुपीज कैश प्राइज फ्रॉम मिस्टर जोयल बजाल। और देखते हैं यहाँ पर रॉबिन कितना विकेट यहाँ पर प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। सेकेंड ओवर ऑफ पावर प्ले इज नाउ गोइंग टू स्टार्ट। रॉबिन इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। पहली गेंद लेकर तैयार रहा। फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ऊपर द विकेट संजय इस वक्त सामना करते हुए रॉबिन की गेंदों का। ये गेंद स्वीप किया, पैडल स्वीप पहली गेंद पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 12 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और फ्रांसिस इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। फ्रांसिस जिन्होंने पिछले मैच में नाबाद 30 रन बनाए थे। फ्रांसिस स्कोर्ड 30 नॉट आउट, अनबीटन 30 इन द प्रीवियस मैच। इस वक्त सामना करने के लिए तैयार 3 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। और गेंदबाज रॉबिन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया ऑफ द टोस। जस्ट प्लेड दैट वन डाउन टू अ मिड ऑन एंड क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 13 ऑन द बोर्ड हियर टू लूज एन विकेट। Absolutely a good start needed for Royal Strikers if they have to post a huge target in front of the opposition El Dorado in this qualifier match number 2 of this prestigious cricket tournament CPL season 2 2025। और गेंदबाज इस बीच रॉबिन अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ढीली गेंद, लेकिन इस ढीली गेंद का फायदा उठाने में असफल इस वक्त बल्लेबाज संजय। और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया विकेट कीपर द्वारा। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर और अब तक पहले 3 गेंदें बेहतर फेंक चुके हैं यहाँ पर रॉबिन इस ओवर में। और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार संजय इस वक्त सामना करते हुए रॉबिन की गेंदों का।
सात खिलाड़ी बिस्कस के दायरे के अंदर मौजूद इस वक्त पावर प्ले के अंतर्गत इस बार एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद के खेला खूबसूरती के साथ गेंद कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर बढ़ते हुए और गेंद को जब तक लंबा दौड़ लगाने के बाद शॉन जो फील्डर थे जो गेंद को जब तक फील्ड करके थ्रो करे शॉन जो फील्डर थे और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 2 रन प्राप्त करने का ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट रॉक टू द बैक फुट एंड पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफसाइड स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड ही फाइंड्स द गैप वेरी वेल बिटवीन पॉइंट एंड द कवर पॉइंट. And because of that, he's just got a couple of runs for that stroke for Sanjay. He's moving on to double figures now. 10 of 7 deliveries he's now batting. और गेंदबाज इस वक्त रॉबिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को छालना चाहा. शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची. तेजी के साथ 1 रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 16 रनों पर. 5 runs already scored from the first 5 deliveries of Robin Sober. Still a ball left in this over. Robin इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त फ्रांसिस के लिए. ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया. सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. Just gone through for a quick single after just pushing the ball in front of the silly mid outfielder and gone through for a quick single and with that single scoreboard moving up to 17 on the board. 2 overs completed. 64 boundaries, 64 fours and 24 sixes already hit in this tournament so far. और 2 ओवर के बाद 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन फॉर रॉयल स्ट्राइकर्स इन दिस क्वालिफायर मैच नंबर 2 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट CPL सीजन 2 2025. So still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings. 4 ओवर का खेल बाकी और तीसरा ओवर अपने हमसे दूर वाले छोर से यहाँ पर शुरू होता हुआ शॉन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए. 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्ड के प्रतिबंध हट चुके हैं. पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और पॉइंट इस वक्त तैनात. 64 fours and 34 sixes registered already in this tournament so far. और इस बीच पहली गेंद शॉन की ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. रन के लिए दौड़ पड़े और इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज गिव अप कर चुके थे. वो इस वक्त आस छोड़ चुके थे अंतिम क्षण में, लेकिन भागी चले रहे कि गेंद स्टंप्सों पर थ्रो स्टंप्सों पर नहीं टकराया और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं. 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग नो विकेट इन द ओवर नंबर एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर इन फैक्ट. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शॉन दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. अगली गेंद इस बार हल्के से मोड़ दिया खूबसूरती के साथ. मिड विकेट फील्डर थोड़े से पीछे तैनात. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचे स्ट्राइक कर रन पर, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर. 18 ऑन द बोर्ड टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर 2nd in progress. 20 in fact for the loss of no wicket. 20 without loss in the over number 3 in progress. 2.2 overs bowled in the innings so far. Still 3.4 have to come. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा. ऑफ स्टंप पर आई, स्टीयर किया इस वक्त बैकफुट पर जाने के बाद अंतिम क्षण में वाइड थ्रो और बैकअप इस वक्त हो चुका है. डीप स्कोर लेग पर गेंद को टटोलते हुए फील्डर, लेकिन बल्लेबाज 1 ही रन से इस वक्त संतुष्ट हो चुका है. सिंगल रन एडेड टू द टोटल एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 21 ऑन द बोर्ड. Slowly and steadily this opening partnership is now building up between Francis and Sanjay for Royal Strikers. और शॉन इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. स्ट्राइक इस वक्त फ्रांसिस के लिए. बेहतर गेंद, आई थिंक इज गॉट अ निक ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट. बल्ले का बाहरी सिरा जरूर टकराया था इस वक्त. जिस तरीके से एक्सप्रेशन, हताश मनोभावना जो कि नजर आई थी गेंदबाज के चेहरे पर, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क यहाँ पर हुआ था. और जिस तरीके से इस वक्त गेंदबाजी की थी शॉन ने, काबिल तारीफ है. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. अगली गेंद लेकर तैयार. क्विकर गेंद थी. गेंद को इस वक्त विकेट कीपर छोड़ चुके हैं. शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद टकरा चुकी है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर. 22 विदाउट लॉस. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. और शॉन एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 5 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं.
दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त. गेंद पहुंची इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा. 23 on the board. 6 runs came from Sean's over. Pretty good one. And 3 overs gone, half the way mark, and after halfway, Royal Strikers looking in a good situation. They managed to score 23 without loss after the completion of 3 overs. 3 overs left in their innings. और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में रॉयल स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त सुजीत को मैं माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूँगा. आइए सुजीत, धन्यवाद. थैंक यू. मोगजनो हांगासर हजर आसात श्रीमान फ्रँक फर्नांडीस, अनिवासी उद्यमी, मोजाको शिपिंगाचे ओनर. सर तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಚಿದ್ದಾಜಿದಿನ ಕಾಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೀಗಾಗಲೇ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಆಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸೋಲು. ಖಂಡಿತ ಯಾವ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಅಮೋಘ ಆಟ. ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಜಯ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಸಡಗರವಂತೂ ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. ರಾಬಿನ್ ಸುಂದರ ದಂಡನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 25 ಚುಮಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಲು ಸೆಂಚುರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 25. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಬಿನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ರನ್ಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಬಹುಶಃ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 30 ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹೀರೋ 30 ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗಳಿಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದಂಥ ಆ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯುತವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3 ಷಟ್ಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೆಲ್ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ. ಸುಂದರತೆಯ ಥ್ರೋ ಬಾರುತ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಶೈಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಓರಾಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಷತನದ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ವೀರ ನಿತಿನ್ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕೀರ್ತಿ ನಿತಿನ್ಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್. ಬಲ್ಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 has been completed after completion of the 4 overs. Score moves up to 29 on the board with the loss of the 1 wicket. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿನೋದ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆವೃತ್ತಿ 1 ಬಹಳಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಎಂಬ ಔರ್ವದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಕಣ್ಮನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಕೆನರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯ ಓಡಾಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಲ್ಲೆಡ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ ಇರುವರಿಗೆ ಕೂಡ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿತಿನ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲ್ತದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ಬರುವುದೇ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 33. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೆ ಸುಂದರ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ 50,000 ಪುರಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೆ ಸುಂದರ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ, ಹಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿತಿನ್ ರವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ವಿದೇಶ ಪಯಣದ ಬಳಿಕವಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಆ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕ ಆಟ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ. ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. Absolutely delightful shot came from his bat. Francis ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಪಂದ್ಯಾನುದಾರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದು 7 ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 40. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿರುವ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನೋಡಿ ಅವಳಿ ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ 3 ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತದಬಳಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 42. ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಯುತ ಮೊತ್ತವೇ ಸರಿ. ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಣಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 52ರಿಂದ 53 ಕೂಡ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು. 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 43. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 30 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 18 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ. ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರ. ಕಾರಣ ತಂಡದ ನಾಯಕನು ಕೂಡ ಹೌದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 43. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನೇ ಸೆಲೆಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಲ್ಲಡ್ಕ. 3 ಪಲ್ಲಡ್ಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಲ್ಲಡ್ಕ ತಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿತಿನ್. ಓ ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಎದುರಾಳಿಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 45. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಿರಣ್ ತೋಕೂರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವಳು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಬಹುಶಃ 4 ಸಲ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ. 4 ಸಲ ಬರುತ್ತಾ ಇವೆ ಈ ಒಂದು 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತಿಮ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ D5 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಲು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇದು ಚಾಣಕ್ಷತನದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳಿ ಆಟಗಾರರು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಲು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಳಿಗೆ ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುವರು ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ 6 ಸಲ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಟ್ಟದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಣಿದು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 50ರ ಸನಿಹದಲ್ಲಿದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಜಯಭಾರಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜೀವನ್ 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೂಳೂರು ಇರುವರು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇರುವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀರೋ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇ ಮುಖೇನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು. 53 ಗಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಧ ಶತಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೋ 28ರಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ರನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಆದರೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರ ಅಮೋಘ ಆಟ ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆರೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ಸ್. 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28, 1 ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ balls to go. 53. ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಜಾಯಲ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. 53 ಎಂಬುದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ, ಕಠಿಣ ಸವಾಲು. ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ ಡೊರಾಡೋ ತಂಡವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಲ್ ಡೊರಾಡೋ ತಂಡ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 54 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 55 ಗಳಿಸಿದೆ. 56 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 55 ಗಳಿಸಿ 56ರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿನ. ಓವರ್ ಟು ಯು ನಂದನ್ ಕುಲ್ಶೇಖರ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Yes, so 90 Warriors signature procedure is pending, so please come and put the signature. And back to the cricket, definitely the man Francis scored 26 runs and totally scored 77 runs in the tournament, 71 in the tournament, and especially this innings, what was explained by Kiran was poetry at his motion, because when he was playing, every run he converted to 2 runs, and the 3 singles, yes, right, the ball to ball from the commentator box end, Melroy to ball, and I'll tell you that this target underlights, it's very difficult to chase. The power play will be very important. So bowler, first time is over, right arm over the wicket. This time he swings his bat, but only able to take a single. So coming to the point, that 3 runs he converted into 2 runs, and that is cricket. It is not only hitting 6 and 4s, but when the light condition take place, you have to convert that 1 run into 2, and he scored that 26 runs. And very interesting fact that in the league stage, if they have lost that match, they were in the pool down, and they won that and they qualified. So all the fortune favored them till now. And the bowler again, a second time this over, Melroy to the left-hander batsman. This time wide, 1+1. This is the mistake what the fielding team should not do. 2 gifted runs without bowling a ball. Now there is some confusion. And now the scoreboard moves up to 3. And definitely under floodlights in UCG, it's a very different feeling to play, because you will get so there is announcement for Melroy, for every wicket is getting 500 rupees. And this time one more single taken. So Brian Permanur has announced 500 rupees for Melroy for every wicket. So some announcements going on. And coming to the point of UCG, it's a very different feeling when you play, because it's called the Lords of Underarm Cricket. And playing here, any format, it's a great achievement. And this time bowler again. This time it's clean ball. The wicket goes, and the wicket number 1 back to the pavilion. That was I saying, the 500 rupees in the pocket of Melroy. The wicket, the ball came like a rocket, and now the batsman is back to the pavilion. And that is what, when the semi-final match goes, that excitement will be there when the wicket goes on the dugout. So first wicket is back to the pavilion, clean bowled, and the batsman is out. So one more scorer, Swastik, is telling me the purple cap is now belongs to Melroy. So orange cap belongs to the batsman, and purple cap belongs to the bowler. But very interesting, I have got 2 caps also in my house. One is orange cap and purple cap. So I am very lucky person. So Robin is the batsman. So Robin to face, and the bowler to ball from the commentator box end. Melroy, every wicket is announced 500 rupees. Now 500 is in his pocket. So Robin, for every 6 is announced 500 rupees, and for every 6,000 rupees from Joel Bajal. So offer is also there for the batsman. But now score moves up to 5 on the board. So this is winner of this match will go to the final. And talking in the lights, playing in UCG, it's a very different feeling, because it is very difficult for the batsman, because ball nature will not be favorable for the batsman. Where you see in the afternoon session, the batsman will enjoy every part of UCG, but in the night he has to struggle for every run. This time, one more extra. This is not good bowling. Now, score moves up to 6 on the board.
And last month we have got the 30 overs format, the World Cup 100 cricket. After that we had Legends match, and we are the month of February, today 16th. So non-stop cricket is going on UCG. And any match going on UCG, the spectators will be there. And this time one more good ball, and not able to take any run. So now score remains on 6. So final ball left in this over, unless the bowler balls wide or no ball. So bowler to ball from the commentator box end, and last ball left, yes, unless the bowler balls wide and no ball. So interesting ball. This time he goes for the swing, a bill goes and up goes the finger. Wicket number 2 back to the pavilion. Up goes the finger. So 2 wickets back to the pavilion, and that's momentum is totally on the fielding side. I already mentioned many times, in floodlights in UCG playing is not easy. That's why I'm saying what innings Francis played, it is not an easy innings, I'll tell you that. He played under pressure and he converted that every run into 2 runs, and that was very brilliant. And in that process of 4 balls he got 8 runs. Is like hitting 2 boundaries in the daytime, because the condition is not favorable for hitting 6s and 4 unless you have got eye coordination and muscle power to hit that straight as an arrow. And definitely the credit goes to his partner, who played sensibly with him and rotated the strike. And no doubt that whatever game is played, it's a top innings under floodlights, and that innings is like scoring 100, because it's very difficult to score every run. So Nitin to ball from Matadakani end. So Nitin to ball from the Matadakani end. And that's a juicy ball, but I don't know what happened. The batsman got confused. So there are 2 ends in UCG. One is the commentator box and one is the Matadakani end. Unless we get any sponsors for the both ends, usually we use that 2 ends, that the Matadakani end. And this time, well played. Oh my goodness, that could be a catch, but the batsman is safe. And if it could be a cord, that could be a very good catch. And now the score moves up to, so score moves up to 7 on the board. 7 for the loss of 2 wickets. And now that end, which is now we're talking about, that end is little favorable for the batting side, because hitting in that end is little easy than compared to the commentator box end, because the wind or that angle, if you are able to field a 30-yard circle, there are possibility you can hit 6 or a 4. But it is very easy to explain, but the batsman has to play as per his talent. So bowler again. This time he goes for the swing. That I'm telling about, the condition is not favoring under the lights. This is very difficult to play in UCG. And now score remains on 7, and total momentum is on the fielding side. So bowler again. This time one more good ball, very good bowling, sensible bowling. And batsman is not able to play his natural game. And talking about the fielding team, in the last league match, if they got lost, they could be out of the tournament, but they won that and they qualified. And after that, every fortune favored them. And this time is gone. One more wicket back to the pavilion. Wicket number 3 back to the pavilion. 7 on the board. The wicket columns are just falling now. 3 wickets fallen. And see that ball in the replay. I think how his ball, we can see in the replay in our monitor, is bowling that leg spin bowling, and he is going to bowl that leg spin bowling, and now batsman is deceived by that ball and is clean bowled. So one more wicket back to the pavilion.
So 7 for the loss of 3 wickets. So 25 ball 49 is the equation, and I'll tell you that if you chase that 25 ball 49, that will be a brilliant chase. I'll tell you that. Why? Simply because the run rate is more than 6 runs per over, and on satellites, anything about 6, you have to play out of your skins. And the ball to ball again, Nitin from the Matadakani hand. This time one more dotted ball. So board remains on 7. Over number 2 completed. 7 for the loss of 3 wickets. And coming to the point, still long way to go. Exactly we can see in the monitor screen, the run rate is 12.25 and the current run rate is 3.50. That is exactly shown in the monitor. And the 12.25 means it is more than 2 runs per ball, and means more at least 12 runs to 13 runs required in every over. So bowler now to ball from the commentary box end. So Melroy to continue, and he has already got 1,000 in his pocket, and there is possibility that he can get 1,500 or 2,000, or if his fans can announce more, he can earn more than that. That is very sure. And now is going to ball from that commentator box end, right arm over the wicket. And let's see, very interesting ball coming. This time well played by the batsman, sensible, but the singles won't matter for the fielding team. What they know is the run rate is more than 13 runs per over, so that singles won't matter. But you are talking about the batting team, they need 1 out of the park, or at least 2 to 3 fours in a quick session. Otherwise, the run rate will mount every over. 8 for the loss of 3 wickets. Again the bowler, this time well balled, but not problem for the fielding team. One more single taken. Score moves up to 9. Runs come in the form of a bye. So Melroy has got the opportunity to get another 500 rupees. He has already got 1,000 rupees. And more than the 1,000 rupees, if he wins that match, he will make his team to qualify for the final. And no one expected in the league stage, when they lost some matches, they will qualify for the final. And this time good shot, I think, but the fielder is there towards that extra cover region, and only 1 run taken. So that extra cover region is a very favorite place in UCG. Lot of players play that shot, and when you play that shot to the extra cover region, you need to be a proper batsman. You can't play blind cricket. You have to make your bat come back foot, front foot, and hit toward that extra cover region. This time one more wide, and score moves up to 11 on the board. And you are talking about hitting towards the deep mid wicket and deep on the onside. There also you need footwork. And some batsmen use that eye coordination and wrist work, which is use their muscle power. Every batsman has their own technique. But today's cricket, we say that every batsman will go for the reverse sweep. This time well balled, single taken. Singles are not going to affect in this match, but back-to-back boundaries are required. Now 2.4 completed, 12 for the loss of 3 wickets. And now Melroy has got the opportunity to take the wickets to his name. 2 balls left of his quota. Yeah, I don't know, it's 2 balls left of his quota. This time it's, and this time I think it goes toward that deep mid wicket region, and 2 runs taken. That was a good shot. What I was talking about, the footwork when you are playing towards the shot, that deep mid wicket region. It's a very good shot, I'll tell you that. It's not an easy shot to play in cricket books. It looks easy, you need practice for that. And now final time is over Melroy. So 14 for the loss of 3 wickets. Final time in this over. Can he get that another 500 rupees in his pocket? This time, well balled, sensibly played towards that cover point region, and 2 runs taken. So, over number 3 completed, 16 for the loss of 3 wickets. And further comments, I call upon Sujit, my friend, and once again I thank the organizers,
Sujit, especially Kiran, who gave me the opportunity to do the commentary, and Vinod Pinto, organizers, and I enjoyed my commentary with the senior most commentator, Gopinath. I always enjoy, from so many years, we sit together and enjoy every moment. So it was a great privilege, and once more, from my heart and from bottom of my heart, thanks for the organizers for giving me the opportunity. And for further comments, Sujit, my friend, will take the microphone for the final 3 hours. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂದರ್. ಧನ್ಯವಾದ ನಂದನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅವರೇ. ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಸವಾಲು ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಗ್ಲಾನಿ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17-17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಲ್ಡ್ರಾ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 14 ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 2 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿಯಾಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ನಿಯಾಲ್ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಬಿನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 18ರತ್ತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಹಾಲ್. ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ಎಲ್ಡೋರಡೋ ತಂಡದ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19. ಶ್ರೀಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಬಿನ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಈ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ರಾಬಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೊರೆಯೋದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದ ಸ್ಥೈಲಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಜಾದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಜಾಯಿಲ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಹಾಲ್. ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರರು ನಿಯಾಲ್ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟ ಕಬಳಿಸಿದ್ದು 1 ಉದ್ದರಿ, ಅದು ಕೂಡ ಬಹು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮುತ್ತು. ಅದು ರಾಬಿನ್ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೈಲರ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಮರದ ಕಣೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ದಾಂಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಶಕ ಸಿಗ್ತಾ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರೊಳಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ರಾಯ್ಸನ್
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36ರ ಸವಾಲು. 12 ball 36 needed. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಜಾಯಲ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜೋಯಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಡ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಸ್ವಿನ್ ಅಗ್ರಾರ್ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಜಾಯಲ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಲ್ರಾಯ್ ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36ರ ಸವಾಲು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಬಿಗಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮೆಲ್ರಾಯ್ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 14 ಓಟ 2 ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 21, 21 ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 11 ಎಸೆತ 35 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಮ್ಮ ಜಾಯಲ್ ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಡಿಸಲು ಅವಲಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಹೊಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹುದ್ದರಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಜಾಯಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೊಡೆತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24, 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 32 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ನೀಡೆಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಯಲ್ ಉಲ್ಟದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡು ಚೆನ್ನಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಯ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಯ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಜಿಗಿತ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಯ್ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ರೆ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25, 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಜಾಯಲ್ ತಮ್ಮ ಗಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ball left. First is a wicket and after that wide and couple of runs, 1 single, 1 dot and another single. Last 1 ball left. ಜಾಯಲ್
ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. The boundary. The boundary signal coming from the third umpire, Roland Pinto sir. 4 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 27 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಾಯ್ ಎಸ್ತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ತ ಮಡದಗಣಿ ಎಂಟುದಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಯರು 2 ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಯ್. ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಡಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಯ್ಸನ್. ಮೆಲ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರ ಬಿಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಲ್ರಾಯ್ 2 ಓವರ್ 14 ಓಟ 2 ಉದ್ದರಿ. ನಿತಿನ್ 1 ಓವರ್ 1 ರನ್, ಅದೇ ರೀತಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓಟ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯಲ್ ಕೂಡ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ಕಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತ 25 ಓಟ. 3ರ ಮುಂದೆ 25 ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮರೆಯದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಗ್ಲಾನಿ ಅವರು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಲಾಯರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31.
ನವದಾಂಡಿಗೆ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ ರೈಟ್ ಮೂರ್ಧ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರವರೆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 32. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಡರಾಡೋ ತಂಡವು ಆಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓನರ್ ಜೀವನ್ ರವರು ಮೇಲ್ರವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ and or the orange cap for Mr. Francis as well as the purple cap Mr. Jeevan and or the purple cap to Mr. Melroy. Thank you very much. And after the comment, Mr. Gopi, and next is the final match, the last match of this tournament. They proudly present here for the CPL 2025. Mr. Melroy, please collect your purple cap first. Mr. Melroy. ಎದ್ದಳು ಮುಸರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಜಾವನು ಎಲ್ಡರಾಡೋ ಟೀಮಸೋ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್. Mr. Melroy, please collect your 90 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮಸೋ ಗ್ಲಾನ್ಸನ್ ಅಸಲು ಆತ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಟೀಮಸೋ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ जावन असा. ग्लान्सन दयकन ऑरेंज कॅप फ्रान्स हस्तांतर करीत म्हणून विनंती करता. तशेंच हायेस्ट विकेट टेकर येदोळ मुसर असलो 90 वॉरियर्स टीम असो जीवन आणि वेता एलरॉय दयकन मुखार जाय म्हणून विनंती करता. दोन्ही टिमांच्यानी आस्था शेअर मुक्ती जाय ताजे उपरांत लाईन अप करूंक आसतलें. टॉस जावन तुमकां आतां कळ्ळ्या टिमाक टायमींग दिता आमी इल्लोसो टायम रेस्टाक दिता. पयलें लाईन अप करन विशींग जावन टॉस घालन मागीर तुमकां आमी टायम दिता. ओके. हांगासर जीवन ताजे पर्पल कॅप मेलरॉयक हस्तांतर करते आसा. ओके, थँक्यू. दयकन रॉयल स्ट्रायकर्स तशेंच 90 वॉरियर्स कोडूर दोन्ही टिमांनी तांचे हस्ताक्षर मुग्दून पिच्चा लागी ये जाय म्हणून विनंती करता.